Tus padres eran prodigios sin igual destinados a ascender al trono, pero te tuvieron a ti, un inútil incapaz de cultivarse. Enfurecidos, rápidamente, crearon una cuenta alternativa. Como era de esperar, el día en que nació tu hermano menor, surgieron presagios celestiales. Al enterarse de esto, la emperatriz decidió venir aquí y asegurarse un marido prometido para ella, y su objetivo no era otro que tú, el que no podía cultivarse. Si fuera necesario, incluso estrangularía a tu hermano recién nacido en su cuna. La actual emperatriz había renacido de una vida pasada y solo ella sabía la verdad. Tú no eras un cuerpo inútil en absoluto, sino un cuerpo de 10.000 tribulaciones capaz de comandar la tribulación celestial. Esta verdad solo salió a la luz tras tu prematura desaparición en esa vida pasada. En esa existencia anterior, ella había concertado un compromiso matrimonial entre ella y tu hermano menor, Chen-Dao. Sin embargo, más tarde, el compromiso fue anulado por la familia de Chen-Dao. Peor aún, durante su futura tribulación, Chen-Dao la emboscó y la mató, apoderándose de la base para su propia ascensión imperial. Ahora, renacida en esta nueva vida, ha decidido acogerte bajo su protección y cumplir su gran plan de venganza. La familia Chen seguía sin ser consciente de tu verdadera fuerza, tratándote con desprecio durante toda tu juventud e incluso abandonando tu cuerpo para que se pudriera en el desierto antes de que alcanzaras la edad adulta. Puesto que ellos te rechazaron, yo te acogeré. Casualmente, hoy es el primer cumpleaños de tu hermano menor, Chen Dao. No permitiré que los acontecimientos sigan su curso sin más. Pero antes de eso, primero debo localizar a tu hermano mayor, Chen Yang. Justo cuando Luo Qianzu estaba buscando por todas partes, le llegó una noticia inesperada. Alteza, el hijo mayor de la familia Chen tiene una edad similar a la suya. Ahora mismo está pescando en el jardín. ¿Le gustaría acompañarle? Los ojos de Luo Qianzu se iluminaron y una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso me viene perfecto. Muy bien, muy bien. Lady Su, lléveme allí inmediatamente. Mientras tanto, mientras pescabas tranquilamente, un repentino din resonó en tu mente, detección del sistema de otorgamiento de 10.000 veces de la emperatriz renacida Luo Qianzu ahora activándose. Te pusiste de pie de un salto, Tongxi, por fin has llegado. 2 años y medio. ¿Tienes idea de cómo he soportado estos 2 años y medio desde que crucé? En ese mismo momento, la aguda percepción divina de la señora Su ya se había posado sobre ti. Pobre muchacho. Nacido en un linaje de cultivo, pero incapaz de cultivarse a sí mismo. Viendo a su hermano menor alcanzar la grandeza mientras él debe esconderse en este patio trasero, llorando en silencio. Su corazón debe dolerle terriblemente. Luo Qianzu se burló interiormente del comentario. Esta Lady Su carecía claramente de discernimiento. Sin embargo, no era de extrañar, ni siquiera el emperador y el patriarca ancestral habían reconocido la constitución de las 10.000 calamidades. ¿Cómo iban a percibirla los demás? Era perfecto. Apareciendo en su hora más oscura para ofrecerle luz, sin duda se volvería completamente devoto a mí. Chen Yang, o Chen Yang, después de hoy, seré la luz del sol más cálida en tu corazón. A partir de ahora, me ayudarás a alcanzar la gloria imperial. Soy alguien que lleva la cuenta, no te quedará en deuda. En ese momento, sin darse cuenta de que 2 figuras se habían acercado por detrás, permaneció inmerso en la alegría de haber adquirido a Tongxu. La voz de Lady Su sonó detrás de él. ¿Eres Chen Yang? Se volvió confundido para mirar a la pareja, preguntándose interiormente, ¿quiénes son estos dos? Espera, ¿no acaba de mencionar Tongxu a la emperatriz renacida? ¿Podría ser esta señora su majestad Luo Qianzu? Dios mío, mi benefactora. Al instante siguiente, tu actitud cambió por completo. Con una sonrisa inocente en tu rostro, dijiste, hola, hermana. Me llamo Chen Yang. Tengo 3 años y medio. Tras intercambiar unas palabras, la señora Su sintió inmediatamente una punzada de compasión. Este niño es tan sensato. Hace unos momentos estaba claramente afligido y llorando, y ahora es capaz de sonreír con tanta alegría. La familia Chen debe de haberlo marginado bastante en el pasado. Luo Qianzu también te examinó con curiosidad. Tenías la piel clara, con un ligero toque de gordura infantil, pero tus rasgos impecables seguían siendo innegablemente llamativos. ¿Así que Chen Yang es tan guapo? Con ese pensamiento, Luo Qianzu le dijo a Lady Su, me quedaré aquí a jugar con él. Ven a buscarme más tarde. ¿Te detuviste, desconcertado? ¿Esta hermana mayor se apellida Su? ¿No debería la emperatriz llevar el apellido Luo? En ese momento, Luo Qianzu extendió su pequeña mano. Hola. Soy Luo Qianzu, medio año mayor que tú. A partir de ahora puedes llamarme hermana. Solo entonces te diste cuenta, caramba, así que es esta niña la que ha renacido, y dentro del cuerpo de esta niña hay una emperatriz que ha vivido quién sabe cuánto tiempo. Pero como el sistema la ha mencionado y es una reencarnada, debe de ser una aliada poderosa. Sería prudente aferrarse a ella. Así que dijiste, hermana, eres adorable. Cuando crezcas, serás tan hermosa como mamá. Los ojos de Luo Qianzu se arrugaron de alegría y su rostro se iluminó. ¿Qué boca tan dulce tienes? Toma, coge esto. Te cogió la mano derecha y te puso un pastel de judías mungo en ella. Al mismo tiempo, el sistema emitió un pitido, mejora de 10.000 veces desbloqueada. Los objetos regalados por la emperatriz Luo Qianzu pueden mejorarse 10.000 veces. Al recibir el pastel de frijoles mungo que Luo Qianzu te había entregado casualmente, comenzó la mejora de 10.000 veces. Mejora realizada con éxito. Obtenido, pastel de lágrimas esmeralda. El suave pastel de frijoles mungo que tenías en la mano se había transformado hasta quedar irreconocible, irradiando un aura de potencial ilimitado. Al notar tu expresión de desconcierto, Luo Qianzu malinterpretó tu reacción como desagrado, ¿por qué no te lo comes? Si no te gusta, te llevaré a probar otra cosa.
Sacudiste la cabeza, es solo que la felicidad llegó demasiado de repente. Aún no la he asimilado del todo. Al oír esto, Lo Qiansue suspiró para sus adentros. Parecía que nadie lo había tratado nunca con tanta amabilidad. Los clanes de cultivo eran famosos por su frialdad, los niños sin talento eran considerados peores que los perros a sus ojos. Tu mente estaba ahora completamente ocupada por el pastel de la creación de lágrimas verdes, y tus pensamientos se aceleraban. ¿Puedo comer esto? ¿Explotaré? La conciencia respondió, anfitrión, quédate tranquilo. El pastel de creación de lágrimas verdes no contiene energía espiritual, sino la esencia del Dao. Al absorberlo, avanzarás directamente al 9º nivel del reino del cuerpo templado. Sin dudarlo, te tragué el pastel entero. Al instante, sentiste una energía explotar dentro de tu cuerpo. Ignorando los 12 meridianos, recorrió rápidamente todo tu ser, nutriendo cada centímetro de carne y sangre. Después, pudiste sentir claramente cómo tu carne se volvía más densa y sólida, y tu cuerpo rebosaba de una fuerza inagotable. Todo esto fue gracias a la gran emperatriz Lo Qiansue. Juraste en silencio que a partir de ahora protegerías a Lo Qiansue, asegurándote de que no sufriera el más mínimo daño. Independientemente de la razón de su renacimiento, nunca volverías a dejar que soportara esas penurias. Lo Qiansue observó tu expresión aturdida y se preguntó para sí misma, ¿por qué demonios estás mirando al vacío? ¿Podría ser que los pasteles de frijoles mungo estuvieran demasiado deliciosos? ¡Qué niño tan lamentable! Está claro que no has probado muchos manjares en tu vida. A partir de ahora, seguirás a esta emperatriz. Te daré a probar los manjares más exquisitos y te mostraré todas las maravillas que este mundo tiene para ofrecer. Con ese pensamiento, los labios de Lo Qiansue se curvaron en una suave sonrisa. Ven, te llevaré al salón principal para que pruebes más delicias. Estabas a punto de negarte, pero entonces recordaste, ahora tenías 3 años y medio y estabas en el 9º nivel de templado corporal, el único de tu especie en el gran imperio Qian. ¿A quién tenías que temer? Además, sería una oportunidad para observar qué físico podría despertar su hermano menor, nacido con ese fenómeno extraordinario. Antes de que comenzara el banquete del primer cumpleaños, los 2 adorables niños paseaban de la mano por la residencia Chen. Más exactamente, Lo Qiansue te arrastraba de un lado a otro, señalando esto y aquello. Quería dejar claro a todos los presentes que Chen Yang era alguien a quien ella apreciaba. Cualquiera que se atreviera a intimidarlo se estaría oponiendo a ella, Lo Qiansue. Al mismo tiempo, evaluaba discretamente el terreno y las formaciones de la familia Chen. Una vez que su fuerza fuera suficiente, si fuera necesario, visitarlos para eliminar a Chen Dao de una vez por todas sería una opción perfectamente viable. Después de todo, las amenazas deben cortarse de raíz. Te sentías algo desconcertado por las intenciones de Lo Qiansue. La emperatriz parecía bastante interesada en ti. ¿Podría ser que en una vida pasada fuera su amante? ¿O tal vez se estaba familiarizando contigo por adelantado, anticipando tu futuro dominio sobre el mundo del cultivo? Caramba, ¿podría el renacimiento de la emperatriz tener algo que ver contigo? ¿O con la familia Chen? Le preguntaste a Tongxi, Tongxi, ¿yo también he renacido? Tongxi respondió, el anfitrión no ha renacido. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el futuro? ¿Cómo renacía Lo Qiansue? Este sistema acaba de despertar y aún no puede prever acontecimientos futuros. ¿Te fijaste en un pequeño detalle? ¿Aún no puede prever? ¿Cómo se puede obtener tal previsión? Tongxi responde, cuando el anfitrión alcance el reino del gran emperador, este sistema evolucionará hasta su forma definitiva. Entonces, se revelarán las causas y consecuencias del renacimiento de Lo Qiansue. Sonríes levemente, mirando a Lo Qiansue a tu lado, y piensas, con un tesoro andante a mi lado, convertirme en un gran emperador no parece tan difícil después de todo. Los movimientos de la pareja llamaron considerablemente la atención, incluida la de Chen Baigu, el joven nieto del segundo anciano del linaje de la familia Chen. Vaya, ¿no es este el pequeño inútil? ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara en público? Lo Qiansue entrecerró los ojos, con un destello de emoción en su interior. Había estado buscando una oportunidad para demostrar su destreza ante este joven, y ahora él prácticamente había caído en su trampa. Rugiste los labios. Os evité antes porque no podía venceros. ¿Creéis que soy un blanco fácil? Chen Baigu, ¿de quién está hablando el pequeño inútil? Oh, ¿así que el pequeño inútil se refería a mí? Mis disculpas. Chen Baigu sintió que algo no cuadraba, pero su gran cabeza aún no lo había procesado del todo. Lo Qiansue se tapó la boca, incapaz de contener la risa. Los otros pequeños que estaban cerca intervinieron. Chen Yang te está insultando de forma indirecta. Chen Baigu se puso firme, señalándote con el dedo, con la voz llena de indignación. Tú, un inútil que no sabe cultivarse, te atreves a insultarme. Te voy a aplastar. Con un rugido atronador, el formidable poder del primer nivel de templado corporal estalló dentro de Chen Baigu. Hermano tigre, no lo hagas. Matarás a Chen Yang. El pequeño cachorro a su lado gritó en señal de protesta, pero sus ojos brillaban de emoción, revelando claramente una vena violenta. ¿Matarlo? Que así sea. Mi bisabuelo decía que el mundo del cultivo es la supervivencia del más apto. Mis puños son más grandes que los suyos. Chen Baigu levantó el puño y se acercó a ti paso a paso. Lo Qiansue apretó ligeramente los labios. Había llegado el momento. Con Chen Yang actualmente indefenso, ayudarlo ahora garantizaría que recordara su amabilidad, consolidándola como alguien importante en su vida. Esto haría que reclutarlo fuera mucho más fácil más adelante. Con este pensamiento, Lo Qiansue sacó un talismán y murmuró misteriosamente, ¿te apetece darle una buena paliza? Toma, coge esto. Con ello, podrás enviar a ese supuesto tigre de vuelta al vientre de su madre.
No te preocupes, si lo matas a golpes, tu hermana mayor te respaldará. Habías estado preocupado por no tener una excusa, y ahora Luo Qianzue te la servía en bandeja, hermana emperatriz, realmente me entiendes. Recibiste el talismán de templado corporal de Luo Qianzue, potenciando a una velocidad 10.000 veces mayor. Potenciamiento completado. Adquiriste el talismán del mecanismo celestial y la inversión cósmica. Al usarlo, oculta el funcionamiento del cielo e invierte el cosmos. Los ojos de Chun Yang se iluminaron. Mecanismo celestial, cielo y tierra, solo los nombres ya sonaban bastante impresionantes. Sin embargo, no eran necesarios para lidiar con un simple calami. Alvara Chen Baihu avanzar paso a paso ante él, los labios de Chun Yang se curvaron en una sonrisa astuta. Los pequeños ojos de Chen Baihu se abrieron con indignación. Te atreves a sonreír? Parece que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te di una lección. Hoy te mostrar la diferencia entre un cultivador y un simple mortal. El mocoso que estaba a su lado aplaudió emocionado, animándolo, adelante, tigre. Demuestra lo que es el poder del primer nivel de templado corporal. Mocoso, murmuró Chun Yang, y luego desapareció de su sitio. Se oyó un estruendo atronador cuando Chen Baihu recibió un fuerte puñetazo en la cabeza que lo dejó inconsciente en el suelo. ¿Qué demonios? Pensó el mocoso atenido. Esto no estaba bien. ¿No era el un intil? Luo Qianzue se quedó paralizada, pensando, el talismán de templado corporal que mi padre, el emperador, creó para mí otorga a un mortal sin entrenamiento la fuerza del sexto nivel de templado corporal. En mi vida anterior, este talismán permaneció sin usar. Sin embargo, el golpe de Chun Yang de hace un momento rivalizaba con la fuerza del noveno nivel de templado corporal. Seguramente no fue solo el efecto del talismán. ¿Podría ser esto también una característica única del físico de las 10.000 tribulaciones? Exactamente. Debe serlo. Cuanto más lo pensaba Luo Qianzue, más segura estaba, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Verdaderamente una constitución que incluso los inmortales temen. Que asombroso. Chen Yang observó a Chen Baihu, inconsciente debajo de él, y murmuró entre dientes, ¿tan débil? ¿Yet esta no puedo? Ni siquiera había empezado a disfrutar. Con eso, le propino otro puñetazo. El polvo se remolinaba mientras Chun Baihu se aferraba a la vida por un hilo. Luego, volviéndose hacia el bebé que tenía a su lado, Chun Yang sonrió cálidamente. Te recuerdo. También eres del lineage del segundo anciano, primo de Chen Baihu. El niño palideció como la muerte y empezó a temblar violentamente. No soy yo. No te preocupes, pequeño. Conozco mis límites. Solo te dolera un poco. No te acerques a mí. Ay. Socorro. Chen Yang me está pegando. El niño gritó a pleno pulmón, levantando los brazos hacia el cielo con todas sus fuerzas y sacando al mismo tiempo un caparazón de tortuga espiritual para protegerse. Era el tesoro protector que le habían dado a sus padres, impenetrable incluso para los ataques de un cultivador del reino del cuerpo templado de séptimo nivel. Humph. Chen Yang, ya verás. Cuando llegue mi madre, te dará una buena paliza. Gritó el pequeño con fingida ferocidad, pero permaneció firmemente escondido detrás del caparazón, sin atreverse a asomar la cabeza. ¿No puedes vencerme, así que llamas a tus padres? Oh, Dios mío, suspiró Chun Yang en voz baja. ¿Ahora tienes miedo? Mi madre está en el reino de la reunión de espíritus, ¿te atreves a tocarme? Je. El pequeño mocoso asomó la cabeza con cautela y le sacó la lengua a Chun Yang. ¿Miedo? Una sonrisa burlona se extendió lentamente por los labios de Chun Yang. ¿Lo has olvidado? Mi madre está en el reino del alcance del espíritu, y es una genio sin igual. Está dos reinos por encima de tu madre. ¿Padres? ¿Acaso puedes comparar con los míos? El pequeño se quedó paralizado. Tenía razón. No es justo. La cara del pequeño se puso blanca como una sabana. Chen Yang plantó los pies con firmeza y clavó un puño en el caparazón de la tortuga espiritual. Una fuerza descomunal se precipitó hacia la punta de su puño. Crack el caparazón de la tortuga espiritual se partió en dos. Inmediatamente, ante la cara de sorpresa del bebé, el caparazón se hizo añicos. Pum! El bebé salió volando hacia la roca y quedó inconsciente. Ah! Nan. No muy lejos, la joven que había acudido corriendo presenció la escena y soltó un grito, a punto de desmayarse. Señaló a Chun Yang con los ojos llenos de odio. Miserable criatura, ¿qué has hecho? Capítulo 4, el examen de conciencia en la familia Chen. Lu Ruyan estaba fuera de sí por la rabia.
Su hijo más querido había salido volando por los aires con un solo puñetazo de Chen Yang, y él debía pagar por ello. Chen Yang se sintió instantáneamente sofocado cuando el poder del reino del espíritu reunido lo envolvió como una tormenta furiosa y un maremoto, amenazando con devorarlo por completo. Templado del cuerpo, apertura de meridianos, reunión del espíritu, transformación de la intención, penetración mística, nirvana, indicación del Tao, casi emperador. Estos eran los nuevos reinos del cultivo, cada uno superando al anterior. Chen Yang y Lu Ruyan estaban separados por dos reinos principales. Si Chen Yang se hubiera enfrentado a esto solo, probablemente habría quedado lisiado, si no muerto, hoy. Sin embargo, Luo Qianxue nunca permitiría tal desenlace. Guardia sombra, deténla. Cuando la suave y aterciopelada voz cayó, una figura encapuchada se materializó silenciosamente ante Chen Yang, dispersándose en esfuerzo la fuerza de Lu Ruyan. Luego, otro guardia sombra se materializó junto a Lu Ruyan, salando sus puntos de acupuntura antes de levantarla sin esfuerzo y depositarla ante Luo Qianxue. Chen Yang se dio una palmada en el pecho, maravillándose interiormente, verdaderamente digna de la futura emperatriz, incluso sus guardaespaldas son tan formidables. ¿Qué crees que estás haciendo? Exclamó Lu Ruyan atonida. Esta es la finca de la familia Chen. ¿Cómo te atreves a poner la mano encima a un miembro de la familia Chen? Estás buscando tu propia destrucción. El alboroto había llamado la atención de numerosos cultivadores poderosos, que se apresuraron a acudir al lugar. La dama imperial su había aparecido junto a Luo Qianxue en algún momento. Frunció ligeramente el seno al ver a Lu Ruyan tirada en el suelo y preguntó en voz baja. Princesa, ¿qué ha pasado? ¿Te ha ofendido? Luo Qianxue celoso lastimosamente, secondos los ojos. Ha intentado atacarme hace un momento, señora Su. Casi no vuelvo a verla nunca más, ni al emperador padre. Ay, que miedo me ha dado. Maldita sea, la emperatriz es una actriz de primera. Muy convincente, ganaría un Oscar por esto, pensó Chen Yang en silencio, levantando mentalmente el pulgar. Las palabras de Luo Qianxue eran claramente una defensa de Chen Yang. Lu Ruyan palideció y se invadió de pánico. No lo hice. Solo quería castigar a ese inútil. Nunca lo puse un dedo encima a la princesa. Al esto, la expresión de Ji Yao se ensombreció. Empujó a Chen Dao a los brazos de Chen Jiantian y luego se volvió para recoger a Chen Yang, con voz llena de preocupación. Yanger, ¿qué ha pasado? Deja que mama vea si estás herido. Chen Yang se frotó los ojos con fuerza hasta que se lo enrojecen, y luego celoso. Mama, iban a pagarme. Menos mal que mi hermana me protegió, o no habría vuelto a ver a mama. Bohu, Yanger tien miedo, mama, abrazam fuerte. El corazón de Luo Qianxue dio un vuelco. Este pequeño aprende rápido. Ji Yao sintió una punzada de lastima al mirar a Chen Baihu y el bebé tirado en el suelo. Un destello de frialdad brilló en sus ojos. No, eso no fue lo que pasó. Fue él. Rompió el caparazón de la tortuga espiritual de un solo puñetazo y envió a Nan Nan contra la rocola. Ese maldito mocoso, aprendiendo a mentir a una edad tan temprana. Smack. Una espada invisible de energía se fusionó en una mano enorme que propinó una sonora bofetada a Lu Ruyan. Sueda tu lengua. La voz de Ji Yao transmitía un ligero tono asesino. Lu Ruyan quedó aturdida por el golpe. Un golpe del reino Tongyu estaba muy por encima de lo que una simple cultivadora del reino Jushin como ella podía soportar. Su respiración se volvió irregular y escupió un bocado de sangre. ¿Qué diablos está pasando? Una voz resonó desde los terrenos ancestrales de la familia Chen, acompañada por un anciano de cabello blanco como la nieve y tez juvenil, nada menos que el segundo anciano del clan Chen. ¡Wah! Los ojos de Lu Ruyan se iluminaron como si hubiera vislumbrado la esperanza. Agarrándose la mejilla, de repente rompió a llorar desconsoladamente. Bisabuelo, debes vengar a Ruyan. Con el padre del niño ausente, la madre y el niño solo tenemos a ti en quien confiar. Ese pequeño inútil golpeó a White Tiger y Nan Nan. Ahora yacen inconscientes, aferrándose a la vida por un hilo. Mi cultivo es demasiado bajo. Te lo suplico, abuelo, sálvalos. La mirada del segundo anciano se volvió gelada mientras levantaba ligeramente la palma de la mano. Dos corrientes de energía espiritual levantaron a Chen Baihu y Nan Nan, curando sus heridas. Pronto, los dos pequeños despertaron uno tras otro. Baihu, Nan Nan, contadme con sinceridad lo que ocurrió. El bisabuelo hará justicia por vosotros. Chen Baihu parecía completamente desconcertado.
Se había desmayado de repente y no recordaba nada de lo sucedido. Nan señaló a Chun Yang y declaró, fue él. Noquio al hermano tigre de un solo puñetazo y destrozó el caparazón de tortuga espiritual que me dio mama. Ya. Que absurdo. Resoplo con frialdad el segundo anciano, con los ojos llenos de furia jalada. Chinjantian dio un paso adelante, protegiendo a Jia y Chinyang detrás de él. Su voz era solemne. Segundo anciano, es de conocimiento común que younger no puede cultivarse. ¿Cómo podría herar a Chun Baitu, que ya ha alcanzado el primer nivel de templado corporal? Lo imploro que discernir la verdad. Él puede cultivarse. Los six con mis propios ojos. Fue su puño el que destrozó el caparazón de la tortuga espiritual. Anadio inmediatamente lu ruyan. Chinjantian y Jiao intercambiaron miradas, y ambos rostros se iluminaron con un atisbo de alegría. ¿Podría ser que los meridianos de Younger se hubieran abierto? Jiao colocó suavemente su palma sobre Chun Yang, canalizando un hilo de energía espiritual hacia su cuerpo. Su expresión se ensombreció mientras negaba con la cabeza. Los ojos de Chinjantian se volvieron fríos. Lu ruyan, los meridianos de Younger siguen sin abrirse. Si persistes en esta tontería, no me culpes por ser discords. La expresión de Lu ruyan se congeló. Imposible. ¿Cómo podía un simple mortal romper el caparazón de una tortuga espiritual? La expresión del segundo anciano se oscureció mientras comentaba fríamente, verdad o mentira, una sonda de su alma lo revelará todo. Los ojos de Lu ruyan se iluminaron de alegría. Exacto, bisabuelo. Examina su alma viviente. De todos modos, no puede cultivarse, así que un poco de daño no importará. Buscas la muerte. Los hermosos ojos de Jiao ardían de furia mientras una energía espada ilimitada se abalanza hacia Lu ruyan, solo para ser desviada sin esfuerzo por el segundo anciano. La familia Chen nunca alberga a individuos inútiles. Aunque by Huaynan no son prodigios sin igual, son lo suficientemente notables. El asunto de hoy debe investigarse a fondo, declaró el segundo anciano en un tono incuestionable. Si sus fundamentos sufrieran daños como resultado, sería una pérdida para la familia Chen. Mientras que un individuo sin valor, que solo sufre daños en su alma viviente, y es un coste insignificante. Segundo anciano. Rugio Chen Jantian. Yang es hijo de Yaya y mío, el lineage directo del cabeza de familia. No te corresponde a imponer castigos. Humph. El jefe de la familia y el primer anciano están recluidos. Todos los asuntos relacionados con la familia Chen están actualmente bajo mi autoridad. No tienes derecho al objetar. Un hora aterradora se cernió sobre ellos, abramando a la pareja. Segundo anciano. Esto no puede ser. Los miembros de la familia Chen leales el cabeza de familia y el anciano mayor intentaron intervenir, pero el segundo anciano los apartó a todos de un empujón. Aparte de los venerables ancianos del clan, el jefe del clan y el primer anciano, el segundo anciano era la figura más poderosa de la familia Chen, con un cultivo en la etapa intermedia del nirvana. Los padres de Chun Yang no tenían ninguna posibilidad contra él. Basta. De repente, se oyó una voz suave y infantil. Al caer la voz, su Shanggong se materializó ante los padres de Chun Yang, bloqueando el imponente aura del segundo anciano. La expresión del segundo anciano se ensombreció mientras exigia con severidad, su Shanggong, pretende la casa imperial intrometerse en los asuntos de la familia Chun? Esto no es solo un asunto familiar, su Shanggong negó lentamente con la cabeza y señaló a Lu ruyan. Ella intentó hacer daño a la princesa hace un momento. Los guardias de las sombras lo presenciaron. No, no lo hice. El abuelo y los demás me están tendiendo una trampa. Lu ruyan parecía nerviosa, momentáneamente desconcertada. Luo Qianxue se puso las manos en las caderas y resoplo, así que dices que no lo hiciste? ¿Qué pruebas tienes? Lady su anadio rápidamente, Alteza, eso se puede resolver fácilmente. Basta con registrar su alma. Luo Qianxue asintió con repentina comprensión. Via, qué idea tan excelente. El examen del alma es una práctica muy habitual en la casa Chen. Lu ruyan intentó asesinar a esta princesa. Exigió que la familia Chen registre su alma para restaurar la justicia a esta princesa. Y esos dos, también se atrevieron a intimidar a esta princesa. Exigió que también se examinen sus almas. Luo Qianxue señaló a Chen Baitu y Nan, quienes inmediatamente se acobardaron detrás de Lu ruyan, asistados. La expresión del segundo anciano se ensombreció. Cualquier observador perspicaz podía ver que la joven princesa estaba ayudando a Chun Yang.
Sin embargo, nadie podía entender por qué una princesa celestial ayudaría a una criatura tan insignificante. Luo Qianxue frunció el seno. ¿Qué? ¿La familia Chen pretende ocultar esto bajo la alfombra? Humph. Si ustedes no actúan, lo haré yo misma. Lady Su, prestil su ayuda. Asus ordenis, Alteza. Su Shanggong hizo una ligera reverencia y, con un movimiento de su dedo, atrajo a Lu Ruyan hacia ella, apretando los dedos alrededor del cuello de la niña. Capítulo 5, Destruida? ¿Qué así sí? No era mi propia carne y sangre. Bisabuelo, salvame. Lu Ruyan lucaba desesperadamente, sus súplicas de ayuda salían entre jadios entrecortados, pero fue en vano. Los ojos del segundo anciano se llenaron de aprensión mientras hablaba con gravedad. Lady Su, lo ruego que la suelte. El compañero de Dao de Lu Ruyan, Chen Xian, era el joven más destacado de su lineage, solo superado por el heredero directo Chen Zhantian. Por lo tanto, no decía que Lu Ruyan sufriera ningún daño. Su Shanggong permaneció impasible, apretando con más fuerza a Lu Ruyan. Basta. Esto termina aquí. Un rugido atronador resonó desde los cielos, emanando de lo más profundo del dominio ancestral de la familia Chen. Es el patriarca. Todos los miembros del clan Chen se inclinaron hacia el cielo. Saludos, antepasado. Se trataba de una auténtica potencia, una figura que se encontraba en el umbral del reino quasi emperador. Desde las tierras ancestrales, un joven assistant flotó en el aire, suspendido en medio del cielo. El patriarca decreta, Chen Baihu provocó el conflicto y será castigado en consecuencia. Lu Ruyan atacó a Chen Yang y es condenado a 10 años de reflexión en los terrenos prohibidos. Chen Yang sufrió un susto así le concede un espejo que le lament. El espejo que le lament. No es ese un tesoro reservado exclusivamente para los verdaderos prodigios de la familia Chen? ¿Por qué otorgárselo a un inútil incapaz de cultivarse? Se produjo un silencio sepulcral y todos quedaron paralizados por la perplejidad. Una vez que el patriarca de la familia Chen había hablado, el asunto estaba zanjado. Ya no importaba quién tenía razón y quién no. Su Shanggong soltó su agar. Lu Ruyan, con el rostro ceniciento, se derrumbó en el suelo. El segundo anciano suspiró para sus adentros, especulando, el patriarca favors tanto a Chen Yang, debe ser por Chen Dao. Luo Qianxue miró al cielo, con la mente agitada. Ese viejo de la familia Chen debe de haber notado que algo no veía bien. Pero probablemente sigue sin saber que Chen Yang posee la constitución de las 10,000 tribulations. De lo contrario, habría huido de las tierras ancestrales hace mucho tiempo. El secreto del cuerpo de las 10,000 tribulations de Chen Yang debe permanecer oculto. Solo lo revelaremos cuando nuestro vínculo sea lo suficientemente profundo. No podemos permitir que otros tomen la de la entera. Gial, viendo que el asunto estaba zanjado, suspiró en silencio, sintiendo un ligero remordimiento. Últimamente he estado tan preocupado por los asuntos del Dao que no he pasado mucho tiempo con Yanger. Casi de yo que lo intimidan. Aunque Yanger no puede cultivarse, lo proteger durante toda su vida, asegurándome de que viva feliz y seguro. En el aire, un espejo dorado descendió lentamente, flotando ante Chen Yang. Chen Yang lo cogió con la mano y lo examinó de cerca, mientras una sensación de decepción se apoderaba poco a poco de su corazón. Esta cosa requiere energía espiritual para activarse, y yo no poseo ninguna. En mis manos, no es más que un espejo ordinario, cuyo único propósito es admirar mi incomparable belleza. Que tontería. Ojalá tuviera un tesoro alimentado por la fuente del Dao. Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, Chen Yang tuvo una repentina inspiración. Mama, bajame para que pueda echar un vistazo. ¿Qué dice hacer Yanger? Al bajo a Chen Yang y lo revolvió suavemente el pelo. Chen Yang acuno el espejo que le lament, se acercó a Luo Qianxue y dijo con voz infantil. Gracias, hermana, por el talismán. Me ha permitido darles una buena paliza. Este espejo no me sirve para nada, así que te lo daré. Luo Qianxue sonrió levemente. De nada. Un solo talismán para templar el cuerpo se puede usar 3 veces. Si alguien se atreve a volver a tocarte, hazlo pedazos. Ya que me has dado el espejo de conexión mental, hermana, te dar un regalo a cambio. Los labios de Chen Yang se curvaron hacia arriba y su corazón se llenó de alegría. Hermana Emperatriz, me entiendes tan bien. A continuación, se quitó el colgante de jade de la cintura y se lo colocó a Chen Yang alrededor del cuello. Las pupilas de su Shanggong se contrajeron ligeramente mientras murmuraba una advertencia. Alteza, este colgante de jade fue forjado personalmente para usted por el emperador.
Puede resistir un ataque con toda la fuerza de un cultivator del reino tongu. Este colgante de jade era mucho más precioso que el espejo que le la mente. Luo chinchua aprieto ligeramente los labios y declaró, no me serve para nada. Adquirido el colgante liefire regalado por Luo chinchua. Mejorando a una velocidad 10,000 veces superior. Mejora completada. Adquirido el colgante estrella de los 8 trigramas. Al usarlo, puede resistir un golpe con toda la fuerza de un cultivator del reino emperador. Gracias, hermana. Chenyang sonrió con satisfacción, con una amplia sonrisa en sus mejillas. Los miembros de la familia Chun observaron a la pareja y de repente lo entendieron todo. Con esto, todo parecía tener sentido. Lo sabía. ¿Cómo podría Chenyang derrotar a Chun Baitu? Resulta que ese valió del talismán que le dio la princesa. Lu Ruyan gritó frenéticamente, bisabuelo. Lo ha admitido. Ha vencido a Nan. Bisabuelo, debes vengarnos. El rostro del segundo anciano es ensombreció. Calate. ¿Acaso importaba ahora quién había asestado el golpe? El patriarca se había puesto claramente de su parte. ¿Why seguías gritando? ¿A qué demonios gritabas? Era una completa tontería. Jiao dio un paso adelante, con voz gelada. Lu Ruyan, mantén atus hio soraya. Si esto vuelve a suceder, los eliminaré. El cuerpo de Lu Ruyan tembló. Tú, como te atreves. Todos ellos son descendientes de la familia Chen. Jiao resoplo con frialdad. ¿Eliminarlos? Que así sí. No son mi propia carne y sangre. Yanger, ven mama te llevara a comer algo delicioso. Dica esto, Jiao tomó a Chenyang de la mano y se dirigió a grandes zancadas hacia el vestibulo. Tú. Put. Lu Ruyan sintió que la sangre le subía a la cabeza. Escupió un bocado de sangre, su visión se oscureció y se desmayó. Los ojos del segundo anciano brillaron con frialdad. Resopló con fuerza, luego barrió con la manga y llevó a Lu Ruyan hacia los terrenos prohibidos. Luo chinchua aplaudió, sintiéndose completamente satisfecha. Este movimiento sin duda mejoraría considerablemente su posición ante los ojos de Chenyang. Bien, vamos a dar un festín. En el salón principal, la familia Chen había dispuesto una variedad de exquisitos manjares. Normalmente, Chenyang tenía poco interés en este tipo de ocasiones. Los alimentos impregnados de espíritu no los sabían diferente a los platos normales. Pero hoy era diferente. Chenyang saltó hacia Luo chinchua con sus piernacitas reconcas y le preguntó con voz infantil, hermana, ¿puedo sentarme a tu lado? Al contemplar al adorable pequeño boltito que tenía delante, Luo chinchua sintió que sus instintos maternal se floraban. ¡Qué adorable! Por supuesto, siéntate aquí. Hermana, ese pollo tres tesoros tiene muy buena pinta. ¿Me puedes coger un trozo? Luo chinchua accedió encantada, cogió un trozo y lo puso en el cuenco de Chenyang. Adquirido pollo tres tesoros servido por Luo chinchua, sometido a una mejora de 10,000 veces. Mejora completada. Obtenido pollo de los 8 tesoros exquisito. Su consumo permite trascender los límites del refinamiento físico. Maldita sea, soy invincible. Al observar la mesa repleta de platos, Chenyang sonrió encantado y continuó, hermana, también esta ese néctar de las 100 flores. He oído que está absolutamente delicioso. ¿Podrías servirme una copa? Y luego también esta. Jiao suspiró impotente y levantó a Chenyang en brazos. Perdonalo, princesa. Yanger on es joven y no entiende. Yanger, dime que te apetis comer y madre te lo servirá. La dama de la corte solo recordó amablemente desde un lado, Alteza, por favor, tenga en cuenta su decoro real. Luo chinchua se dio cuenta de que su comportamiento anterior había sido bastante inapropiado. Chenyang fue llevado por Jiao, con los ojos llenos de renuencia. Si me comiera todo lo que hay en esa mesa, supongo que podría convertirme en emperador? Ah, qué pena. Probabilidad de convertirme en emperador, 1. Contemplando el solitario trozo de delicado pollo de los 8 tesoros que cuidaba en su plato, Chenyang se lo tragó de un solo bocado con desánimo. Al instante, una olita de poder lo envolvió, cubriendo todo su cuerpo en un instante. El sistema oculto todo rastro de su aura en ni siquiera Jiao, que estaba más cerca de Chenyang, detectó nada extraño. Un brillo intenso destelló en los ojos de Chenyang mientras sus usos crujían y su sangre bullía con una vitalidad sin precedentes, impulsando su fuerza a nuevas cotas. Intuyo vagamente que ni siquiera 10 practicantes del noveno nivel de templado corporal serían rivals para él. Al mismo tiempo, una notificación del sistema sonó en su mente.
Enhorabuena, anfitrión, por superar con éxito los límites del templado corporal. Capítulo 6, Nacido con usos supremos, afortunadamente sin pupilas dobles. El camino del cultivo tiene el nuevo como número definitivo. El reino del templado se divide en nueve niveles, con el objetivo de purgar las impurezas del cuerpo, reponer la energía vital, despojarse de las cualidades mundanas y sentar las bases para el cultivo futuro. Sin embargo, el nueve vuelve al uno. Más allá del número definitivo se encuentra un avance en mayor, el reino supremo. Cada reino posee su propio reino supremo. A lo largo de la historia, los grandes emperadores han trascendido, en mayor o menor medida, el reino supremo en una o más etapas. Se rumorea que romper el reino supremo es extremadamente difícil y require soportar un sufrimiento inimaginable. Los registros incluso hablan de un emperador que, para dar este paso, destrozó por la fuerza su alma divina en decenas de miles de fragmentos. Si los grandes emperadores supieran que Chunyang alcanzó el reino extremo del templado del cuerpo consumiendo solo un trozo de carne, probablemente se levantarían de sus tumbas furiosos. Sintiendo el flujo incesante de poder que recorría su cuerpo, Chunyang sintió con satisfacción. Esta sensación, murmuró, es realmente estimulante. La Emperatriz solo tiene 4 años y probablemente no haya sometido su cuerpo a templado. Una vez que alcance el noveno nivel de templado corporal, le ofrecer orientación para ayudarla a superar el reino extremo. Pero no debemos revelar nuestras identidades, o nunca tendremos la oportunidad de hablar con ella. De acuerdo, entonces está decidido. Con mucho tiempo por delante antes de la ceremonia de despedida de Chundao, Chunyang se dedicó a consolidar su cultivo. Con el sistema ocultando su progreso, nadie podía detectar su inusual avance. De repente, un grito brotó de la multitud, con voces que clamaban hacia el cielo. Mirad. Es el pájaro celestial de nueve colores. Un grito conmovido resonó desde arriba mientras el radiante pájaro celestial descendía con elegancia al patio de la familia Chen. Del pájaro descendía una mujer, con la piel tan suave como el jade y una belleza cautivadora. Había cierto parecido entre su frente y la de Jiao. Es el hada del estante de jade, Ji Lingyue. Exclamó alguien al reconocer su identidad. Tía. Exclamó Jiao con los ojos brillantes de alegría mientras se elevaba en el aire y volaba hacia Ji Lingyue. Pense que no vendrías. Algunos asuntos me han retrasado, pero me alegro de no llegar demasiado tarde. ¿Dónde está Yanger? ¿Cómo lo ha ido últimamente? Tía abuela, Yanger está aquí. Chunyang saltó de su silla y se acercó a Ji Lingyue dando saltitos y estirando los brazos. Tía abuela, Kojimin brazos. Ji Lingyue, la persona más amable con él en este mundo, aparte de sus padres, lo visitaba cada año en su cumpleaños con todo tipo de regalos raros y preciosos. Ji Lingyue esbozó una sonrisa mientras levantaba a Chunyang, con voz llena de afecto, mi querido Yanger, eres un niño tan bueno. Tía abuela, sigues siendo tan guapa. Tú y mamá sois las personas más guapas del mundo. Ji Lingyue se rió tan fuerte que se sacudió como un sas al viento. Yanger, sigues siendo un pequeño granuja descarado. Ji al suspiro con impotencia, este chico seguramente causará problemas a innumerables chicas cuando crezca. Al ver como Chunyang era mamado por ambos lados, muchos de los niños pequeños presentes ponían caras de envidia. Luo Qianxua dirigió su mirada hacia Ji Lingyue y los recuerdos comenzaron a aflorar en su mente. Ji Lingyue, un anciano de la piscina sagrada de Yaochi, era aclamado como uno de los pocos con mayor potencial para ascender al trono en esta era. Ella misma había goleado a Luo Qianxua en una ocasión, aunque fuera brevemente, pero su influencia fue profunda. Ji Lingyue podía considerarse una especie de mentora. Al pensar en ello, Luo Qianxua suspiró para sus adentros una vez más, el cielo envidia el talento. Dentro de 10 años, Ji Lingyue será asediada por varios cultivadores demoníacos supremos en el abismo de la extinción. Al final, no quedará en el rastro de ella, su alma será completamente aniquilada. Que extraño, reflexionó. Como anciana del santuario Yaochi, Ji Lingyue debía deposer numerosos tesoros que le permiten salvarse y escapar. Aunque no pudiera vencer, podría haber huido. ¿Por qué decidió luchar contra los cultivadores demoníacos hasta el final? Tras la muerte de Ji Lingyue, Jiao se lanzó a un frenético cultivo, destrozando varios reinos de cultivo en su implacable búsqueda de venganza. Por desgracia, apenas unos años después, tanto el marido como la mujer encontraron su fin en el mismo abismo de los inmortales Kados. Poco después, Chunyang encontró un final espantoso en el desierto, y la familia Chen fue exterminada. Solo Chundao sobrevivió. Estos casos sin resolver están a peculiaridad.
Permanecerin sin resolver en mi vida anterior, pero habiendo renacido, tal vez algunos de estos misterios pueden ahora desentrañarse. Si puedo insinuar sutilmente la información de Chun Yang en el momento adecuado, incitando la advertir a G lingüe, tal vez se pueden evitar las tragedias de las familias Chen y. Luo Qianxua reflexionó, resolviendo en silencio dentro de sí misma. Ha llegado la hora. Un rugido atronador resonó en el aire cuando un anciano vestido con túnicas purpuras se materializó, flotando en el aire con un bebé en brazos. Tía, sais dauer, dijo Giao lentamente. Los 12 meridianos están completamente abiertos, impecables y sin mancha, como si hubiera nacido únicamente para el cultivo. G lingua asintió levemente, sin mostrar sorpresa. En lugar de mirar a Chen Dao, dirigió la mirada a Chun Yang, que tenía en brazos, y esbozó una leve sonrisa. Yanger, recuerda estas palabras, cuando el cielo cierra una puerta, abre una ventana. El llamado talento innato es solo el punto de partida para un cultivador. Lo lejos que uno puede llegar depende completamente de uno mismo. El cultivo no tiene por qué limitarse únicamente a los 12 meridianos. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes? Demasiado bien. Si Chun Yang mostrara su cultivo en la cima del templado corporal, probablemente todos los presentes se quedarían completamente estupefactos. Sin embargo, aunque poseía el tonsi, no era invencible. La modestia seguía siendo esencial. Tía abuela, yang lo entiende. Un físico normal no tiene por qué impedir convertirse en emperador. Solo rompiendo los propios límites se puede alcanzar el gran Dao. G lingüe y Giao intercambiaron miradas, y ambos vieron asombro en los ojos del otro. Ya. Yanger es verdaderamente digna de comprender ideas tan profundas. Los esfuerzos de tu tía abuela por conseguir esta oportunidad no han sido en vano. Giao se quedó paralizada, con la incredulidad reflejada en su rostro. Tía, ¿de verdad has encontrado a ese anciano? G lingüe esbozó una sonrisa. Sí. Una vez que concluya el banquete Josué, el mismo enviará a alguien para poner a prueba la constitución de Yanger. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Mi Yanger por fin tiene la oportunidad de cultivarse. Giao sonrió radiant, como si nada pudiera dar mayor alegría. ¿Un anciano? ¿Quién podría ser? ¿Algún maestro recluto? La mente de Chun Yang se llenó de preguntas. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo. Olitas de poderosa energía emanaron de los terrenos ancestrales de la familia Chen, invadiendo el cuerpo de Chen Dao. Ha comenzado. El clan Chen ha reunido el poder de varios expertos del reino nirvana para despertar el potencial latente dentro de Chen Dao. Si cual si su verdadero talento, hoy quedará al descubierto. Que adorador talento innato despertará este niño, cuyo nacimiento provocó presagios celestiales. Susurros y murmulos llenaban el aire mientras todas las miradas permanecían fijas en el cielo. Chen Dao, con los ojos cerrados, flotaba en el aire, envuelto en energía espiritual. Detrás de él, se materializaban una tras otra formas fantasmales. Dragons, phoenix, chilan y otras bestias divinas de leyenda. Por todo el cielo se extendían rayos de luz, desplegándose un espectáculo extraordinario como si el destino mismo descendiera. Todas las criaturas se inclinan en homenage. Él es el soberano nacido del cielo. La familia Chen ha producido un soberano nacido del cielo. Se produjo un clamor abajo. Mirad. Los usos del soberano celestial están tomando forma. Las sombras de innumerables espíritus detrás de Chen Dao se fusionaron continuamente con su cuerpo. La forma del bebé se volvió translúcida, revelando los usos dorados de su pecho, que irradiaban la esencia del Dao. Maldita sea, el uso soberano? Chun Yang se despertó sobresaltado y sacó apresuradamente un espejo para examinarse los ojos. Tras repetidas confirmaciones, exhaló un profundo suspiro de alivio. Gracias a Dios que no tengo pupilas dobles. De lo contrario, me habría convertido en un villano. Mientras tanto, Luo Qianxua miraba a Chen Dao con ojos de profunda intensidad, nada parecidos a los de un niño de 4 años. Al igual que en mi vida anterior, nací como un ser supremo. A continuación viene la bendición celestial. Una vez otorgada, Chen Dao se convertirá verdaderamente en el portador del mandato celestial. Pero los tiempos han cambiado. Con este emperador aquí, será un sueño pensa que tu bendición tendrá éxito. Capítulo 7. La bendición celestial fue otorgada, pero de alguna manera salió mal. Fenómenos ominosos se remolinaban sin cesar en los cielos, y el uso soberano oculto en el cuerpo de Chun Dao estaba ahora casi completamente revelado. Sin embargo, en el corazón de Chun Yang se agitaba una inquietud inexplicable.
La conexión sanguínea con Chendao parecía cortada por alguna fuerza invisible. Tonzi, de repente tengo esta sensación. Chendao no parece mi hermano. El cuerpo del anfitrión, tras haber sido bautizado por la fuente del Dao, resuena con el cielo y la tierra, lo que le permite una percepción más allá de la de los cultivadores ordinarios. ¿Qué quieres decir? Pregunto Chun Yang con la mente aguda. Las palabras del sistema sugieren que su intuición anterior podría ser cierta. ¿Podría ser que Chendao no sea hijo de mi madre? Pero eso tampoco puede ser cierto. Yo presencié el nacimiento de Chendao con mis propios ojos. De repente, la expresión de Chun Yang cambió. Maldita sea, Tonzi, no me dirás que soy adoptado? El anfitrión compartí lineage con Chendao. Ah, entonces está bien. No soy adoptado. Pero ¿por qué tuve esa extraña sensación? El alma residual del emperador demonio ahora habita en el cuerpo de Chendao. Hace un momento, esa alma residual tomó el control del cuerpo y comenzó a absorber el poder del Juicio Supremo. ¿Emperador demonio? El corazón de Chun Yang latía con fuerza por la sorpresa. ¿Un cultivador demoníaco o una raza demoníaca? Una raza demoníaca. En vida, estaba en el reino del gran emperador. Y es una noticia realmente terrible. La expresión de Chun Yang se volvió grave. Nig lingua ni los venerables ancianos del clan Chen habían detectado al emperador demonio dentro del cuerpo de Chendao. No era más que un niño pequeño aunque lo dijera, nadie lo creería. Peor aún, podría revelar la existencia misma del sistema. ¿Qué así podía hacer? Anfitrión, no hay motivo para preocuparse. El emperador demonio necesita al menos una década para tomar el control total del cuerpo de Chendao. Una vez que su poder crezca lo suficiente, resolver esta crisis será muy fácil. Que así sí. Chun Yang sintió un destello de ira. Viejo miserable y despreciable, ni siquiera perdonas a un niño. Recuerda mis palabras, te refinar y te enterrar en un pozo de estiércol, para que pruebes toda la fuerza de la corriente del río Amarillo, con el barro y el limo mezclados. Un rugido atronador resonó en los cielos cuando el Juicio Supremo de Chendao se manifestó en toda su plenitud. Al mismo tiempo, rayos de luz dorada brotaron de los cielos, banando a Chendao en resplandor. El oratoista impregnó los alrededores, provocando exclamaciones de asombro entre todos los presentes. ¿Podría ser esta la legendaria bendición del Dao Celestial? Dios mío. Un Juicio Supremo nacido de forma natural junto con la bendición del Dao Celestial. Esto es sin duda alguna el porte de un emperador. ¿Podría ser que la familia Chen estuviera realmente a punto de producir un emperador? Los miembros de la familia Chen estaban abramados por la emoción. Incluso a partir de esta singular muestra de poder divino, estaba claro que el futuro de Chendao era ilimitado. Anfitrión, el alma remanente del emperador demonio está devorando el poder del Dao Celestial, haciéndose cada vez más fuerte. Esto no es bueno. Chen Yang frunció profundamente el seno. El poder del Dao Celestial podía acelerar el control del emperador demonio sobre el cuerpo de Chendao. Una vez que recuperara el control total, sería un desastre absoluto para toda la familia Chen y, de hecho, para todo de Chen. Esto no puede seguir así. Debemos detenerlo. Tonzi, ¿hay alguna manera? Anfitrión, el mecanismo celestial y el símbolo cósmico que poses pueden ocultar el funcionamiento del cielo y invertir el orden cósmico, redirigiendo las bendiciones del Dao Celestial a cualquier objetivo. Cierto, todavía queda esto. Con un simple pensamiento, el símbolo del mecanismo celestial apareció en la mano de Chun Yang. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, varias figuras oscuras se materializaron en el cielo y se abalanzaron hacia Chendao. ¿Quién se atreve a atacar a mi familia Chen? En un instante, innumerables expertos de la familia Chen se elevaron en el aire y lanzaron ataques contra las sombras. Sin embargo, las sombrías figuras no prestaron atención, con sus artefactos mágicos ya preparados. Absorbió la avalancha de hechizos, con los ojos fijos en un único objetivo. Chendao, que se encontraba en medio de la bendición divina. Esto es malo. Detenedlos. G Lingüe y G Yao se elevaron en el aire, formando una barrera protectora alrededor de Chendao. Cualquier sombra que se acercara era rápidamente eliminada por la espada de G Lingüe. Sin embargo, para sorpresa de todos, las figuras sombrías parecían estar completamente preparadas, peliscando talismans carmesí entre sus dedos. Una barrera de color carmesí intenso se materializó, envolviendo a Chendao y a sus compañeros dentro de sus límites. Caramba, es la formación de la matanza de los nueve infiernos. Están tratando de interrumpir la bendición celestial.
La formación de la matanza de los nueve demonios sangrientos, envuelta en una energía sanguínea ilimitada, podía bloquear temporalmente el mecanismo celestial. En ese mismo instante, la bendición celestial se interrumpió abruptamente. Luo Qianxue observó los acontecimientos sin mostrar la más mínima sorpresa. Todas estas figuras sombrías eran obra suya. Utilizando como garantía su conocimiento de un reino secreto de su vida pasada, había contratado a estos asesinos juramentados de la muerte del pabellón emoan para interrumpir la ceremonia de bendición de Chandao. El pabellón emoan, que ejecutaba actos sin cuestionar los orígenes, era una de las organizaciones más enigmáticas del reino de la cultivación. Por un precio suficientemente alto, aceptaban cualquier tarea. Claramente, estaba a punto de alcanzar el éxito. Esta gran formación había cortado la bendición celestial. Sin su objetivo, el hora del Dao se dissiparía por sí sola en poco tiempo. Sin la bendición del Dao celestial, el poder de Chandao se había disminuido. Matarlo será mucho más fácil a partir de ahora, murmuró Luo Qianxue, con los labios cavados en señal de satisfacción. Los labios de Chun Yang también se curvaron hacia arriba mientras pensaba para sí mismo, esto ha salido bastante bien, me ha ahorrado un talismán. Ahora, si supiera quien ha sido el alma caritativa que ha hecho esto, tendría que dar las gracias como es debido. Sin embargo, los cielos guardan giros imprevistos. En lo más profundo del cuerpo de Chandao, un hoyo colosal envuelto en energía demoníaca se abrió abruptamente. Al instante siguiente, toda la formación de la matanza de los nueve sangres inferiores se hizo añicos. La reacción de la formación redujo a polvo todas las sombras del pabellón emoan. ¿Qué demonios? Pensó Luo Qianxue con el corazón encogido. ¿Qué acaba de pasar? A pesar de sus dos vidas de experiencia, no lo había comprendido. Todos los presentes sintieron la misma perplejidad. La formación de la matanza de sangre de los nueve infiernos había desaparecido de forma demasiado abrupta. Ha sido el Dao celestial. Sin duda, el Dao celestial ha destrozado la formación. El camino celestial lo favoris, el elegido. Nuestra familia Chen ha producido un elegido. La emoción y la alegría iluminaron sus rostros. G lingua frunció ligeramente el seno. ¿Es realmente el camino del cielo? Aunque séptica, ella tampoco había detectado ninguna irregularidad. Tonzi, ¿qué acaba de suceder? El alma remanente del emperador demonio destrozó la formación de la matanza de los nueve sangres inferiores con energía demoníaca. Esta formación fue creada originalmente por la raza demoníaca con energía demoníaca entretegida en su interior, nadie por debajo del reino del emperador podía detectarla. Con la matriz destrozada, la esencia del Dao que estaba a punto de dissiparse comenzó a fusionarse de nuevo. El hoyo demoníaco dentro de Chandao absorbió con avidez el poder del Dao. Parece que debo intervenir, murmuró Chun Yang, con una leve sonrisa en los labios. Un simple fragmento de alma se atreve domina a los demás? Espera y verás como juego contigo hasta que acabes. El símbolo de la mecánica celestial en su mano se incendió, pero nadie lo notó. La bendición del Dao celestial se detuvo abruptamente, aparentemente perpleja, con su esencia Dao flotando sin rumbo fijo. En lo más profundo del cuerpo de Chandao, el hoyo demoníaco emitió un murmullo bajo, ¿qué está pasando? En un abrir y cerrar de ojos, toda la esencia del Dao se fusionó, abandonando el cuerpo de Chandao y dirigiéndose hacia abajo. No. Ni poder del Dao celestial. Rugió el hoyo demoníaco con amarga rabia. ¿Quién? ¿Quién se atreve a manipular el mecanismo celestial? Todos los presentes estaban completamente desconcertados. ¿Por qué había huido la esencia del Dao? Luo Qianxue estaba igualmente asombrada. ¿No había sido Chandao quien había recibido la bendición del Dao celestial? ¿Podría ser que lo hubiera recordado mal? Espera un momento. ¿Por qué esta esencia del Dao se precipita hacia mí? Luo Qianxue se quedó clavada en el sitio, completamente atonida. El poder del camino celestial la envolvió en un instante, una energía cálida y relajante recorrió todo su ser mientras las cadenas dentro de su cuerpo se rompían por completo. En lo más profundo de su ser, un delicado mundo en miniatura comenzó a tomar forma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi constitución se haya despertado prematuramente? Esto es completamente diferente a mi vida anterior. ¿Qué ha pasado? Capítulo 8, uno más adorador que el anterior. Ese es el mundo linglong. Un fenómeno extraordinario se manifestó detrás de Luo Qianxue, proyectando un mundo sombrío que provocó exclamaciones de asombro entre la multitud. ¿Qué tipo de constitución es esta? Después de todos estos años de cultivo, nunca había oído hablar de algo así.
Todas las miradas se volvieron hacia luo Qianxue, pareciendo olvidar que Zhouyuan y Chendao eran los protagonistas principales. Encantada, luo Qianxue pensó, aunque no estoy segura de lo que ha ocurrido, después de recibir la bendición del Dao Celestial, la constitución Linglong de los Nueve Misterios ha despertado prematuramente. En mi vida anterior, gasté innumerables tesoros raros y abarqué siglos para despertarlo, pero nunca llega esta etapa. ¿Qué venerable predecesor me está ayudando en secreto? Al observar la sala, ninguno de los presentes parecía capaz de tal hazana. ¿Quién podría ser? Luo Qianxue se sumió en sus pensamientos. Los ojos de Chen Yang brillaron y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Verdaderamente digno de la emperatriz renacida. Este fenomeno grita invencibilidad. Tonzi, ¿qué tipo de constitución es esta? Luo Qianxue poseía la constitución Linglong de los Nueve Misterios, que albergaba un mundo miniatura y maravilloso dentro de su cuerpo. Su cultivo progresaba a un ritmo asombroso y, una vez que este mundo en miniatura estuviera completamente formado, podría ascender directamente al reino del gran emperador. Eso sí que es un verdadero prodigio, asintió Chen Yang pensativo. Yo también debo darme prisa. No puedo permitir que la emperatriz me supera. En ese momento, la mirada de Ji Lingyue se congeló y su cuerpo quedó suspendido en el aire. No puede haber ningún error. Esta es la constitución descrita en los antiguos textos de la piscina inmortal, la legendaria constitución Linglong de los Nueve Misterios. Los ojos de Ji Lingyue se llenaron gradualmente de fuego. En el momento en que concluyó la bendición celestial, Ji Lingyue apareció junto a Luo Qianxue y lo dijo con fervor. ¿Estarías dispuesta a unirte a mi sagrada piscina yao? Al oír estas palabras, todos los presentes se sorprendieron. A lo largo de los siglos, solo aquellas facciones que habían producido un emperador eran consideradas dignas del título de tierra sagrada. En el mundo actual, los que merecen el título de tierra sagrada eran pocos y distantes entre sí. Luo Qianxue hizo una pausa y se sumió en sus pensamientos. La tierra sagrada de Yaochi, aunque aparentemente gloriosa, en realidad se encuentra al borde del abismo. Su antepasado más antiguo entrara en el nirvana dentro de 100 años. Tras su fallecimiento, la tierra sagrada de Yaochi se enfrentó al asedio de facciones rivales. Sus recursos de cultivo fueron saqueados, dejándola al borde de la ruina. Fue entonces cuando Chendao descendió de los cielos, empuñando el arma imperial. Luchó contra varias tierras sagradas importantes sucesivamente, resolviendo finalmente la crisis a la que se enfrentaba la tierra sagrada de Yaochi. Más tarde, Chendao ascendió para gobernar la tierra sagrada de Yaochi. Su cultivo progresó a un ritmo asombroso, casi aterrador, tan rápido que ni siquiera yo podía igualarlo. Reflexionando sobre esto, Luo Qianxue se convenció cada vez más de que la tierra sagrada de Yaochi ofrecía una oportunidad de proporciones cósmicas. Esta vez, esa oportunidad es mía. Luo Qianxue frunció ligeramente los labios y miró a Ji Lingyue mientras le preguntaba, ¿qué ventajas ofrece unirse a la tierra sagrada de Yaochi? Los invitados reunidos se quedaron completamente estupefactos. Maldita sea, la tierra sagrada de la piscina de Jade le tiende una rama de olivo y ella se atreve a regatear las condiciones. ¿Es esta la confianza de un prodigio? Maldita sea, que envidia. Ji Lingyue no le prestó ninguna atención y respondió suavemente, todo lo que dices es posible. Informar a mi maestro y her que te nombren doncella sagrada de la tierra sagrada de Yaochi. Con el tiempo, te convertirás en su señora. La multitud sintió como si sus mentes hubieran explotado y exclamó con asombro. Esto es completamente absurdo. El soberano de la piscina inmortal es al menos una existencia de nivel quasi emperador. Así que la joven princesa podría cultivarse hasta alcanzar el reino quasi emperador? Los ojos de su Shanggong brillaron con emoción. Aunque la gran casa imperial Chen era poderosa, sus cimientos nunca podrían igualar los de una tierra sagrada. La admisión de Luo Qianxue en la tierra sagrada de la piscina de Jade era una noticia nada menos que trascendental. Quizás algún día podría superar a los antepasados imperiales y forjar su propio camino hacia el trono. La mente de Chen Yang se quedó en blanco por un momento. Se acercó a Ji Yao y le preguntó en voz baja, Madre, ¿dónde está la tierra sagrada de la piscina de Jade? ¿Está lejos de aquí? Ji Yao sonrió con dulzura. La tierra sagrada de Yaochi se encuentra a decenas de miles de kilómetros de Gran Chien. Naturalmente, está lejos. Chen Yang puso cara de decepción. ¿Decenas de miles de kilómetros? Con Luo Qianxue fuera, ¿no quedaría el heredero imperial sin utilidad? ¿Y qué hay de mi cultivo? No, yo también debo ir.
Madre, puedo ir a la tierra sagrada de Yauchi? G yao así de tuvo sorprendida. Tía abuela, Marame, cumplo con los criterios de la tierra sagrada de Yauchi para ser discípulo? G lingüe no pudo evitar sonreír. Yanger, la piscina sagrada de Yauchi no acepta discípulos varones. Además, las técnicas de cultivo de Yauchi no son adecuadas para que las practiquen los hombres. Chen yang parpadeó inocentemente, mirando con pena a G lingüe. No quiero dejar a la tía abuela. Por favor, llévame contigo. Traerte, servir agua, lavar la ropa, cocinare. Hacer lo que sí. Parpadeo. G lingüe pellizco suavemente las mejillas regorditas y la cabeza de Chen Yang, con voz suave. Yanger, tu tía abuela ha encontrado al maestro más adecuado para ti. Según mis cálculos, debería llegar en breve. Quien quiera que venga, no cambiará nada, este joven maestro se a la piscina inmortal. Chen Yang se metió las manos en los bolsillos, adoptando una postura desafiante. De repente, ese hoyo en estruendo atronador. Una enorme sombra oscura cayó del cielo, estrelándose con fuerza contra el suelo y levantando densas nubes de polvo. Pequeña lingüe, tu señor y maestro ha legado. Trae ese mocoso de inmediato. Una voz femenina clara y enérgica resonó desde dentro de la neblina. G lingüe agitó ligeramente las mangas, provocando una refrescante brisa que barrió el polvo circundante. Solo entonces la multitud pudo discernir la verdadera forma de la sombra oscura. Era un inmenso meteorito negro azabache de metal oscuro, duro como el acero, que había abierto un enorme cráter en el suelo. Sobre el meteorito se alzaba una figura que irradiaba una vitalidad ilimitada. Aunque era una mujer, vestía ropa masculina elegante y entalada. Sus rasgos eran sorprendentemente atractivos y una sonrisa cautivadora se dibujaba en las comisuras de sus labios. Boom! La mujer saltó del colosal meteorito negro y dorado, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Su imponente presencia no era menos formidable que la de su anterior ataque. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo puede poseer tanta vitalidad? Los invitados reunidos intercambiaron miradas, pero ninguno pudo identificar sus orígenes. Dentro del cuerpo de Chindao, el hoyo demoníaco karma se abrió abruptamente, emitiendo una risa siniestra y espeluznante, que abundante energía sanguínea. J.E. En verdad, el cielo no cierra el camino a los demonios. Aunque privado del poder del Dao, me ha entregado una ofrenda de sangre tan nutritiva. Dentro del hoyo demoníaco, destellos carmesí parpadeaban, gestando un plan indescriptible. G lingüe cogió a Chen Yang y voló hacia adelante, haciendo una ligera reverencia. Hermana mayor Chu, ¿cuánto tiempo sin vernos? G yao y Chen Zhan Tian también se acercaron, a punto de ofrecer a sus propios saludos, cuando la voz de la mujer, tenida de impaciencia, los interrumpió. No hace falta tanto alboroto. No voy a devolver la cortesía. Pequeña lingüe, ¿es este el joven? Los ojos de la mujer se movieron rápidamente, estudiando a Chen Yang, lo que le hizo sentir un poco incómodo. Hermana guapa, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿qué labia tienes? Comentó la mujer, con una sonrisa burlona en los labios. Soy Chu Yuxian. El anciano me ha enviado para evaluar tus talentos. Antes de que pudiera terminar, Chu Yuxian agarró a Chen Yang como si fuera un palito, levantándolo y zarandeándolo con todo tipo de movimientos extraños. Chen Yang intentó resistirse, pero las manos de Chu Yuxian parecían poseer una fuerza inmensa, dejándolo completamente indefenso. Tía, Yanger es un muy joven. No será esto un poco. La expresión de Ji Yao delado un atisbo de preocupación. Ji lingüe hizo un gesto con la mano para restar la importancia. No te preocupes. Solo mira. Ah. Hermana bonita, ¿qué estás haciendo? Déjame bajar. Me voy a morir. Si no me bajas, te escupir. Que sepas que acabo de comer ajo. Te voy a echar hasta la muerte. Ji Yao. Ji lingüe. Luo Qian Xue. Después de dar vueltas innumerables veces, Chu Yuxian finalmente se detuvo y dejó a Chen Yang en el suelo. Levantó tres dedos y preguntó con una sonrisa. Pequeño, ¿cuántos dedos son estos? Tres, ¿qué otra cosa podría ser? Espito Chen Yang irritado. En ese momento, sentía que sus entrañas se agitaban violentamente, amenazando con estallar en cualquier momento, te doy gracias a ella. Ya. Bien hecho. Has conseguido mantener consciente. Dijo Chu Yuxian con gran satisfacción. Ahora bien. Dale un buen punetazo a este trozo de hierro. Si consigues dejar la más mínima marca, habrás aprobado. Estarás cualificado para convertir en mi discípulo junior. Discípulo menor?
Nunca ser tu discípulo menor. Seguir a la emperatriz, conseguir un poderoso mecenas mientras avanzo en mi cultivo. ¿No es eso maravilloso? ¿Con solo dejar una marca puedo ser tu discípulo menor? Pregunto Chen Yang de nuevo para confirmarlo. Así es. Y si no la digo. Entonces simplemente significaría que no estábamos destinados a estar juntos. Chen Yang esbozó una sonrisa. En ese caso, definitivamente no estamos destinados a estar juntos. Acercándose lentamente al meteorito de hierro negro, Chen Yang balanceó el brazo repetidamente, como si estuviera gastando hasta la última gota de fuerza. Ya. Pequeño meteorito, recibe este puñetazo de tu joven amo. La expresión de Chen Yang es endureció mientras se preparaba para liberar el 1% de su poder. Esta piedra ennegrecida era increíblemente dura. Ni siquiera el 1% de Jeria marca. Capítulo 9, El Templo Sagrado? ¿Se puede mover? Es un meteorito de oro místico. ¿Cómo podría un niño que ni siquiera ha comenzado su cultivo dejar una marca en él? La multitud estaba perpleja. Usar un meteorito dorado místico para aceptar discípulos, este método se parece mucho el de esa secta legendaria. ¿Cool? El Salón del Vacío Sagrado. La multitud exclamó al unísono. Son ellos. Se rumorea que el Templo del Vacío Sagrado solo acepta a un puñado de discípulos por generación, con requisitos extremadamente estrictos para herdar sus técnicas. Deben ser reclutados desde la infancia, siendo los bebés con abundante energía vital pero cuyos meridianos aún no se han abierto los candidatos más idóneos. Todas las miradas se volvieron hacia Chen Yang. Sabían que había nacido con 12 meridianos sin abrir, lo que hacía imposible su cultivo. Sin embargo, si fuera aceptado por el Templo Sagrado de Brahma, sería un asunto completamente diferente. Significaría que Chen Yang emprendería un camino extraordinario, incapaz de cultivarse, pero poseyendo una destreza en el come que rivalizaría con la de los cultivadores. Muchos de los descendientes de la familia Chen que una vez se burlaron y oprimieron a Chen Yang ahora temblaban, rezando fervientemente para que no tuviera éxito. El Salón Sagrado van? Luo Chen Shua frunció el seno pensativa. Nunca aparecieron en mi vida anterior. ¿Por qué han surgido de repente ahora? ¿Podría ser que mi renacimiento haya desencadenado alguna cadena kármica, alterando el mundo? Después de mucho reflexionar, Luo Qianxua solo pudo concebir esta única posibilidad. Aun así, si Chen Yang realmente lograra entrar en el Salón del Vacío Sagrado, sería un resultado bastante favorable. Como mínimo, tendría los medios para protegerse antes del déspota de su cuerpo de las 10,000 tribulaciones. Al pensar en ello, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Luo Qianxua mientras miraba en dirección a Chen Yang. Con mucho cuidado. No debe quedar en el rastro. Chen Yang se repitió en silencio, luego fingió una fuerza inmensa mientras ejercía solo el 1% de su fuerza al golpear el meteorito místico dorado con un puño. Pum. Ni un destello. Ni una sola marca. Chen Yang exhaló un profundo suspiro de alivio. Menos mal, no hubo ningún percance. Ji Yao y su marido, junto con Ji Linghua, compartieron al mismo tiempo una mirada sombría. La ausencia de marcas significaba que Chen Yang tampoco podía seguir el camino del refinamiento del cuerpo, condenado a permanecer como un mortal común durante toda su vida. ¿Es esta realmente la voluntad del cielo? Suspiró Ji Yao repetidamente. En ese momento, solo Chu Yushin miraba fijamente el místico meteorito dorado. Su expresión pasó de la perplejidad al asombro, para finalmente florecer en un deleite sin límites. Un prodigio. Un prodigio aún más extraordinario que este viejo. Ya. Viejo, lo he encontrado para ti. Un verdadero prodigio, un genio sin igual del más alto nivel. Chen Yang estaba estupefacto, Ji Linghua estaba estupefacta, todos estaban estupefactos. Pero no ha dejado ningún rastro? ¿Por qué está tan contenta? Chen Yang se estremeció, sintiendo una vaga sensación de aprensión. Volvió la mirada hacia el místico meteorito dorado. El lugar donde había sido golpeado brillaba con un resplandor extremadamente tenue. Entonces, esa luz comenzó a extenderse rápidamente. En cuestión de segundos, todo el meteorito negro y dorado estalló con un resplandor deslumbrante. Aparecieron gritas tras gritas. Con un estruendo atronador. El meteorito de oro negro se hizo añicos. Todos quedaron completamente paralizados. Chen Yang se quedó clavado en el sitio. Caramba, solo utilicé el 1% de mi fuerza. ¿Cómo es posible que se haya agrietado así? Chen Yang sintió como si él mismo fuera a romperse. Hermano menor.
Mi querito hermano menor. Chuyushin cogio a chun yang en brazos y lo levanto en alto. A partir de ahora, perteneces al templo sagrado van. No hay tiempo que perder, te elevará a ver en nuestro maestro de inmediato. Espera. Gritaron ji yao y chen yang al unisono. Hermano mayor chu, yanger nunca ha salido de la casa chen desde que era niño. Te ruego que me concedas un momento para que esta madre pueda decir unas últimas palabras. Muy bien, muy bien. Rápido, rápido. No, no. Chen yang agitó las manos con urgencia. Hermano menor? ¿Qué pasa? Espera, espera, no he dado mi consentimiento. Exclamó Chen yang indignado. Como te atreves a llamarme discípulo menor? El grupo se quedó paralizado una vez más. Chu Yuxian sonrió levemente. La hermana mayor lo entiende. El hermano menor quiere un regalo de bienvenida, ¿verdad? Aquí, elige lo que quieras. Uno tras otro, aparecieron deslumbrantes tesoros mágicos que se apilaron ante Chen Yang. Todos los miraron con los ojos muy abiertos, cualquiera de ellos era un tesoro de primer nivel. No importa, no hace falta que eliges. Levatelos todos. Todo lo que dices de ahora en adelante, tu hermana mayor te lo conseguirá. Chen Yang dio un paso atrás, con air bastante desolado. En realidad no buscaba artefactos mágicos. Creo que me vendría mejor la piscina inmortal. Clang. La armadura del tesoro que Chu Yuxian sostenía en sus manos cayó al suelo con estrépito. Hermano menor, exclamó incrédula, ¿te niegas a unirte a nosotros? La voz de Ji Lingyue se volvió severa, younger, no digas tonterías. Las técnicas de cultivo físico del salón del vacío sagrado son las más adecuadas para ti. Es tu mejor opción. No, no lo son. Chen Yang quería negarse desesperadamente, pero no se le ocurría ninguna razón adecuada. Al observar la expresión conflictiva de Chen Yang, Chu Yuxian intervino de repente. ¿Podría ser que tú, muchacho, te hayas enamorado de alguna doncella del estanque inmortal? Ante este comentario, todas las miradas se volvieron hacia Luo Qianxue sin excepción. ¿Podría ser cierto? Incluso después de su renacimiento, Luo Qianxue todavía se sentía algo inquieta. Los labios de Chu Yuxian se curvaron ligeramente. ¿Es ella, entonces? Es fácil, muy fácil. Simplemente la acogir bajo mi protección, como tu calentadora de cama. Luo Qianxue? Ji Lingyue intervino apresuradamente, eso no puede ser. Chen Yang reflexionó durante un buen rato antes de proponer un compromiso. Bueno, supongo que podría aceptar como mi discípula, pero solo si aceptas una cosa. Habla, hermano menor. Todo es posible. Intervino Chu Yuxian. Hermana mayor Chu, trasladimos nuestra secta a las orillas del estanque de jade. Todos. Este joven. ¿Se ha enamorado de las hadas del estanque de jade? Nuestra secta se construyó donde la energía espiritual es más potente. Trasladarnos es totalmente imposible. Parece que el joven no tiene ninguna conexión kármica con el templo sagrado de Brahma, entonces. Tras pensarlo un momento, Chu Yuxian preguntó, ¿es la única condición? Chen Yang parpadeó. A decir verdad, él también estaba bastante interesado en las técnicas de refinamiento corporal, pero en comparación con eso, obtener el control de la secta era mucho más importante. Si la secta pudiera trasladarse a las orillas del estanque de jade, sería lo mejor de ambos mundos. No hay ningún problema. Es la petición más sencilla que se puede imaginar. Si Rio Chu Yuxian. Los demás se quedaron atenidos una vez más. ¿Acaso cambiar la ubicación de la secta era algo que se podía hacer por capricho? Chu Yuxian sacó un jade de comunicación y gritó en él. Viejo, ¿estás despierto? Te he conseguido un prodigio sin igual. Prepara tus cosas y traslada la secta al estanque de jade. Cuando las palabras se desvanecieron, el rostro de Chen Yang reveló un asombro absoluto. Compañero discípulo, no te preocupes. Nosotros, los del Salón Sagrado de Van, cultivamos sin depender de la energía espiritual. Donde quiera que estemos, ali estar en nuestra secta. Ahora, apresurate y presenta tus respetos a la hermana mayor. Los ojos de Chen Yang se iluminaron y su rostro se iluminó con una sonrisa de alegría. El hermano menor Chen Yang saluda a la hermana mayor. Mi querida hermana mayor, ¿debo quedarme con estos regalos por nuestro reencuentro? Preguntó Chen Yang con una sonrisa alegre. Son todos tuyos, respondió Chu Yuxian con un gesto de indiferencia, sin mostrar ningún interés. Lino de alegría, Chen Yang recogió una pila de tesoros mágicos y se acercó tambaleándose a Luo Qianxue. Ante las miradas atenidas de la multitud, habló con voz infantil.
Hermana, mi hermana mayor me ha dado un montón de tesoros mágicos. No necesito tantos, así que compartir la mitad contigo. Luo ciencio ese cuedo paralizada. ¿Era posible que ese pequeño granuja ese hubiera encaprichado de ella? Hermana, ¿no te gustan? Parpadeo, parpadeo. Luo ciencio sintió una cálida sensación en su corazón y esposo una dulce sonrisa. Sí, me gustan, gracias. Debe de ser mi imaginación. Solo te tres años y medio, que puedes saber el del amor? Hermana, esa pulsera que levas en la muñeca es preciosa. ¿Me la regalarías? Los ojos de Chun Yang se llenaron de expectación. ¿La pulsera? Luo ciencio se detuvo, es solo una joya corriente. Chun Yang sonrió con complicidad. No importa. Me encantará cualquier cosa que te pertenezca, hermana. Todos. Yao se levó la mano a la frente. Jean Tian, porque tengo la sensación de que Yang voy estar completamente enamorado de él? Chen Jean Tian carraspio. Eso me recuerda bastante a mí mismo. Yao. Si te gusta, es tuyo. Luo ciencio quito el bracelet y se lo entrego a Chun Yang, luego saco otro artefacto mágico. Esto lo forjó para mí el emperador padre. También es tuyo. ¿Cuál, hermana Emperatriz, me entiendes también? Los ojos de Chun Yang brillaron de emoción. En el momento en que aceptó el artefacto, sonó la señal mecánica, tal y como se esperaba. Capítulo 10, Objetivo? Adquirido el bracelet adornado de Luo ciencio. Mejorando a una velocidad 10,000 veces superior. Refuerzo completado. Adquirido el anillo sin límites del cielo y la tierra. Al usarlo, garantiza la inmovilización del objetivo al 100%. Adquirido el artefacto mágico perla de agua con regalado por Luo ciencio. Potenciado 10,000 veces. Mejora completada. Adquirido el orb celador de espíritus. Al usarlo, despliega un dominio celador de espíritus, absorbiendo instantáneamente toda la energía espiritual dentro de su alcance. Invencible. Se podría decir que estos dos artefactos mágicos son perfectos para Ching Yang. El anillo cielo y tierra impide que los enemigos escapen, mientras que la perla celadora de espíritus es verdaderamente aterradora. Drenar la energía espiritual reduce drásticamente la potencia de los hechizos y los artefactos mágicos por igual, por lo que era prácticamente perfecto para los cultivadores físicos. Una sonrisa se dibujó en los labios de Chun Yang, escapando a su control. Luo ciencio suspiró para sus adentros, ¿de qué diablos se está riendo ese mocoso? ¿Cambiar un montón de tesoros de primera categoría por una pulsera decorativa inútil? Solo un completo idiota haría algo así. ¿Por qué no me encontré con un tonto así en mi vida anterior? Inconscientemente, Luo ciencio extendió la mano y le revolvió el pelo a Chun Yang. Tu hermana mayor te espera en la piscina de jade. Debes entrenar con diligencia. Cuando nos unamos, conquistaremos a todos los rivals bajo el cielo. No hay problema. Les daremos una paliza tan grande a esos prodigios que volverán a casa llorando a sus mamas. Exclamó Chun Yang alegremente. Todos. Uno con un uso supremo natural, otro que posee el físico linglong de los nueve misterios y un cultivador corporal del templo del baccio sagrado. En unos años, este mundo será sin duda suyo. Uso supremo? La multitud prestó atención de repente y miró hacia el cielo. Chendao sigu colgado ahí arriba. Yao se quedó paralizada, luego voló rápidamente y abrazó a Chendao. Afortunadamente, los ojos de Chendao permanecieron bien cerrados, sin mostrar signos de angustia. El uso supremo estaba nutriendo constantemente su carne y su sangre. Yanger, después de que te marchases con el anciano Chu, estos últimos años han sido muy difíciles para ver a tu hermano menor. Toma, sosténlo. Chun Yang asintió con la cabeza y tomó a Chundao en sus brazos, con una expresión compleja. El hecho de que su propio hermano de carne y hueso albergara un fragmento de alma demoníaca en su interior era realmente inquietante. Tonzi, ¿cuál es el estado actual de esa entidad demoníaca? Anfitrión, quedís tranquilo. Privada de las bendiciones del Dao celestial, el alma demoníaca está extremadamente debilitada. Chendao está protegido por el uso supremo, el alma demoníaca no puede consumir su mente corto plazo. Eso me tranquiliza. Chun Yang exhaló suavemente, acariciando la carita de Chendao mientras pensaba para sí mismo. Tranquilo, hermano mayor, extraer todo lo que se esconde dentro de ti. Después de intercambiar cortesías, Lingüe se preparó para partir con Luo ciencio. Yaor Juntian, la reina suprema del reino central comenzará dentro de 10 años.
Debes entrenar con diligencia y no dejar que los enredos románticos obstacules en vuestro progreso. La voz de G. Lingüe era severa. Los dos estáis teniendo descendencia a un ritmo alarmante. Moderaos un poco. Chen Jantian se sonrojo, mientras que G. Yao murmuró timidamente, tía, con tanta gente alrededor. Yaor lo entiende. G. Lingüe asintió levemente antes de acercarse a luo Qianxue. Qianxue, dijo en voz baja, ¿estás preparada? Te llevará a ver en nuestro maestro. Estoy lista. Entonces partemos. Con eso, G. Lingüe desapareció en el cielo con luo Qianxue. Hermano menor, nosotros también deberíamos irnos. Chan Yang asintió. Adiós, madre. Adiós, padre. Los ojos de G. Yao brillaban con lágrimas mientras lo advertia, Younger, has caso a las palabras de tu maestro y tu hermana mayor. Cultiva con diligencia, cuidate y evita los problemas. Entendido, madre. Chu Yuxian se adelantó, levantó a Chun Yang en sus brazos y habló lentamente. Hermano menor, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Vuela, hermana mayor. ¿Volar? Chu Yuxian se rió entre dientes. Nosotros, los del Salón Sagrado Diván, nunca recurrimos a esos métodos. Chun Yang se detuvo, ligeramente sorprendido. Todos saltemos. Antes de que pudiera terminar, una fuerza tremenda brotó de debajo de los pies de Chu Yuxian. La pareja se disparó hacia el cielo con una aceleración asombrosa. Chun Yang abrió mucho los ojos. Maldita sea, y es como el lanzamiento de un cohete. Mientras tanto, en un rincón oculto, una figura vestida con túnicas gris meditaba sentada. V.E. Trae el cuerpo de ese cultivador físico. De repente, una voz resonó junto a la figura vestida con túnicas gris. Como ordenis, maestro. Al instante siguiente, la figura vestida con túnicas gris desapareció sin dejar rastro. A 10,000 li del Gran Imperio Qian, dentro de un barranco montañoso, Chen Yang yacía sobre una enorme roca, con el rostro morado azulado. Acababa de experimentar en primera persona lo que era realmente una caída libre. Una vez habría sido soportable, pero Chu Yuxian la había hecho saltar cientos de veces. Caer en pecado desde alturas vertiginosas. Menos mal que no había comido nada antes, porque si no, habría tenido que devolverlo a la madre tierra cada bocado. Hermana mayor, ¿no vamos al estante de Jade? ¿Por qué no viajamos con la tía abuela y los demás? Todavía no vamos a ir al estante de Jade. Chun Yang se enderezó de un salto, entrecerrando los ojos con recelo. Hermana mayor, ¿no estarás pensando en morder la mano que te de comer, verdad? Pft, no eres más que un mocoso. ¿De dónde sacas todas esas ideas extrañas? Chu Yuxian frunció ligeramente los labios y señaló hacia el norte mientras hablaba. El Gran Imperio Qian se encuentra en la provincia oriental, no muy lejos de la secta domadora de bestias. He oído que la secta domadora de bestias mantiene sus bestias espirituales gordas y blancas como la nieve. Asadas, están absolutamente rebosantes de grasa. Hermanito, ¿no te apetece probarlas? Chun Yang tragó saliva involuntariamente, haciendo un ruido con la garganta. ¿Cómo posito? Preguntó, ¿está bueno? Una especialidad famosa de la provincia oriental. Amat Ba Buddha. Esas bestias espirituales deben de haber sufrido mucho. Celebramos un funeral por ellas. Ya. Hermanito, eres muy de mi agrado, ¿verdad? Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, la expresión de Chu Yuxian cambió abruptamente. Con una velocidad imperceptible a simple vista, agarró a Chun Yang y lo alejó rápidamente de la roca. Apenas unos instantes después de su partida, la roca donde Chun Yang había estado sentado estalló en una violenta explosión. Si Chun Yang hubiera permanecido en lo alto de la roca, probablemente se habría convertido en un montón de carne picada. Quien quiera que seas, sin vergüenza, sal de ahí. Reanaba el silencio a su alrededor, sin respuesta alguna. Uf. Te encenera a esconderte. Con un estruendo atronador, Chu Yuxian plantó el pie en el suelo, canalizando cada gramo de su fuerza. La tierra se abrió bajo su pie y las grietas se extendieron rápidamente desde el punto de impacto. Explota. Chu Yuxian rugió y el suelo se hizo añicos. Una lluvia interminable de arena y piedras se elevó hacia el cielo, envolviendo por completo los alrededores. Los escombros volaron como cuchillas afiladas, reduciendo a polvo todo lo que encontraban a su paso. Pum. No muy lejos, resonó el sonido seco de la grava al golpear un artefacto mágico. Te encontré, Rada. Una sonrisa se dibujó en los labios de Chu Yuxian mientras se impulsaba hacia el cielo con Chen Yang, ligando el origen del sonido en un abrir y cerrar de ojos.
Una figura vestida completamente con túnicas gris estaba rodeada por la arena y la grava afiladas como cuchillas, con un brillante escudo redondo dorado girando alrededor de su cuerpo, desviando el implacable aluvión de ataques. TSK, Nirvana en phase intermedia. No me extraña que solo te atrevas a esconder y echar. La figura vestida con túnicas gris levantó lentamente la cabeza, revelando dos ojos rojos sangre entre las sombras. Un cultivador demoníaco. La expresión de Chu Yuxian es ensombricio. Parece que el continente oriental tampoco está en paz. Verdaderamente digno de ser discípulo del templo sagrado de Brahma. Tu percepción divina y tus técnicas son aterradoras. Incluso los cultivadores que han alcanzado el dal podrían no estar a tu altura. Chu Yuxian resopló con frialdad. Una simple basura se atreve a tender una emboscada a esta anciana? Espera a que te arranque la piel y la arrugue en una bola para tapar el retreat. Chen Yang es quedo desconcertado. Su hermana mayor tenía sin duda una forma única de expresarse. ¿De verdad creas que había venido sin preparar para matarte? Una risa escalofriante resonó desde dentro de las túnicas gris. Déjame mostrar cómo es el verdadero poder. La figura sombría lanzó un alido desgarrador y sacó una lanza medio rota y completamente negra. En un instante, los cielos se oscurecieron y un sinfín de nubes carmesías se arremolinaron en el aire. Una aura asesina envolvió la escena. El asta de la lanza estaba cubierta de una aterradora energía sangrienta, y una prisión abrumadora y aterradora se abalanzó sobre ellos. La expresión de Chu Yuxian se volvió grave, con incredulidad grabada en sus rasgos. Es un arma imperial incompleta. Realmente me tienes en alta estima. Sin una preparación minuciosa, ¿de verdad creas que atacaría? La figura vestida con una túnica gris blandió la lanza, enviando un oro rojo sangre hacia el cielo. Rompió las barreras de arena y piedra, envolviendo toda la zona en una neblina carmesí que se extendía por decenas de kilómetros. No escaparás. Preparat para morir. Capítulo 11, un golpe que rivaliza con el reino imperial? Es solo una casita. La expresión de Chu Yuxian se volvió sombría. Nunca imagino que se encontraría con un cultivador demoníaco que empuñara un arma imperial en el continente oriental. ¡Qué mala suerte! Oyala el anciano estuviera aquí. Chun Yang habló lentamente y preguntó, hermana mayor, ¿esa cosa es realmente tan formidable? Un destello de determinación brilló en los ojos de Chu Yuxian. Aunque está incompleto, sigue siendo un arma imperial. Cuando se impugna con toda su potencia, su poder rivaliza con el de un cultivador de nivel emperador. No estoy seguro de poder resistirlo, hermana mayor. Hermano pequeño, lo siento mucho. Esperaba poder llevar de conocer en vuestro maestro, pero parece que tendrás que ir solo. Tranquilo, hermana mayor, no dejaré que mueras. ¿Una simple arma imperial rota? Si no puedo derrotarla, la pedazos. Una sensación de aprensión se apoderó de Chen Yang. El chi y la sangre de Chu Yuxian fluyeron violentamente por todo su cuerpo, su forma se hinchó sin cesar mientras se preparaba para detonarse, buscando la destrucción mutua con la figura de túnica gris. Hermana, aguanta. Tengo un plan. Chu Yuxian se detuvo, momentáneamente sorprendida. Los labios de Chen Yang esbozaron una leve sonrisa. No estamos del todo perdidos. Hoy, maldito de túnica gris, ¿qué haces con ese palo para remover esterco? Chu Yuxian. Túnica gris. Mocoso inexperto. ¿Cómo te atreves a insultar un arma imperial? Estás pidiendo la muerte. ¿Arma imperial? No es más que un palo roto. Ni siquiera sería lo suficientemente largo para mi retreat. Cabrón. Rugió furioso el hombre de la túnica gris, gritando. Insultar al arma imperial, mereces que tu alma y tu espíritu son completamente aniquilados. Al instante siguiente, una energía sangrienta ilimitada se concentró en la punta de la lanza y se abalanzó sobre Chen Yang. Hermano menor. Chu Yuxian palideció, pero ya era demasiado tarde. La energía sanguínea se estrelló como un maremoto de 10,000 pies, envolviendo completamente a ambas figuras. Perced. Vuestras formas mortales serán aceptadas con benevolencia por este soberano. Chu Yuxian quemó hasta la última gota de su esencia vital para resistir el impacto del arma imperial destrozada. Esperaba una batalla agitadora, pero lo resultó sorprendentemente fácil, sin ningún esfuerzo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Es falsa esta arma imperial? Chu Yuxian miró a su alrededor con expresión ausente. La intensidad del ataque apenas era comparable a la de un artefacto mágico ordinario.
Delante, Chen yang estaba de pie con las manos en las caderas y una expresión burlona en el rostro. Sobre su persona, un colgante de jade brillaba con una deslumbrante luz estelar. Donde quiera que legaba su resplandor, el aura carmesí de la maldad parecía marcatarse, sin suponer ninguna amenaza. El colgante de la estrella de los 8 trigramas podía resistir un golpe con toda la fuerza de un cultivador de nivel emperador. Un simple arma imperial rota no era nada para él. La risa de la figura vestida con una túnica gris hizo abruptamente, con el rostro congelado en total incredulidad. Imposible. Ese golpe rivalizaba con el poder de un emperador, no es posible que lo hayas bloqueado. Chun Yang se estiró perezosamente y comentó con desdén. Bah. ¿La masa eso comparable a un golpe de nivel emperador? No es más que una simple casquilla. No. Imposible. La figura vestida con túnica gris asumió en el más profundo abismo de la duda. Forzar la activación de un arma de grado emperador en el reino nirvana, incluso una rota, exigia toda la fuerza mental de uno. Sin embargo, ahora su mente estaba completamente destrozada. Put. Una bocanada de sangre negra como el azabache broto de la boca del hombre de túnica gris al sufrir el contraataque del demonio sangriento. Hermana mayor, rápido. Ataca mientras está debilitado, acaba con su vida. La mente de Chu Yuxian estaba llena de desconcierto, pero comprendía que la oportunidad de atacar era fugaz. Reprimiendo todas sus dudas, se lanzó hacia adelante y apareció ante la figura de la túnica gris. Te enseñar lo que son las emboscadas. Un puñetazo, tan pesado como 10,000 montañas, se estrelló contra la figura de la túnica gris. Te enseñar a usar un arma imperial. Espera a que te ponga las manos encima. Chen Yang sacó el orb celador de espíritus, drenando toda la energía espiritual circundante. El aura del hombre de túnica gris se desplomó, mientras que Chu Yuxian permaneció completamente ilesa. Pum. 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 La forma física del de la túnica gris quedó reducida a polvo, dejando solo una cabeza aferrada a la vida. Hermana mayor, recuerda moler sus usos hasta convertirlos en polvo y esparcirlos al viento, no sé que este miserable resucite. Chu Yuxian asintió con la cabeza. Así, una serie de explosivos estalados resonaron sin cesar. Tras la 77ª explosión, Chu Yuxian asintió con satisfacción. Esta vez, no queda en ahí un solo resto. Chun Yang sonrió levemente y preguntó en silencio, Tongzi, ¿de dónde vino este tipo? Respuesta al anfitrión, el aura que emana de este individuo proviene del alma residual del emperador demonio dentro del cuerpo de Qingdao. Así que era ese tipo después de todo. Ya verás. Ese alma miserable lo pagará caro tarde o temprano. Chu Yuxian retiró su poder divino y se acercó a Chun Yang, con los ojos llenos de confusión. Hermano menor, ¿qué ha sido eso? Chun Yang sonrió. Hermana mayor, ¿te refieres al colgante de jade? Ni lo dio un anciano caballero, diciendo que compartíamos un vínculo kármico y otorgándome este tesoro para mi protección. El anciano dijo que este colgante de jade podía resistir un golpe con toda la fuerza de un emperador. Alvara ese tipo de túnica gris alardeando constantemente de su arma imperial, pensa en ponerlo a prueba. Y realmente funcionó. Las pupilas de Chu Yuxian se contrajeron. ¿Un tesoro que puede resistir el golpe de un emperador? Rápido, déjame verlo. Chen Yang extendió las manos con impotencia. Se ha roto. El anciano dijo que solo se podía usar una vez. Chu Yuxian se quedó atonida. No dudo de las palabras de Chun Yang. Al fin y al cabo, solo era un niño de 3 años. Ella podía detectar una mentira en el al instante. Antes, el aura de Chun Yang había sido estable, sin mostrar fluctuación alguna. Todo lo que había dicho era cierto. ¿Qué clase de ser podría ser para regalar tan despreocupadamente un tesoro así? ¿Podría ser un emperador vivo? No, no a ese nivel. Esta vez le debemos mucho a nuestro hermano menor. Sin él, habríamos estado en un buen lío. La próxima vez que salgamos, debemos lavarnos algunos de los tesoros del anciano. Chu Yuxian suspiró suavemente y dejó de especular. Dio un paso adelante, recogió la lanza rota y murmuró para sí misma. Esta arma imperial destrozada está saturada de energía demoníaca. Su uso prolongado corroería la mente. Será mejor lavarla de vuelta y que el viejo la cel. Hermano menor, vamos, debemos irnos. Chen Yang saltó a los brazos de Chu Yuxian y, con voz dulce y infantil, preguntó, Hermana mayor, ¿qué movimiento acabas de usar? ¿Podrías enseñármelo? Pequeño granuja. ¿O no has aprendido a caminar correctamente y estás pensando en correr?
Para aprender eso, primero debes domina el arte supremo de nuestra secta, el sutra de la matanza divina. Hermana mayor, entonces enséñame rápido. Suplicó Chen Yang, con los ojos llenos de expectación. No, todavía no. Chen Yang, ¿por qué no? Porque a esta hermana mayor le rugan las tripas y lo único que me apetiza ahora mismo es carne. Chen Yang. En la cima principal de la secta domadora de bestias, un anciano con el pelo y la barba blancos como la nieve yacía medio recostado en el suelo, burlándose de las huracas espirituales que tenía a su lado con una leve sonrisa. Que día tan claro y fresco, realmente encantador, ¿no os parece, pequeños? Las huracas bajan sus alas con alegre entusiasmo, como se respondieron. En ese momento, un discípulo lego presas del pánico, sin aliento. Maestro. Maestro. Son malas noticias. La sonrisa desapareció al instante del rostro del anciano. Lo reprendió, ¿cuántas veces te lo he dicho? Quienes cultivan deben mantener un estado mental tranquilo y sereno. Gritar y correr de un lado a otro de forma tan agitada es totalmente impropio. Y así asustas a mis preciadas bestias espirituales. El discípulo agitó los brazos frenéticamente. Maestro, las bestias espirituales han desaparecido. ¿Qué has dicho? El anciano abrió los ojos con sorpresa y se puso de pie de un salto. ¿Cómo que se ha ido? Las bestias espirituales. Las han robado. El anciano se tambaleó, a punto de caer. ¿Robada, robada? Mis preciosas mascotas espirituales, se han ido todas? Bueno, no del todo. Solo se levaron las más gordas. El ladrón dijo que las flacas no eran lo suficientemente sabrosas. Inútil. Completamente inútil. Maestro, esa ladrona era formidable. Rompió la formación de un solo puñetazo y se llevó más de una docena de bestias espirituales que pesaban miles de kilos cada una como si nada. Incluso, dejó atrás una enorme pila de piedras espirituales, alegando que había comprado todas las bestias. Absolutamente ridículo. Completamente ridículo. El cuerpo del anciano temblaba de rabia mientras gritaba, ¿qué haces ahí parados? Avisad a todos los ancianos. Id tras ella. Capítulo 12, para entrenar bien, primero hay que comer varios cientos de kilos. En un valle envuelto en energía espiritual, se elevaban volutas de humo de cocina que transportaban un aroma irresistible y apetitoso que permanecía en el aire. Un enorme caldero de piedra reposaba sobre el suelo, con un contenido que era un derroche de bestias raras y exóticas, gordas y delgadas, que se agitaban sin cesar en su interior. Junto a él, dos criaturas se acurrucaban temblando violentamente, envueltas en bolas apretadas. Aunque no estaban atados, no se atrevían a huir. Por ahora, la suerte les había sonreído, la primera oleada no podía contenerlos a todos. Chen Yang se encontró tragando saliva involuntariamente. El aroma era absolutamente embriagador, especialmente después de que Chu Yuxian hubiera añadido una variedad de coloridas hierbas medicinales, lo que potenciaba la fragancia. Estas deben ser hierbas espirituales de primera calidad, pensó Chen Yang. Pero la siguiente acción de Chu Yuxian lo dejó paralizado. Sacó un puñado de simples marquitos y los arrojó al caldero. Hermana mayor, ¿qué demonios acabas de añadir? Un simples de tres flores. Hermana mayor, esa cosa es muy venenosa. Oh, lo sé. No solo el simples de tres flores es venenoso, sino también el lirio de siete podredumbres, la flor que curó el alma, la enredadera que corta la sangre. Todos los ingredientes que acabo de añadir son tóxicos. La expresión de Chen Yang se ensombreció de repente. Los labios de Chu Yuxian se curvaron en una sonrisa siniestra. Hermano menor, debes comer mucho más tarde. No te atrevas a desperdiciar en un solo bocado. Hermana mayor, de repente me ha quitado el apetito. Quizás pase. Chen Yang se encogió, escondiéndose detrás de un gran árbol. Pft, ya, eres tan adorable, hermano menor. Chu Yuxian no pudo evitar reírse en voz alta. Está bien, no te molestar más. Hermano menor, el método de cultivo de la escritura divina de la matanza es muy inusual. Estos insectos venenosos y plantas tóxicas son absolutamente esenciales. Pronto lo entenderás. Chen Yang asintió vagamente, sintiéndose inquieto. Con tantos venenos, se preguntaba si su frágil cuerpo podría soportarlos. Muy bien, ya está listo. Chu Yuxian probó un poco, asintió con satisfacción y declaró, vamos, hermano menor, a comer. Las pilas de carne de bestias espirituales salzaban como pequeñas montañas. Hermana mayor, debe de haber más de 10,000 kilos aquí. ¿De verdad nos lo vamos a comer todo? Chu Yuxian frunció ligeramente los labios y señaló hacia un lado. Esto es mío.
Lo tuyo esta ali. Al volvers para mirar, via una montaña en miniatura de carne, que pasaba aproximadamente 300 cadis. Nos lo comerimos todo. Sin desperdiciar nada. Después, hermana mayor, te enseñar el sutra del sacrificio divino. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, Chu Yuxian había llegado a la montaña de carne de 10,000 libras y estaba comiendo con entusiasmo, con total satisfacción. Verdaderamente una especialidad de Dongzhou, absolutamente delicioso. Chen Yang tampoco dudó. Después de consultar el sistema, se puso a comer directamente. 3 años y medio y comiendo 300 yen. Solo pensarlo era aterrador. Chen Yang cerró los ojos, cogió un trozo de carne y así lo metió en la boca. Sorprendentemente, a pesar de la abundancia de hierbas venenosas y insectos, no tenía el regusto desagradable que temía, sino que era extraordinariamente suculento. Chu Yuxian sintió con satisfacción, con una voz que resonaba con una energía vital ilimitada. Hermano menor, debes memorizar cada palabra que voy a decir y reflexionar profundamente sobre ella. La primera sesión de cultivo es la más peligrosa. El más mínimo descuido podría socavar tu cultivo fundamental durante los próximos años. No debes ser negligent. Chen Yang, el arresto, concentró al instante toda su atención. Hun tu chi en el dantian para atravesar el ciclo celestial. Concentra tu intención en el palacio purpura para abarcar todos los ríos. La esencia del sol y la luna cristaliza los huesos de jade. El resplandor de las estrellas templa la base dorada. A través de nueve muertes, renacido de las cenizas, la antigua forma se consume. Desde las 10 direcciones, la esencia primordial regresa para forjar un nuevo espíritu. Pisando el vacío para soportar el peso de la calamidad. Solo entonces se prueba el corazón inmortal y indestructible. Palabra tras palabra, como se posar en conciencia propia, irrumpiran en la mente de Chen Yang, grabándos profundamente en su conciencia. No ceses. Continúa consumiendo. Intenta hacer circular tu chi y tu sangre utilizando el encantamiento que te enseña, expulsando las toxinas de los alimentos y empleándolas para templar tu propio ser. Chen Yang siguió cada instrucción, comprendiendo al instante la técnica. Las toxinas de color verde esmeralda se filtraban continuamente por su piel. Todo el cuerpo de Chen Yang se volvió de un verde enfermizo, mientras que un vapor negro y venenoso brotaba incesantemente de su cabeza. Chu Yuxian lo miró con asombro, dejando caer inconscientemente al suelo la pata de la bestia espiritual que tenía en la mano mientras murmuraba. ¿Y es solo el primer intento y lo ha conseguido? Este talento podría incluso rivalizar con el del anciano. Mientras hablaba, Chu Yuxian recuperó su jade de comunicación, con un tono tenido de incredulidad, viejo, creo que te he reclutado a un monstruo. Tras varias respiraciones, el tono verde oscuro se desvaneció del cuerpo de Chen Yang, sustituido por una hembra abrumadora. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó directamente sobre la montaña de carne. Comer hasta saciarse, luego cultivar hasta agotarse, luego volver a comer. En este ciclo sin fin, Chen Yang devoró por sí solo 500 o 600 kilos de carne de bestias espirituales, superando con creces las expectativas de Chu Yuxian. Cuanto más observaba Chu Yuxian, más encantada se sentía, colocando los cortes más jugosos delante de Chen Yang. Al principio, temía que Chen Yang no pudiera soportarlo, pero ahora estaba claro que su resistencia superaba todas las expectativas. Pronto, un rugido atronador brotó del interior de Chen Yang. Una fuerza misteriosa se manifestó de repente en su interior, fusionándose en 8 gruesas cadenas que ataban todo su cuerpo. Sin embargo, las cadenas duraron solo un instante antes de desaparecer, fusionándose completamente con su cuerpo. Brillante. Manifestar cadenas en tu primer intento. Realmente me has dado una gran sorpresa, hermano menor. El rostro de Chu Yuxian brillaba de emoción, como se admirara un tesoro precioso. Hermana mayor, ¿hay algo especial en estas cadenas? Chu Yuxian cavó los labios hacia arriba mientras explicaba. Lo que acabas de cultivar es el arte supremo de nuestra secta, el sutra de la matanza divina. La manifestación de cadenas que atan tu propio cuerpo significa tu iniciación en su práctica. Hay 8 cadenas en total, que atan tus manos, pies, torso, órganos internos, energía vital y alma divina. Cada cadena que rompes desbloquea una mayor destreza en el combate. Romper la primera cadena otorga una destreza en combate equivalente a la de un cultivador del templado corporal. Liberar la última cadena, que restringe el alma, eleva a uno a la cima del reino del casi emperador. Chen Yang asintió y preguntó, ¿y qué hay del reino del gran emperador? Chu Yuxian se detuvo, ligeramente sorprendido. Joven, ¿qué edad tienes para estar pensando ya en el reino del emperador?
Nuestro lineage es extremadamente peculiar. Somos pocos y, hasta el día de hoy, nunca hemos producido un emperador. Ninguno de nosotros sabe cómo proceder más allá de este punto. Chen Yang reflexionó para sí mismo, así uno desbloquea el vínculo del alma y luego eleva su cultivo hasta la cima del reino de la búsqueda del Dao, ascendería naturalmente a la emperadoria? Incluso si no puedo convertirme en emperador, cultivar tanto el cuerpo como el Dao hasta la perfección me haría prácticamente inigualable entre mis pares. Gruñido. El estómago de Chen Yang volvió a rugir. Según sus cálculos, acababa de consumir al menos 800 yen, pero el hambre seguía devorándolo. Hermana mayor, tengo hambre otra vez. Chu Yuxian miró el montón de huesos a su lado y suspiró. Tu hermana mayor apenas ha comido un tercio. Y las otras dos. Las dos bestias espirituales agazapadas junto al caldero se estremecieron violentamente y se cubrieron los ojos apresuradamente con las patas. Chu Yuxian suspiró suavemente. Hermano menor, volveremos a comer la próxima vez. Los compañeros de la secta domadora de bestias ya nos están alcanzando. Antes de que pudiera terminar, una serie de explosiones resonaron en el cielo mientras rayos de luz se disparaban hacia el horizonte. Varios ancianos, que irradiaban un aura etérea y sobrenatural, estaban sentados sobre bestias raras y exóticas. Miraron fríamente hacia abajo, con expresiones tenidas de ira. Ladrones insolentes. ¿Cómo os atrevéis a robar las bestias espirituales de nuestra secta domadora de bestias? Devolvedlas inmediatamente. Chu Yuxian ese encogio de hombres con impotencia. Bueno, entonces quedan dos. Lavaoslos. Dos. Rugio furioso el líder de la secta Beastmaster. Demonio. Es evidente que has robado 18 bestias espirituales de nuestra secta. ¿Dónde están las 16 restantes? Entregáselas al maestro de la secta de inmediato. Eso es un pequeño problema, asirió estudamente Chu Yuxian. Ni he comido el resto. Estaban bastante sabrosas. Maldita sea. Maldita sea. Ancianos de todos los picos, obedeced mi orden. Formad la formación de inmediato y matad a este demonio. Vengad en vuestras bestias espirituales. Ríos de luces aramolineran a su alrededor y, en cuestión de segundos, la formación se consolidó, envolviendo a Chu Yuxian y Chen Yang dentro de sus límites. Hermana mayor, ¿podemos con esto? Los labios de Chu Yuxian se curvaron hacia arriba. Hermano menor, observa con atención. Hoy te dejaré presentar el esplendor supremo del canon divino del asesino sagrado. Capítulo 13, un solo puñetazo de sada a un antiguo devoto. Una formación dorada pálida envolvió el hueco de la montaña. Cada anciano de la secta del dominador de bestias ocupaba una posición específica, flanqueado por bestias espirituales. Estaban decididos a atrapar a Chu Yuxian dentro de la formación. Hermano menor, observa con atención, declaró Chu Yuxian, totalmente despreocupado, levantando la mano derecha y gritando. Que conjure 1000 transformaciones, yo las destrozar todas con un solo puñetazo. Esta es la verdadera esencia del cultivo físico. Una energía sanguínea infinita se elevó hacia el cielo mientras el impulso de Chu Yuxian se disparaba sin cesar. Rompit por mí. Un brillante meteorito karma se salió disparado, chocando con fuerza contra la formación dorada. Las grietas comenzaron a extenderse por su superficie. La aterradora fuerza, canalizada a través de la formación, se precipitó hacia los cuerpos de los ancianos de la secta domadora de bestias, abramándolos al instante. El rostro del líder de la secta Beastmaster dilató un atisbo de emoción, una energía sanguínea tan aterradora. No hay otra igual en el mundo. Podría ser ella. Crash. La formación dorada pálida se hizo añicos por completo, haciendo que todos retrocedieran tambaleandos. Un puñetazo rompe 10,000 hechizos. Esto es cultivo físico. Chen Yang contempló la heroica figura de Chu Yuxian con los ojos llenos de admiración. Viejos necios de la secta domadora de bestias, escuchad bien. ¿Querías bestias espirituales? No obtendrías ninguna. ¿Querías nuestras vidas? Tampoco obtendrías ninguna. Las piedras espirituales ya han sido pagadas. Siguen causando problemas y no culpan a esta señora por ser discords. Chen Yang le hizo un gesto de aprobación en silencio. Ser capaz de luchar es tener regalas. Maldita sea. Robar la bestia espiritual de nuestra secta sin motivo y atreverse ser tan insolente. El segundo anciano de la secta domadora de bestias maldijo, con la voz cargada de rabia. Segundo anciano, modera tu lengua. Inesperadamente, el maestro de la secta Beastmaster intervino directamente.
En medio de las miradas atenidas de los ancianos, el patriarca descendió del aire y inclinó ante Chu Yuxian. ¿Puedo preguntarles a usted la anciana Chu del salón sagrado van? ¿Todos? Chu Yuxian parecía desconcertado y preguntó, ¿quién eres? ¿Me conoces? El patriarca de la secta Domador de Bestias sonrió encantado y respondió apresuradamente, este joven es Fong Yuan, que viene a presentar sus respetos a la anciana. ¿Recuerda la anciana Chu haber matado a un dragón del reino nirvana en las tierras árticas hace 1000 años? Recuerdo tal incident. Pero, ¿qué relación tiene eso con usted? Puede que el mayor Chu no lo sepa, pero en aquel momento, este joven tenía un bajo nivel de cultivo. Intenta apoderarme del huevo del dragón, pero la bestia me tragó accidentalmente entró y quedó al borde de la muerte. Si no fuera por su puño, dudo que siguiera caminando sobre esta tierra. Chu Yuxian se quedó paralizado. Ah, sí. Bueno, entonces tuviste suerte. No hace falta que me de las gracias. Bromias, señor. La abrumadora energía sanguínea de aquel día permanece vivida en mi memoria. Albert hoy de nuevo, tu cultivo supera incluso el que tenías antes. Fong Yuan se acarició la barba, con evidente admiración. Los ancianos que estaban cerca se quedaron completamente estupefactos. Esta joven, que apenas tiene 20 años, ha cultivado más tiempo que nuestro líder de la secta? ¿Qué edad tendrá? Chu Yuxian hizo un gesto con la mano para indicar que no le importaba. ¿Está todo arreglado? Si es así, nos vamos. Vamos, hermano menor. De acuerdo, hermana mayor. Chun Yang se arrastró detrás de Chu Yuxian, con sus regorditas piernacitas corriendo para mantener el ritmo. Esperad. Intervino Fong Yuan con urgencia. Conocer hoy a la hermana mayor Chu es un verdadero honor para nosotros, los jóvenes. Por favor, honradnos con una visita a la secta del dominador de bestias, donde podremos ofreceros nuestra hospitalidad. Chen Yang tiró de la manga de Chu Yuxian y le susurró, hermana mayor, una atención excesiva suele significar traición o robo. Fong Yuan se rió entre dientes. Joven amigo, no hay motivo para preocuparse. Nuestra secta domadora de bestias es una secta justa. Nunca nos involucraríamos en planes tan maliciosos y deshonestos. Chu Yuxian esbozó una leve sonrisa. Ya he hablado con el anciano. Hermano menor, ¿no estabas lino antes? ¿Cómo se puede recazar la comida que te traen a la puerta? Las expresiones de los ancianos de la secta Beastmaster cambiaron abruptamente. Fong Yuan se rió entre dientes, nuestra secta domadora de bestias no tiene escasez de mascotas espirituales carnívoras. Les aseguro que ambos quedarán completamente satisfechos. Maestro, tengo asuntos que atender y debo regresar a la secta ahora. Maestro, yo también tengo asuntos que atender. Sin decir nada más, los ancianos se apresuraron a regresar a la sede de la secta. No se deben desperdiciar las preciadas mascotas espirituales. Anciano Chu, por favor. Chu Yuxian cogió a Chun Yang en brazos y se dirigió hacia la secta del dominador de bestias. Dentro de la secta Beastmaster, el paisaje era pintoresco, con abundante energía espiritual impregnando el aire. Fong Yuan se mostró extremadamente cortés, preparando un suntuoso banquete de mejores celestiales. Después de 3 rondas de vino, Chu Yuxian entrecerró ligeramente los ojos y habló con una sonrisa alegre. Maestro Fong, game. ¿Qué es lo que necesita de mí? Fong Yuan vaciló momentáneamente antes de levantarse respetuosamente. En efecto, no podría ocultárselo, señor. Este joven tiene una petición. Chen Yang inclinó la cabeza y comenzó a comer con veracidad. Acababa de practicar la técnica divina de la matanza, por lo que sus reservas de chi y sangre estaban agotadas. Con un festín tan nutritivo ante él, no podía permitirse desperdiciar en un bocado. En cuanto a la petición de Fong Yuan, a Chen Yang no le importaba lo más mínimo. Con su hermana mayor presente, nada le correspondería a él. Hermano mayor Chu, como sabes, las técnicas de nuestra secta dominador de bestias se centran principalmente en comandar bestias espirituales, lo que hace que nuestra destreza innata para el combate sea bastante débil. Hace varios años, la última bestia espiritual del reino de la búsqueda del Dao de nuestra secta, el cuervo devorador del cielo, felició mientras meditaba, dejando atrás un huevo verdadero. Sin embargo, a pesar de agotar todos los métodos posibles, toda la secta ha sido incapaz de incubar con éxito este huevo verdadero. El patriarca anciano de nuestra secta lo examinó detenidamente y descubrió que el huevo poseía un defecto innato, energía vital insuficiente. Solo el alimento de la energía vital más pura y refinada podría permitir que el joven gorrión devorador del cielo se liberara de su cascara.
Ninguna de nuestras energías vitales cumple los requisitos solo un cultivator físico puro podría ser suficiente. Entonces, ¿dices mi esencia vital? Pregunto chu Yushin con expresión sombría y voz apagada. Fong Yuan se apresuró a explicar, por favor, no se alarme, anciana. Nuestra secta ha preparado abundantes elixirs restauradores de la vitalidad. El único ingrediente que falta es un catalizador. Una sola gota de tu sangre esencial sería suficiente, sin causarte ningún daño. Chu Yushin asintió lentamente. Una sola gota de sangre vital sería insignificante para ella. Eso no es del todo imposible, pero. El rostro de Fong Yuan se iluminó de alegría. Inmediatamente se ofreció, puede pedir lo que dice, señor. Hermos todo lo que esté en manos de la secta domadora de bestias. Muy bien. Y oído que vuestra secta domadora de bestias posee un jardín secreto de bestias espirituales, prohibido para todos excepto para los discípulos principales. Efectivamente, ese lugar existe, reconoció Fong Yuan. El mundo del cultivo está lleno de peligros, y mi hermano menor acaba de comenzar su viaje. Podrían intimidarlo. Estaba pensando en encontrar una bestia espiritual para protegerlo. No hay problema, accedió Fong Yuan de buen grado. Siempre que este joven amigo se gane el reconocimiento de la bestia espiritual, podrá llevársela sin problema. Que amable. Levanos ali entonces. Chu Yushin esbozó una sonrisa. Hermano menor, comeremos más tarde. Primero, vamos a elegir una mascota. De acuerdo, a la voy. Chen Yang se limpió la grasa de la boca y siguió a Chu Yushin saltando. El jardín de las 10,000 bestias era uno de los dominios centrales de la secta domadora de bestias. Solo los discípulos del núcleo verdadero tenían permiso para entrar en el jardín de las 10,000 bestias y elegir a sus mascotas espirituales. Tras atravesar una serie de barreras protectoras, el grupo entró en el recinto. Chen Yang no pudo evitar mirar con asombro. Así que esto es la virgen inmortal de un zoológico, ¿eh? La deslumbrante variedad de bestias espirituales era abrumadora. Sus ojos no mostraban ningún rastro de miedo, lo que indicaba claramente que prosperaban ali. Sin embargo, la desgracia siempre liga sin ser invitada. Al poco tiempo, una violenta explosión estalló desde lo más profundo del jardín de las 10,000 bestias. Llamas escarlatas se dispararon hacia el cielo, una vista impresionante. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó Fong Yuan en voz baja. Informando al líder de la secta, la hermana menor Fong acaba de entrar en la zona de lava. Ah, ese joven, Fong Yuan sacudió la cabeza con impotencia. Perdona mi presunción, señor. Esa conmoción fue causada por un polluelo de pájaro de fuego, bastante temperamental, por lo que parece. Chen Yang contempló las llamas bermelonas con gran curiosidad, y sus pensamientos se volvieron especulativos, esa luz tiene un toque de sacralidad. No puede ser un pájaro de fuego. Hermana mayor, vamos a investigar. Chu Yushin había estado pensando lo mismo. Maestro Fong Yuan, por favor, indíquenos el camino. Bueno, Fong Yuan dudó ligeramente. Hermana mayor, ese joven tiene un temperamento terrible. Me temo que podría hacer daño a su hermano menor. Chen Yang insistió, no pasa nada. Soy resistente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chu Yushin. Puesto que el maestro Fong no está dispuesto a guiarnos, esta transacción termina aquí. La expresión de Fong Yuan cambió abruptamente. De acuerdo. Iremos inmediatamente. Por aquí, por favor. Capítulo 14, Me estás acosando, Bu. Parque de las Bestias, Zona de Lava. Una niña pequeña vestida de rojo estaba de pie sobre la lava ardiente. Apenas tenía 4 o 5 años, estaba empapada en sudor, con la cara enrojecida mientras jadeaba buscando aire, cerca de su límite. Hermana menor Fong, Little Hong no veía aparecer. Debes bajar inmediatamente. La lava está ardiendo. Acabas de sumter de un endurecimiento corporal no lo aguantarás. La niña vestida de rojo tenía el rostro decadido y obstinado, sin mostrar signos de rendirse. Hermano mayor Chu, no te preocupes por mí. Mi padre decía que donde hay voluntad, hay un camino. Si persevero, seguro que moverá a la pequeña roja y conseguir celar el contrato. Ay, Fong, ese el destino nos lo niega, ¿por qué forzarlo? Todavía hay otras bestias espirituales en el jardín entre las que elegir. Solo quiero a little red. No quiero a ninguna otra. La voz entrecortada y obstinada resonó una vez más. Xiao Hong, sal. No tengas miedo, no te daño. La joven gritó con cautela, con voz llena de preocupación por la criatura atrapada dentro de la roca fundida. Mientras tanto, Fong Yuan esbozó una sonrisa resignada.
Mi temo que he dado un espectáculo, maestro. Esta es mi discípula, Fanny. Tiene un talento considerable, pero es muy obstinada. Se ha encaprichado con este joven gorrión de fuego que hay en la lava. Es una pena que el pájaro de fuego no parezca reconocerla. Resistent y decidida, una buena perspectiva para el cultivo, Chuyushan asincio ligeramente, con un toque de aprobación en sus ojos. Chanyang contempló la lava fundida con un destello de emoción en los ojos. Tonzi, ¿qué hay dentro? Respuesta al anfitrión, un pájaro de fuego mutado habita en el fondo de la lava, poseyendo un rastro del lineage del pájaro vermelón de la llama sagrada. Actualmente se encuentra en su etapa juvenil. No me extraña ese tenuora sagrada dentro de las llamas, así que es el lineage Suzaku. ¿Cómo podría someterlo? El anfitrión posee el dulzor chi, que fomenta la afinidad con todos los seres vivos. Someterlo debería ser sencillo. Chunyang sonrió levemente y declaró, hermana mayor, mi cuidar con este joven pájaro de fuego. Joven amigo, este pájaro de fuego posee una sensibilidad incipiente. Para fregar un contrato, debes ganarte su consentimiento, adverso Fong Yuan. Los pájaros de fuego son criaturas ardientes. Si resulta imposible, no fuerces la situación. Entendido. Con eso, Chunyang avanzó hacia la lava fundida. ¿De qué pico eres? ¿Qué te trae por aquí? Un niño de 7 u 8 años se adelantó para bloquear el paso a Chunyang. Chunyang frunció ligeramente el seno y preguntó, ¿y tú quién eres? ¿No me reconoces? Preguntó el niño, algo sorprendido. No, no te reconozco. Chunyang lo lanzó una mirada destinosa al niño. Fuera del camino, fuera del camino. No me bloquees el paso. Este joven maestro va a recoger su mascota. El joven exclamó, ¿cómo te atreves? Soy Chuyun, el más destacado de la generación infantil de nuestra secta. ¿Cómo te atreves, mocoso, a mostrarme tal falta de respeto? Te dar una lección. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, Chuyun desató una explosiva olida de chi en el octavo nivel de templado corporal. Chunyang? Maldita sea, ¿estás loco? ¿Rebelando a una edad tan temprana? Ese chico, Chuyun, no conoce su propia fuerza. Fong Yuan estaba a punto de intervenir cuando Chuyushan lo detuvo. Maestro Fong, solo son pelis de niños. Como mayores, no debemos interferir. Pero. Yasai Chuyun lesiona al discípulo menor del mayor. Tranquilo, no tendrás que pagar la factura. Chuyushan esbozo una leve sonrisa y no dijo nada más. Joven, permíteme enseñar una lección sobre cómo respetar a su hermano mayor. Chuyun saltó hacia delante y aterrizó ante Chunyang. Levantó el puño derecho y lo lanzó salvajemente hacia la cara del joven. El silbido penetrante del air llenó el ambiente cuando el impulso del puño, con la fuerza del octavo nivel de templado corporal, se abalanzó sobre él. Tiembla. Gritó Chuyun. Smack. Chunyang extendió su pequeña y regordeta mano y lo agarró con suavidad, anulando al instante el feroz ataque. El puño de Chuyun quedó firmemente agarrado por Chunyang, incapaz de moverse ni un centímetro. Imposible. Exclamó Chuyun, palideciendo. Recibe otro puñetazo mío. Su puño izquierdo volvió a golpear con una fuerza atronadora, apuntando directamente a Chunyang. Pero, por desgracia, Chunyang lo neutralizó sin esfuerzo. Chuyun se quedó estupefacto. Un niño de 7 años, un cultivador en el octavo nivel de templado corporal, había sido derrotado por un simple bebé? Aparte, mocoso. Chunyang le propinó un cadazo, seguido de una patada que envió a Chuyun redondo por el suelo. Chuyun quedó inconsciente por el gol. Ignorando su rostro magalado y hinchado, yacía aturdido en el suelo. De repente, Chuyun se incorporó de un salto, con lágrimas corriendo por la cara, mientras señalaba a Chunyang y gritaba. ¿Me estás acosando, wa? Buscar a mi maestro para que te de su merecido. Ya verás. Chunyang. Otra más que va corriendo a contárselo a sus padres. ¿Es esto alguna costumbre local? Fong Yuan puso los ojos en blanco, se sacudió las mangas con desdén y selló los sentidos de Chuyun. El joven discípulo más dotado de la secta domadora de bestias, ¿y ahora esto? Ah, maestro, perdón mi vergüenza. Fong Yuan solo pudo suspirar con impotencia. En absoluto, en absoluto. Los niños, es perfectamente normal. Chuyushan reprimió su diversión, y su mirada hacia Chunyang Satino ahora de una considerable admiración. Tu hermano menor es realmente extraordinario. Debe de llevar bastante tiempo cultivándose, ¿no? Preguntó Fong Yuan con cautela.
Los cultivadores físicos poseen abundante chihuahua sangre no se puede juzgar su edad solo por su apariencia. Ese pequeño debe tener al menos 8 o 9 años, pensó Fang Yuan para sí mismo. Oh, solo lo acepto como discípulo hoy, respondió Chu Yuxian con indiferencia. Solo leva cultivándose el tiempo que se tarda en comer una comida. Después de todo, las técnicas de cultivo físico son difíciles de perfeccionar. Y es gracias a las bestias espirituales de la secta domadora de bestias que ha progresado tan rápidamente. Muchas gracias al maestro de secta Fang. Fang Yuan frunció los labios y, sabiamente, guardó silencio. Además, eso sería buscar la humiliación. Mientras tanto, Fang y se volvió hacia la lava, con curiosidad en su voz. ¿Quién eres? No recuerdo haber visto antes. ¿Por qué golpeaste al hermano mayor Chu? Chen Yang se acercó con air arrogant y saltó ligeramente sobre la roca. Ay, caramba, qué calor. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Cómo te atreves a subir aquí? Preguntó Fang y indignada. Tu hermano mayor Chu empezó. Yo solo actúo en defensa propia, protestó Chen Yang, levantando sus pequeñas y regorditas manos. ¿En defensa propia? Preguntó Fang y frunciendo el seno, confundido. ¿Qué significa eso? No importa, respondió Chen Yang sin molestarse en dar explications. ¿Qué haces ahí parado? Al arresto, Fang y habló con un tono de decepción, la casa de Little Red está debajo de esta lava. Quería firmar un contrato con ella, pero parece que no quiere tener nada que ver conmigo. Levo aquí esperando una eternidad. Chen Yang miró a la chica regordeta y bastante adorable que tenía a su lado y sonrió. ¿Quieres verla? Fang y asintió enérgicamente. Tengo una solución. ¿De verdad? Los ojos de Fang y se iluminaron y sus grandes pupilas oscuras se movieron rápidamente de un lado a otro mientras estudiaba a Chen Yang. Si puedes invocar a Little Hong, te der montones y montones de piedras espirituales. Chen Yang agitó el dedo. No quiero piedras espirituales. ¿Qué tal si me regalas unas cuantas bestias espirituales en su lugar? De las que son gorditas y bien vestidas, bonitas y grandes. Fang y se quedó un poco desconcertada, pero no por mucho tiempo. ¿Cuántas quieres? ¿Dos? No hay problema. Fang Yuan se dio un golpecito en la frente, este niño derrocator. El chico está aquí para arrebatar de tu pequeña roja. Sobre la roca fundida, los labios de Chen Yang se curvaron en una leve sonrisa, mira bien, pequeño. Con eso, respiró hondo y gritó hacia las profundidades de la lava. Sal, mocoso. He venido a reclamarte. Con un rugido atronador, un magma infinito entró en erupción hacia el cielo como una explosión volcánica. En medio del mar fundido, un par de ojos ardientes, tenidos de curiosidad, escrutaban al humano que tenían ante ellos. Capítulo 15, Línea de sangre impura? No hay problema, se puede arreglar. Pequeña roja, ya estás fuera. Exclamó Fang y con entusiasmo, extendiendo su pequeña mano en un gesto de abrazo. Ven a los brazos de tu hermana. Por desgracia, la pequeña Hong no mostró reacción alguna, sino que se quedó mirando fijamente a Chen Yang, con los ojos llenos de incertidumbre. Chen Yang sonrió levemente y le hizo una señal con la mano. Pequeña, ven aquí. En un momento de quietud casi hipnótica, un hilo imperceptible de esencia del fluyo del cuerpo de Chen Yang y se hundió directamente en el de Xiaohong. Los ojos carmesí de Xiaohong se iluminaron al instante, y la lava fundida que la rodeaba se disipó para revelar su verdadera forma. Su pequeño y regordito cuerpo estaba cubierto de plumas de color rojo brillante, sus ojos brillaban con intensidad y el patrón dorado de su frente, que irradiaba una aura sagrada, era particularmente llamativo. Chen Yang se detuvo sorprendido, esta forma era una réplica exacta de un angry bird. Xiaohong besó a sus las reconcas, revoloteando ante Chen Yang antes de frotarse contra él afectuosamente. La boca de Fang y formó una O. A Little Red parece gustar bastante, Los labios de Chen Yang se curvaron hacia arriba. Pequeña, me prometes dos bestias espirituales, no puedes echarte atrás ahora. Lo sé. La mirada de Fang y permaneció fija en Little Red. Little Red, ¿puedo darte un abrazo? La boquita de Xiaohong se cavó hacia abajo en señal de rechazo. Fang y, yo he estado aquí todo este tiempo y él acaba de llegar, pero tú. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando la determinación de la pequeña y resistant nina comenzó a desmoronarse. Pequeña, ¿te gustaría tocarla? Chen Yang levantó a Xiaohong y la acercó a Fang y. Me gustaría, pero Little Red no me deja. Dos bestias espirituales, te garantizo que aceptará.
En dos más y podrás abrazarla durante media hora. Y es una oportunidad única en la vida, así que aprovechala. Los ojos de Fong y se iluminaron, no hay problema, que son cuatro. Fong Yuan. Sin vergüenzas. Como os atreves a usar al emperador pájaro como moneda de cambio. Chen Yang y Fong y se quedaron paralizados. Bueno, pequeña, al fin y al cabo puedes hablar como los humanos. Un simple mocoso como tú, pensando que podrías abrazar mi noble forma? Ni los uns. Fong y señaló a Chen Yang y dijo timidamente, pero él también es un mocoso. Xiao Hong se quedó paralizado. Él es diferente. Huel bien. Clang. Fong y se sintió como se le hubiera quedado un rayo. Instintivamente es olfateo las axilas y su rostro se contorsionó con total derrota. No me lo creo. Fong y dio un paso adelante para situarse delante de Chen Yang, pegándose a él y inhalando profundamente. Realmente huel de maravilla. Chen Yang retrocedió apresuradamente, con el rostro lleno de asombro. Señorita, comportís. Soy un hombre casado, ya lo sabe. Fong y pareció entenderlo, pero también pareció no entenderlo. Chen Yang cogió a little red y declaró, Polito, te pondrá un nombre. Por lo fueras que pareces, a partir de ahora te llamarás Furia Roja. Si vas a seguir el joven maestro, mas te va a obedecer sus órdenes. No me importa, dijo Hong nu haciendo un puchero. Oh. Pues vida entonces, este joven maestro tampoco te quiere. Dica esto, Chen Yang se dispuso a arrojar a Furia Roja de vuelta a la lava fundida. Espera. El tono de Furia Roja se suavizó al instante. Está bien, te seguir. Pero debes alimentarme hasta saciarme todos los días y tienes que dormir conmigo. Chen Yang? Maldito, ¿eres hombre o mujer? No preguntes eso. Solo di sí o no. Está bien. Chen Yang hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Deja que te abrace un rato. Así conseguiremos comida. Hong nu se mostró algo reacia, pero finalmente extendió las alas, pellizcándose las naras. Está bien, entonces. Fong y sonrió encantada, cogió a la pequeña Furia Roja y la frotó la mejilla contra ella. Qué adorable. Por fin la tengo en mis manos. Mientras tanto, Fong Yuan sintió una punzada de arrepentimiento. Con este gorrión de fuego, ya son 5 las bestias espirituales en total. Y esta pequeña pícara las ha regalado todas. Mayor, según nuestro acuerdo, por favor, conceden tu sangre esencial. Chu Yushan no le prestó atención y se pinchó ligeramente la yema del dedo para que saliera una gota de sangre esencial. Fong Yuan se llenó de alegría y inmediatamente sacó una botella de jade místico para recogerla. La secta del dominador de bestias nunca olvidará su amabilidad, señor. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, Fong Yuan desapareció, dirigiéndose hacia los terrenos prohibidos de la secta Beastmaster. Media hora más tarde, desde lo más profundo de la secta del dominador de bestias, se escuchó un grito ensordecido. El polluelo del cuervo devorador del cielo había nacido con éxito. Hermano menor, nuestro asunto ha concluido. Debemos partir ahora, dijo Chu Yushan acercándose a Chen Yang y hablando en voz baja. Nina, suéltame ahora mismo. Debo marcharme. Insiste furioso Xiao Hong. A regañadientes, Fong y lo entregó a Xiao Hong a Chen Yang. Debes cuidar bien de Little Red. Cuando crezca, vendrá a buscarte. Por cierto, soy Fong. ¿Cómo te llamas? Chen Yang. Bien, lo recordaré. Fong y se despidió con la mano. Chen Yang, Xiao Hong, esperadme. Volveré a buscaros pronto. Adiós. Chu Yushan se llevó a Chen Yang, dirigiéndose hacia la piscina de jade. Por el camino, Chen Yang preguntó con curiosidad, Hermana Mayor, ¿eso de ahí era un polluelo de cuervo devorador del cielo? Deberías serlo. Los pajaros devoradores del cielo poseen el poder de devorar los cielos y la tierra. Cuando alcanzan la madurez, se vuelven terriblemente formidables, capaces de rivalizar con los cultivadores más avanzados que han alcanzado el dal. ¡Qué formidable! Oyala tuviera uno, suspiró Chen Yang en voz baja. En absoluto. Este pequeño emperador pájaro es el verdadero soberano. Ese pájaro devorador del cielo es completamente insignificante. Exclamó indignada la pequeña roja. Chu Yushan sonrió. Este pequeño pájaro yen tampoco está mal. Muestra rastros de atavismo, aunque es una pena que su lineage no se delta du puro. En última instancia, eso lo impondrá limitations. Chen Yang esbozó una leve sonrisa mientras reflexionaba. Me pregunto si las criaturas vivientes que nos ha regalado la Emperatriz serán mejoradas.
Debo probarlo cuando lleguemos al yauchi. Con ese pensamiento, se piso a pequeña ira roja en su mano. Polito, tengo algo que discutir contigo. No me lames Polito. Replicó Hongnu indignado, soy el futuro emperador de todas las aves. Está bien, Polito, lo entiendo. Hongnu. Pronto viajaremos al estanque de Jade, donde conocerás a una hermana preciosa. ¿Te la entrego? Hongnu es quedo estupefacto. Tú, no estás cumpliendo tu palabra. Chu Yuxian estaba igualmente sorprendido y lo dijo, hermano menor, este tipo de comportamiento podría socavar tu autoridad como marido en el futuro. Chen Yang. Hermana mayor, no lo entiendes. Chu Yuxian? Chen Yang no dio más explications, sino que susurró en voz baja a little red anger. Finalmente, los ojos de Xiao Hongnu se iluminaron con incredulidad. ¿Estás seguro de que mi lineage puede experimentar un segundo déspota? Chen Yang se dio una palmada en el pecho. Te lo garantizo. Si sigues mis instructions, te garantizo que te convertirás en el emperador de las aves en el futuro. Los ojos de Zaya Hongnu brillaron con fervor, como si hubiera vislumbrado la esperanza y el futuro. Varios días después, junto a un estanque rico en energía espiritual, Chu Yuxian descendió abruptamente. Hermana mayor, ¿ya hemos legado? Preguntó Chen Yang con curiosidad. Por supuesto que no. Aunque tu hermana mayor es bastante formidable, debemos mostrar cierto respeto por los terrenos sagrados del estanque Yaoqi, declaró Chu Yuxian con solemne seriedad. El paisaje aquí es bastante encantador. Comemos y esperemos en este lugar. ¿Esperar qué? Preguntó Chen Yang, desconcertado. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chu Yuxian. Al anciano, naturalmente. Es Decker, nuestro maestro adquirido a bajo precio. A juzgar por la hora, ya debería haber legado. Capítulo 16, comienza el riguroso entrenamiento en Yaoqi. Viejo, ¿qué has dicho? ¿Que no vas a venir? Preguntó Chu Yuxian mirando fijamente la piedra de jade de comunicación, con una expresión de total desconcierto. Antes de que pudiera preguntar más, el jade se desvaneció en la oscuridad. ¿A qué está llegando ese viejo cascarabias? Chu Yuxian frunció el seno con preocupación. Hermano menor, con el anciano acento, ¿qué vamos a hacer? ¿Esos monstruos antiguos de la piscina Yaoqi? No podría derrotarlos, hermana mayor. Entrar sin permiso probablemente nos valdría una paliza. Chen Yang preguntó con curiosidad, hermana mayor, ¿quién es exactamente nuestro maestro? ¿Tien algún título? Chu Yuxian reflexionó durante un largo rato antes de darse una fuerte palmada en la frente. Habló con cierta vergüenza, bueno. Creo que yo tampoco sé el nombre del anciano. Hace mucho que se retiró de los asuntos mundanos cuando me acogió. Una vez oía alguien dirigirse el como hermano mayor Lin, pero no lo preguntó más detalles. En realidad, un nombre no es nada. Chen Yang. Chu Yuxian suspiró suavemente. Hermano menor, elegimos un lugar por aquí? Tampoco está muy lejos de la casa de esa nina. Hermana mayor, la hermana Luo no es de mi familia. Oh, vamos. Los será con el tiempo. No te obsesiones con esas tonterías. Entonces está decidido. Busquemos un lugar cerca. Justo cuando Chu Yuxian estaba a punto de moverse, un destello de luz brilló ante ellos. Apareció una doncella celestial de etérea belleza, envuelta en una tenue niebla, con una cultivación profunda y insondable. ¿Sois vosotros dos Chu Yuxian y Chen Yang, del salón sagrado van? Chu Yuxian se detuvo sorprendida. ¿Y tú quién eres? Encantada de conocerte. Soy Yao Xie. Yao Xie? Ese nombre me suena terriblemente familiar. Chu Yuxian reflexionó intensamente y su expresión cambió abruptamente. ¿Eres? Yao Xiu, la soberana sagrada de la piscina de la inmortalidad? Exactamente. Tanto Chu Yuxian como Chen Yang se quedaron estupefactos. Lo sé todo, afirmó Yao Xie con calma. Ya he elegido la ubicación para vuestra secta. Seguidme. Chu Yuxian estaba completamente sorprendido, el anciano hizo esto? Los ojos de Chen Yang parpadearon mientras reflexionaba para sus adentros, ¿ha salido personalmente el santo maestro? ¿Cuál es el origen de mi maestro negociador? Tanto el discípulo mayor como el menor estaban completamente desconcertados. Mientras tanto, en la cima de una montaña envuelta en niebla, un anciano de aspecto joven vestido con piel de oveja yacía cómodamente con una pierna cruzada sobre la otra. Entrecerrando los ojos, habló con convicción. El estanque de jade no es lugar para mí. Es mucho mejor dormir aquí. Xiao Yuxian ha completado su aprendizaje.
Encenará una simple nina no merece mi intervención personal. Si voy al instante de jade y me encuentro con esa arpia, habrá problemas. Los cultivadores debemos trascender las preocupaciones mundanas, como podríamos someternos a la autoridad de una mujer. La verdadera libertad es la búsqueda permanente de Lin Wuji. Ah, sí. Así que esa era tu excusa para ir hace tantos años. Una voz fría llegó desde detrás del anciano, tenida de irritación pero con un toque de alegría. Lin Wuji, 6,000 años. Por fin te he encontrado. Una hora adoradora surgió, precipitándos hacia Lin Wuji. Lin Wuji, maldita si, sigues teniendo el mismo temperamento volátil de siempre. Tengo asuntos que atender. No estoy para jugar contigo. Con un silbido, Lin Wuji desapareció en un instante. ¿Crees que puedes escapar? Resoplo Yao indignado. Cambiar mi apellido si no te atrapo hoy. Una prisión abrumadora envolvió los alrededores, dejando inconscientes a todas las criaturas cercanas. Estas permanecieron completamente allenas a lo que había sucedido. En otro lugar, Chen Yang y su compañero fueron conducidos por Yao Xia un perezo apartado rebosante de energía espiritual. Este lugar es rico en energía espiritual, lo que lo hace muy adecuado para establecer una secta. ¿No es esto un poco extravagante? Preguntó Chu Yuxian con total asombro. La energía espiritual aquí era al menos docenas de veces más densa que en el exterior. Incluso dentro del Yaoqi, se encontraba entre los tesoros más raros. Los cultivadores físicos no necesitamos un lugar tan excepcional, comentó Chu Yuxian, con un tono de cautela. Yao Xia sonrió levemente. Es un arreglo del maestro. El y tu padre eran viejos conocidos. ¿Nunca te lo menciono? ¿Viejos conocidos? Chu Yuxian negó con la cabeza. El anciano nunca habla de su pasado. Somos compañeras en el cultivo. Puedes llamarme hermana mayor. Igualmente, Yao Xia se volvió hacia Chen Yang, su expresión se suavizó en una sonrisa amable. Saludos, hermana mayor Xia. Chen Yang saludó alegremente. Era la soberana sagrada de la piscina de jade. Tener a una figura tan poderosa como hermana mayor significaba que podía pavonearse por cualquier parte con confianza. Hermana mayor Xia, han legado ya mi tía abuela y la hermana Luo? Echo de menos a mi tía abuela. Chien Shui esta recluida. Linguela esta cuidando. Yao Xia se acercó lentamente y levantó a Chen Yang en brazos con los ojos llenos de afecto. Que pequeña tan adorable iris. No me extraña que Lingua no deje de hablar de ti. El sintió la refrescante fragancia y la perfecta suavidad. El rostro de Chen Yang se sonrojó. Por primera vez en su vida, sintió una olita de vergüenza. Hermano menor, ¿por qué tienes la cara tan roja? Preguntó Chu Yuxian con preocupación. Hermana mayor, probablemente he comido demasiada carne de bestia espiritual y ni he acelerado un poco. Chen Yang inventó una excusa, añadiendo un toque de ternura por ese acaso. Oh, eso tiene fácil solución. Dijo Chu Yuxian con una leve sonrisa. De la casualidad de que es hora de que te enseñe cómo fortalecer tu constitución. Hermana mayor Xia, ¿hay algún espacio abierto aquí? Al norte de la piscina de jade, a varios cientos de li de la tierra divina, Chen Yang estaba de pie, de espaldas a un enorme meteorito negro y dorado. Este espécimen era varias veces más grande que el utilizado para las pruebas anteriores, con un peso estimado de decenas de miles de jean. Chen Yang estaba atado con cadenas de oro místicas, amarrado el meteorito. Hermano menor, para romper las 8 cadenas que te atan, debes esforzar 10,000 veces más que un cultivador normal. En el cultivo físico, los elementos más cruciales son la energía vital y el propio cuerpo. La energía vital se puede reponer a través de la alimentación, pero el cuerpo debe someterse a un entrenamiento riguroso. Mientras hablaba, Chu Yuxian colocó un talismán en la espalda de Chen Yang. Este es un talismán de cultivo que yo misma inscribí durante mi tiempo libre. Una vez encendido, debería mantener su efecto durante aproximadamente 6 horas. Chen Yang parecía desconcertado. Hermana mayor, ¿para qué sirve este talismán? En realidad, nada especial. Solo explota. Chu Yuxian esbozó una sonrisa. En cuanto a su poder? Bueno, podría volar por los aires a unos días como tú. Chen Yang se quedó paralizado y inmediatamente se levó las manos a la espalda. Hermana mayor, esto es intento de asesinato. Deja de agarrarme. Es demasiado tarde, ya se ha encendido. Chu Yuxian agarró a Chen Yang y lo lanzó hacia la distancia. Chen Yang salió volando por los aires, con el místico meteorito dorado agarrado en su mano. Desde abajo llegó la advertencia de Chu Yuxian.
Hermano menor, mientras corres lo suficientemente rápido, el talismán de entrenamiento no se activará. Recuerda correr durante 6 horas completas o seguirá explotando. Maldita sea. El rostro de Chen Yang palideció mientras el potencial latente cercaba su cuerpo. Su pequeño cuerpo arrastraba el enorme meteorito mientras golpeaba sin descanso el terreno abierto. El místico meteorito dorado, que pasaba decenas de miles de Jean, se deslizaba por el suelo, levantando densas nubes de polvo. Demasiado lento. Más rápido. Insto chu yuxian sin descanso. Si no aceleras el ritmo, el talismán detonará. Chen Yang rugió frustrado, levando el sutra de la matanza divina el límite absoluto y ganando unos centímetros más de velocidad. Yao Xia observaba con creciente alarma. Este niño solo tiene 3 años y medio. Aunque ha emprendido el camino del cultivo físico, apenas ha comenzado. ¿Cómo puede poseer una vitalidad y una constitución tan aterradoras? Y ese repentino estilo de poder, ni siquiera un cultivador de cuerpo templado de noveno nivel podría igualarlo. De repente, las pupilas de Yao Xia se contrajeron cuando una idea impensable surgió en su mente. ¿Podría ser que haya alcanzado la cima del templado corporal? Capítulo 17, quizás el cultivo físico también tiene un camino hacia el reino supremo. Jadio. Chen Yang yacía tendido en el suelo, jadeando en busca de aire. Había arrastrado un misterioso meteorito dorado que pasaba decenas de miles de Jean a una velocidad asombrosa durante un día y una noche completos. En ese momento, Chen Yang no deseaba nada más que tumbarse y descansar, abandonando cualquier otro pensamiento. Hermano menor, realmente has superado todas las expectativas. Daijo chu yuxian con una sonrisa de satisfacción. Solo ha pasado un día, pero las cadenas que atan tu brazo derecho muestran débiles signos de romperse. Hermana mayor. Estoy tan agotado. Por favor, déjame descansar un momento, logro decir Chen Yang entre jadios. Chu yuxian negó ligeramente con la cabeza. No hay descanso para los cansados, hermanito. Levantate. Y es hora de comer. Chen Yang fue rápidamente levantado por Chu Yuxian y depositado sobre una montaña de carne asada de bestias espirituales. Una estimación aproximada sugería que había entre 700 y 800 Jean. Little Red miró atenida y furiosa. ¿Así es como cultivan los humanos? Y es completamente bárbaro. El rico aroma de la carne despertó el apetito de Chen Yang. Su pequeña boca se movió involuntariamente, masticando y tragando la carne espiritual rebosante de energía vital. Una corriente cálida se extendió desde su estómago, impregnando cada rincón de su cuerpo. Aprovecha este momento para absorber la energía vital, murmuró Chu Yuxian en voz baja, con la mirada fija en Chen Yang para evitar cualquier percance. El canon sagrado de la matanza divina circulaba sin cesar, expulsando toxinas y templando su físico en un ciclo interminable. Pronto, Chen Yang consumió la montaña de carne de bestias espirituales y el cansancio de su cuerpo desapareció por completo. Este es el arte del cultivo físico, verdaderamente notable. Siento que podría volver a hacerlo fácilmente. Mientras tanto, Chu Yuxian arrastró 2 enormes meteoritos de oro negro y sonrió a Chen Yang. Hermano menor, sigue adelante. Esta vez, la dificultad se ha duplicado. Antes de que Chen Yang pudiera reaccionar, ya lo habían colocado 2 talismanes de entrenamiento en la espalda. Hermana mayor, dame un momento para recuperar el aliento. Chen Yang se puso en pie de un salto y echó a correr con todas sus fuerzas. Yao Xia lo observaba con asombro. Ahora podía confirmar sin lugar a dudas que Chen Yang había alcanzado la cima del reino del templado corporal. Sin embargo, a pesar de su ilimitada experiencia, seguía sin poder comprender cómo había cultivado Chen Yang. ¿Alcanzar la cima del templado corporal a los 3 años y medio? Ni siquiera el legendario descendiente de un emperador podría lograrlo. Yao Xia suspiró suavemente antes de desaparecer del lugar. Palacio Yao Qi, Cámara Interior. Yao Xia se materializó silenciosamente junto a Ji Lingüe. Hermana mayor, ya has legado, dijo Ji Lingüe con una ligera reverencia. ¿Cómo está Qianxue? Preguntó Yao Xia mientras observaba a la niña envuelta en niebla espiritual. Nuestro maestro lo ha concedido el rocío dorado de la piscina de jade, respondió Ji Lingüe con evidente satisfacción. Está refinando constantemente el físico de Qianxue. En poco tiempo alcanzará el noveno nivel de templado corporal. Una niña de 4 años en el noveno nivel de templado corporal, salvo el antiguo emperador de la piscina de jade, pocos podrían igualar tal hazaña. En cualquier otro momento, Yao Xia habría estado de acuerdo con la valoración de Ji Lingüe. Pero ahora, solo podía suspirar suavemente. Hermana mayor, ¿qué te preocupa?
Hey algo que te inquieta? Yao sea nego con la cabeza, sin dar ninguna explicación. En cambio, dijo. El noveno nivel de templado corporal no es suficiente. El potencial del físico linglong de los nueve misterios seguramente vie más allá de esto. G lingüe se detuvo sorprendida. Dice la hermana mayor que ciencio trasciende la cima del templado corporal? Pero alcanzar el reino definitivo no es tarea fácil. Require un golpe de suerte divina, un espíritu indomable y un talento innato sin igual los tres son indispensables. Yao se es equado en silencio por un momento, decidiendo no seguir con el tema. Cambio de conversación abruptamente, tu pequeño alegado. Una vez que ciencio salga de su reclusión, deberías ir a verlo. Yanger? La expresión de G lingüe se iluminó ligeramente. Imagino que ha iniciado el camino del cultivo físico. No solo ha comenzado, ha dejado a sus compañeros a cientos de miles de kilómetros de distancia. Yao se carraspeo ligeramente. Los caminos del cultivo comparten muchos puntos en común. Cuando el tiempo lo permita, has que ciencio lo pida consejo. Que busca orientación? Pregunto G lingüe con expresión desconcertada. Además, has que los discípulos internos en la etapa del reino del templado participan en sesiones de comate. Será muy beneficioso para su cultivo. G lingüe es equado paralizada, con un tono de preocupación en la voz. Hermana mayor, Yanger acaba de empezar su cultivo físico. Esos discípulos no conocen su propia fuerza y la lesionan. Yao se negó suavemente con la cabeza. Tranquila, eso no sucederá. Praquita como lo he indicado. Entendido, hermana mayor. Pasaron varios días rápidamente. Chen Yang estaba sentado solo en el místico meteorito dorado, perdido en sus pensamientos. Era un momento de respiro poco habitual para él. Ay, querida hermana Emperatriz, cuando saldrás de tu reclusión? Mis preciadas provisions se están agotando. A su lado, Little Red devoraba con delete la carne de la bestia espiritual. Chun Yang se estiró perezosamente, sintiendo la vitalidad que brotaba dentro de él, y murmuró para sí mismo. Las cadenas que atan mi brazo derecho han comenzado a aflojarse. En unos días más, me liberaré de este confinamiento. La hermana mayor dijo que romper la primera cadena otorga una destreza en comate que rivaliza con el noveno nivel de templado corporal. Combinado con mi propio cultivo máximo de templado corporal, dudo que nadie en este reino pueda enfrentarse a mí. Si suprimira el avance, ¿podría progresar aún más? Chen Yang reflexionó sin descanso antes de tomar una decisión. Reprimiría por la fuerza las cadenas que ataban su brazo derecho con su cultivo del pico del quinto cuerpo hasta que la represión fuera totalmente imposible, solo entonces rompería las cadenas. Aunque esto prolongaría su periodo de entrenamiento, la fuerza acumulada podría dar lugar a avances inesperados. Al pensar en ello, Chen Yang sintió una oleada de emoción y saltó hacia el suelo. Bajo la brumosa luz de la luna, 5 enormes meteoritos negro dorados rodaban con una fuerza tremenda. Ante ellos yacía una pequeña figura. De pie en la cima de la montaña, Chu Yushan observó la escena que se extendía a sus pies. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras murmuraba. Una determinación inquebrantable, junto con ese formidable talento natural. Amigo, ¿no creerás que nuestro santo templo podría estar produciendo un emperador, verdad? Pasaron varios días más, pero luego ciencio aún no había salido de su reclusión. Sin embargo, otros visitantes llegaron al lugar donde Chen Yang estaba entrenando. Muchacho, ¿eres tú el cultivador físico del que hablaba nuestro maestro? La voz pertenecía a una niña que no parecía tener más de 6 o 7 años, pero que poseía un nivel de cultivo de noveno grado en templado corporal. Junto a ella había otras 6 personas, todas de unos 5 o 6 años. Chen Yang los miró con curiosidad. ¿Qué os trae por aquí? Me llamo Baiwaner. Nuestro maestro dice que el camino del cultivo físico es único. Nos gustaría entrenar contigo, hermanito. No te preocupes, hermanito. Nos continuaremos y no te hemos dano. Las otras niñas asintieron al unísono. ¿Intercambiar golpes? Chen Yang es equado algo desconcertado. Estas niñas pequeñas ni siquiera eran suficientes para que él las manejara con una sola mano. En ese momento, la voz telepática de Yao se resonó en la mente de Chen Yang, joven, ofreceos algo de orientación. A cambio, te considera varias gotas del rocío dorado de la piscina inmortal. El rocío dorado del estanque Yao Chi? Eso sonaba como algo realmente precioso. No hay problema, hermana mayor sie. Pero tengo una petición. ¿Podría la hermana luego entregarme el rocío dorado de Yao Chi? ¿Xian Xue?
Pregunto yo sea con tono desconcertado, pero excedio de todos modos. En cuanto salga de su retiro, lo dire que te lo traiga. De acuerdo. Chen Yang esbozo una sonrisa, a punto de echar reír. ¿Quieres entrenar, verdad? No hay problema. I wanna ascencio lentamente y di unos pequeños pasos hacia delante hasta situarse frente a Chen Yang. Adoptando un tono adulto, declaró. Yo ir primero. Hermanito, busco tu guía. Chen Yang negó con la cabeza. Una es muy poca. Venid las 7 a la vez. I wanna ese quedo paralizada. ¿Estás seguro, hermanito? El más débil de nosotros está en el séptimo nivel de templado corporal. Por supuesto. Dijo Chen Yang estirandos perazosamente. Puesto que habías venido con tanta sinceridad en busca de orientación, sería una negligencia por mi parte contenerme. Venid, pues, y dejadme ver de qué estáis hechos. Aunque by wanna era joven, provenia de un lineage de cultivadores y desde niña había sido venerada como un prodigio. Sin embargo, esta niña ante ella, más joven que ella, parecía no tenerla en cuenta. Por un momento, I wanna sintió una punzada de irritación y sus labios se curvaron involuntariamente en un puchero. Los otros se sienten lo mismo, y sus mentes se llenaron del impulso de darle una buena lección a ese mocoso. Cuidado, hermanito. Vamos a por ti. Con eso, las 7 niñas se abalanzaron sobre Chen Yang al unísono. Capítulo 18, comienza la guardería de Yang Yang. Aquí viene el movimiento. I wanna grito con fuerza, lanzando un golpe con la palma de la mano hacia Chen Yang. Aunque sintió una punzada de irritación, finalmente se contuvo. El maestro dijo que podíamos entrenar, pero que no debíamos golpear puntos vitales. Ese lo hubiera dado bien, lo habría roto los huesos. Mejor suavizar un poco. I wanna redujo ligeramente su fuerza y redirijo su golpe hacia el hombro de él. Las otras se hicieron lo mismo, absteniéndose de usar toda su fuerza. Sin decirlo, pero compartiendo el mismo pensamiento, a cada una de las jóvenes les surgió la misma idea. Al fin y al cabo, no era más que un joven que acababa de emprender el camino del cultivo. Como mayores, debían ser magnánimos y no ponerse quisquillosos, dejando algo de dignidad. Sin embargo, para sorpresa de las niñas, Chen Yang no esquivó los golpes. Se quedó completamente quieto, dejando que los ataques lo alcanzaran. Pum, pum, pum. A palma de Baiwaner's antomicio al instante, y una olida de dolor la invadió mientras dejaba escapar un grito involuntario. Ay, eso duele. A las otras chicas no les fue mejor, y agitaron sus manos enrojecidas con incredulidad. Maldita sea, es duro como el hierro. Chen Yang esbozó una sonrisa burlona. ¿Eso es todo lo que tenías? Esto no es suficiente. I wanna resopló suavemente. Hasta ahora me estaba conteniendo. Ahora voy a ponerme seria. Nosotros también. Jovencito, no te atrevas a suplicar clemencia más tarde. Chen Yang movió su manita regordeta y, sonriendo, declaró, me quedaré aquí mismo. Si consigues que de un solo paso, tú ganas. Es indignante. Hermana Mayor Warner, nos está subestimando. Una chica admitida para cultivarse en los terrenos sagrados de la piscina Yauchi posea un talento natural sin igual. Ser menospreciada repetidamente por un niño más joven que ella era más de lo que incluso el temperamento más paciente podía soportar. By Warner mostró sus dos pequeños colmillos, con voz tenida de irritación. Muchacho, eres demasiado presuntuoso. Estamos a punto de darlo todo, no te pongas a llorar. Esa advertencia debería ir dirigida a vosotros, replicó Chen Yang con una sonrisa burlona. No os pongáis a llorar después. Grr. Estoy muy enfadada. Dijo By Warner mostrando los colmillos de forma amenazante. Toma esto. Esta vez, By Warner desató toda su fuerza. Las otras 6 muñecas también levaron su fuerza al límite absoluto. Pum, 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 pum. 7 golpes secos y contundentes enviaron a By Warner y a sus compañeras volando hacia atrás, estrelándose con fuerza contra el suelo. ¡Ay! ¡Qué dolor! Gritó una de las muñecas con coletas gemelas mientras escupía bocanadas de tierra y se sentaba en el suelo llorando a gritos. ¿Cómo puede ser tan duro como el hierro? Se lamentó, sin olvidar acusar a Chen Yang mientras salazaba. Las otras chicas también tenían lágrimas en los ojos, y sus expresiones sugerían que estaban a punto de llorar. By Warner se frotó los ojos con fuerza, secándose las lágrimas que amenazaban con derramarse, y se obligó a ponerse de pie a pesar del dolor. Una vez más, adoptó una postura de ataque hacia Chen Yang. Vaya, que turca. Todavía tengo un movimiento secreto. Mirad esto.
Grito by Warner en voz alta, aparentemente para reforzar su propio valor. Por desgracia, el resultado fue idéntico. Una vez más, by Warner cayó de espaldas, estirada en el suelo. Chen Yang aplaudió. Muy bien, pequeños granujas, ya habéis tenido vuestra oportunidad. Ahora me toca a mí. Zaz. Todas las chicas palidecieron. Tú, no te muevas. Se acabó el combate, simplemente la das por terminada? Why mi orgullo? Chen Yang esbozó una sonrisa burlona. Contemplad mi cielo y tierra sin límites, 10,000 miles de cielo y tierra, infierno dieciaco golpes. Smack. 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 Varias huellas rojas y abultadas aparecieron en el cuerpo de cada una de las chicas. Ay, qué dolor. Las seis niñas, excepto by Warner, tenían los ojos llorosos y se los iban. Aunque by Warner tenía los ojos inyectados en sangre, su rostro seguía mostrando obstinación. Me niego a aceptar esto. Intentémoslo otra vez. Chen Yang aplaudió. No hay problema. Me niego a aceptar esto. Bang, bang. Me niego a aceptarlo. Bang, bang, bang. Me rindo. I Warner volvió a salir volando hacia atrás, con la cara magalada y maltrecha, una imagen que partía el corazón. Estoy completamente derrotada, porque sigo esculpiendo. Reflejo condicionado. Chen Yang carraspio tortment. Ya que todas están convencidas, déjenme preguntarles esto, alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de haber practicado durante más años que yo, siguen sin poder vencerme? Todas las chicas negarán con la cabeza. Y es porque todas os habéis vuelto demasiado complacientes, nunca os habéis esforzado al máximo. El cultivo es una lucha contra los demás, una lucha contra el cielo y, sobre todo, una lucha contra uno mismo. ¿Cómo puede un cultivador que no es capaz de trascender sus propias limitations aspirar a desafiar el cielo y alcanzar la inmortalidad? ¿Entienden todas lo que estoy diciendo? No lo entendimos. Las chicas volvieron a negar con la cabeza. ¡Qué profundo! Hermanito, eres tan joven, pero hablas como un adulto. No os preocupéis por esas tonterías, declaró Chen Yang, con las manos en las caderas y la voz con un toque infantil. ¿Os preguntar esto, querías ser más fuertes? Los ojos de by Warner y las otras chicas se iluminaron mientras ascension enérgicamente. Entonces entrenad conmigo. ¿Entrenar? Media hora más tarde, Xu Yuxian regresó de su paseo y se quedó paralizada en seco. ¿Qué diablos está pasando? By Warner y otras chicas estaban atadas con cadenas, esforzando cada músculo para tirar de las enormes rocas a las que estaban amarradas. Cada paso era dolorosamente lento. Chen Yang, arrastrando un misterioso meteorito dorado varias veces más pesado que la roca, rodeaba a las chicas mientras gritaba sin cesar. El entrenamiento consiste en superar tus límites. Todas y cada una de vosotras, toméislo en serios. Si ni siquiera podéis soportar este pequeño peso, ¿cómo vais a aplastar a vuestros compañeros entre los prodigios? Todas. By Warner apretó los dientes, reuniendo todas sus fuerzas para mover la roca, pero apenas la movió un centímetro. Al ver la actitud despreocupada de Chen Yang, una ola de frustración la invadió. Las otras chicas parecían completamente desanimidas. Se suponía que eran prodigios, pero ni siquiera podían tirar de ella. Yao Xie se acercó rápidamente a Xu Yuxian. Hermana Mayor Xie, ¿de qué se trata esto? Hermana Menor Chu, el entrenamiento puede ser bastante tedioso. Dado que tienen edad similares, un combate amistoso podría resultar beneficioso, explicó Yao Xie. Intercambiar golpes está bien, asintió Xu Yuxian ligeramente. Solo me preocupa que el hermano menor no se continúe y les haya dado a estas chicas. Yao Xie. Antes de que pudiera terminar, Xu Yuxian sintió que un abrumador sentido divino la envolvía, penetrando cada poro como una fuerza imparable. ¿Quién anda ahí? Yao Xie sonrió suavemente. No hay por qué ponerse nerviosa. Es nuestro maestro que regresa. ¿El maestro de la hermana Mayor Xie? ¿Podría ser el antiguo soberano sagrado de Yao Qi? Exactamente. Yao Xie cambió de tono. Hablando de eso, deberías presentar tus respetos al maestro. Xu Yuxian parecía desconcertada. Aunque fue hace miles de años, todavía comparten un vínculo del pasado, explicó Yao Xie. ¿Afecto? Tu maestro y la mía estuvieron unidos en su día como compañeras del Dao, viajando juntas hacia la inmortalidad. Sería apropiado que te refirieras a ella como esposa de la maestra. Xu Yuxian se quedó boquiabierta, completamente sorprendida.
Ese viejo cascarabias, con su aspecto desalinado, era en realidad el compañero del dao del antiguo soberano sagrado de la piscina de jade? Una pizca de nostalgia cruzó los ojos de Yao Xia mientras sonría. En aquellos tiempos, el anciano Lin era famoso en todo el continente Tianxian por ser un mujeriego notorio. El número de doncellas inmortales a las que sedujo podría haber llenado varios estanciao. ¿Estás bromando? Chu Yuxian parecía totalmente incrédulo. Chunyang terminó sus vueltas, se sentó en el místico meteorito dorado y observó a las agitadas chicas tumbadas de bayo. Suspiró suavemente. Todavía me falta un pelo. Alcanzar la cima del cultivo físico realmente no es sencillo. Justo cuando se disponía a reanudar el entrenamiento, Chu Yuxian apareció de repente a su lado. Hermano menor, deja de entrenar por ahora. Debemos presentar nuestros respetos a la esposa de nuestro antiguo maestro. ¿Antigua? ¿Esposa del maestro? Se sorprendió Chunyang. ¿En ni siquiera he conocido a mi maestro, ¿cómo podría conocer a su esposa? Basta de preguntas. Ven conmigo. Dica esto, Chu Yuxian cogió a Chunyang en brazos y lo llevó hacia el Palacio Yachi. Capítulo 19, El reino dual del cuerpo de la ley, sin rival en su propio reino. Salón interior, Palacio Yachi. Yao Jiu estaba sentada en un trono de loto, con un lieve rastro de aire visible entre sus cejas. Lin Wuji había logrado escapar finalmente, ella no lo había atrapado. Ese sinvergüenza desvergonzado. ¿De dónde ha sacado tantos artefactos para escapar? Me enfurece. Cuanto más lo pensaba Yao Jiu, más se enfadaba. Levantó la manga y destrozó el pedestal de loto cercano. No dejes que te vuelva a atrapar, o her que acabes como este pedestal de loto. Maestra, ¿estás ahí? Si odo la voz de Yao Xia desde fuera. El aura de Yao Jiu cambió, suprimiendo toda emoción mientras recuperaba su comportamiento etéreo y sobrenatural. Su rostro permaneció completamente inexpresivo. Milagrosamente, la plataforma de loto destrozada recuperó su forma original. Entra. Chunyang siguió a Yao Xia al interior de la cámara, donde una potente energía espiritual los envolvió. Varias plataformas de loto brillaban intensamente a su alrededor, aparentemente ancladas por una formación única debido que acumulaba continuamente energía espiritual. Estas plataformas de loto son claramente tesoros mágicos de primer nivel. Y es una pena que la energía espiritual me sea de poca utilidad. Una vez que la hermana Emperatriz se convierta en soberana del estante de jade, le pedir que me regale uno. Quizás podría forjar un loto dorado de la creación o algo así. Entonces, pase lo que pase, si el gran emperador, los aplastar con una sola mano. Sobre la plataforma de loto, el sentido divino de Yao Jiu barrió a la pareja, haciendo que su corazón diera un salto de sorpresa. Este niño posee una energía vital extraordinariamente robusta, que incluso supera a la de Lin Wuji en su mejor momento. Tras la sorpresa inicial, una lenta sonrisa se extendió por los labios de Yao Jiu. Lin Wuji. Me atrevo a decir que no permanecerás indiferente cuando seas testigo del talento innato de este muchacho. Mientras este niño permanezca en Yachi, dudo que no aparezcas. Al pensar en ello, la mirada de Yao Jiu sobre Chunyang se volvió cada vez más ferviente. Chunyang frunció el seno, confundido. ¿Por qué la esposa de mi antiguo maestro me mira de forma tan extraña? ¿Así que sois discípulos del salón sagrado de Van? Preguntó Yao Jiu con un tono ligeramente frío. Saludos, esposa del maestro. Soy Chunyang, tengo 3 años y medio y soy la discípula más joven del templo sagrado de Brahma. Esta es mi hermana mayor, Chu Yuxian. Chunyang habló con voz infantil. Yao Jiu se sorprendió visiblemente y pensó para sí misma, este pequeño, y es tan atrevido? Aun así, ese maestro suena bastante agradable al oído. Chu Yuxian cubrió apresuradamente la boca de Chunyang y se inclinó respetuosamente. Por favor, perdona a mi hermano menor, hermana mayor. On es joven y habla sin moderación. No importa. Este palacio no guarda rencer una simple niña, resonó la fría voz de Yao Jiu. ¿Cómo ha estado últimamente tu maestro? Chu Yuxian vaciló ligeramente, sin saber cómo responder. Chunyang miró de un lado a otro antes de decir, en respuesta a su pregunta, esposa del maestro, he oído de mi hermana mayor que nuestro maestro no ha estado bien estos últimos años. Ha perdido el apetito y parece estar constantemente preocupado. Chu Yuxian se quedó paralizada, desconcertada. ¿Cuándo había mencionado eso? Ah, sí. La expresión de Yao Jiu cambió ligeramente. Chunyang suspiró suavemente. Mi hermana mayor me dijo que el maestro parece albergar profundos sentimientos por alguien a quien no se atreve ver.
Es por una mala acción del pasado que ella no puede perdonar. Nuestro maestro se siente profundamente arrepentido y simplemente no puede soportar enfrentarse a ella. Angela reparar el daño causado, pero, a pesar de su determinación, le falta valor. Solo puede seguir evitando la situación. Shu Yu Xian. Yao Jiao se quedó paralizada. El hora de Chunyang no mostraba ninguna fluctuación, no estaba mintiendo. Podría ser, que realmente siente que mi ha hecho daño y por eso no se atreve a verme? Todas esas palabras que dijo eran solo excusas poco sinceras? Sí, debe ser eso. Gracias a este pequeño, no lo habría malinterpretado. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Yao Jiao mientras preguntaba, Yushen, durante estos últimos milenios, ¿tu maestro ha tenido otras compañeras? No, por supuesto que no. Negó apresuradamente Chu Yushen. ¿Ninguna consort? Entonces, ¿quién más podría ocupar su corazón sino yo? Yao Jiao sintió una inmediata olida de satisfacción que la invadió, acariciando suavemente la cabeza de Chunyang. Pequeño estilo, sabes muy bien cómo hablar. Chunyang puso los ojos en blanco, mi querida maestra, a quien nunca he conocido, esto es todo lo que tu discípulo puede hacer por ti. Menos mal que este joven maestro ha visto muchas telenovelas y tiene entonces a su lado. De lo contrario, este maestro barato me habría hundido. Yanger, ¿qué tesoro mágico dices? La esposa de tu maestro te lo considera. Yao Jiao tomó a Chunyang en sus brazos. Yao se parecía algo desconcertada. Su maestro parecía diferente de lo habitual. Esposa del maestro, Yanger no dice nada. Si es posible, por favor, conceda el artefacto mágico a la hermana Qianxua. Diga que es de mi parte. Chunyang parpadeó inocentemente. La hermana Emperatriz me entiende tan bien que seguro que sabrá corresponder el gesto. Qianxua? Yao Jiao se detuvo, ligeramente sorprendida. ¿Eres muy amigo de ella? La hermana Qianxua me protegió. Yanger debería dar las gracias como es debido, dijo Chunyang con sinceridad, imitando el tono de un niño. Sí. ¿Es así? Los ojos de Yao Jiao parpadearon mientras se le ocurría una idea. Si las dos discípulas se conversen en compañeras del Dao, ¿podría Lin Wuji escapar? No hay que precipitarse. Esperar a que Qianxua salga de su reclusión, sondearla primero antes de decidir. Puesto que Yanger dice regalárselo a Qianxua, la esposa de tu maestro se lo dará. En cuanto a los regalos de bienvenida, la esposa de tu maestro también se encargará de ellos. Con eso, Yao Jiao hizo un ligero gesto con la mano y dos píldoras envueltas en niebla se materializaron ante la pareja. Estas píldoras difusión en yang fueron refinadas personalmente por la esposa de tu maestro. Extraen la esencia de la energía vital y la sangre de un gran demonio, lo que te ayudará a avanzar aún más. Los ojos de Chunyang se iluminaron. La píldora irradiaba una abrumadora olida de energía vital, justo lo que más necesitaba en ese momento. Gracias, esposa del maestro. Tomó las píldoras y se las tragó. Una explosión de energía sanguínea se extendió por todo su cuerpo. Sin embargo, Chunyang ya había alcanzado la cima del templado corporal. La energía sanguínea que contenía no podía llenarlo en lo más mínimo y fue rápidamente suprimida. El corazón de Yao Jiao dio un vuelco. ¿Puedes suprimir la energía sanguínea de un gran demonio sin ayuda? ¿Podría ser la cima? Además, parece que hay signos de un gran avance. Sin dudarlo, Yao Jiao barrió con su manga, colocando a Chunyang en el centro de la plataforma de lodo. Si es de la orden, nadie debe molestarlo. Sí, maestra. Los ojos de Yao se iluminaron de asombro. El estado actual de Chunyang indicaba claramente que estaba a punto de avanzar aún más. Los ojos de Chu Yushen brillaban de emoción. Qué talento innato, qué oportunidad, realmente digno de mi hermano menor. Chunyang se sentó con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, absorbiendo sin cesar el poder de la píldora de fusión en yang. Mientras tanto, dentro de la tranquila cámara, la cultivación de Luo Qianxua se disparaba sin cesar. Las propiedades místicas del rocío dorado del estanque de jade resultaron extraordinarias. Con solo 4 años, ya había alcanzado el noveno nivel de templado corporal, incluso rozando ligeramente el umbral del legendario reino supremo. Al alcanzar el noveno nivel de templado corporal a los 4 años, el intrincado mundo en miniatura dentro de mi cuerpo se vuelve cada vez más claro. Mi punto de partida supera con creces el de mi vida anterior. En esta vida, yo, Luo Qianxua, alcanzar el camino del gran emperador. Al instante siguiente, Luo Qianxua abrió los ojos de golpe. Una tenue proyección de su mundo en miniatura emergió detrás de ella, irradiando un brillo deslumbrante.
G lingüe expreso su satisfacción y afirmo, cientua, tus cimientos ahora están firmemente establecidos. Junto con la naturaleza única de tu delicado microcosmos, tienes pocos rivals dentro de tu reino. Sin embargo, aún no has alcanzado tu límite definitivo. Antes de alcanzar la cima del reino del templado, bajo ninguna circunstancia debes avanzar al reino de la apertura de las venas. ¿Lo entiendes? Cientua lo entiende. Aunque superar el reino definitivo es arduo, lo dare to do. Los ojos de Luo Cientua brillaban con determinación. De repente, Luo Cientua recordó a aquel muchacho de rostro infantil y preguntó, hermana mayor, ¿ha legado chun yang aliachi? G lingüe sonrió con dulzura. Yanger lego hace mucho tiempo. Supongo que ahora estará entrenando, ¿no? Estará encantado de verte. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Luo Cientua mientras reflexionaba para sus adentros, él es el pequeño que he elegido personalmente. Su cultivo no debe quedarse atrás. Ir a instruirlo primero, como mínimo, debe poseer la fuerza necesaria para protegerse a sí mismo. Hermana mayor, vamos a verlo. Muy bien. G lingüe sonrió amablemente y tomó a Luo Cientua de la mano mientras se dirigían hacia el reino de las cuevas del salón del vacío sagrado. Mientras tanto, Chun Yang abrió los ojos de gol. Una torrente de energía vital surgió, alcanzando directamente los cielos. El divino canon asesino de dioses giró a una velocidad deslumbrante. Las cadenas que ataban su brazo derecho se rompieron por completo, sin dejar rastro. El aura de Chun Yang se volvió aún más aterradora cuando finalmente logró entrar en el primer reino extremo del cultivo físico. El reino dual extremo del cuerpo y la ley, invisible desde tiempos inmemoriales, existe en este mundo solo en Shenyang. Capítulo 20, Hermana, te he echado mucho de menos. Yeehaw. A la carga. En un claro no muy lejos del reino de cuevas del salón sagrado védico, 7 niñas seguían luchando por arrastrar la roca. Sin embargo, 10,000 resultaban bastante agotadores para ellas. Luo Cientua había venido originalmente en busca de Chun Yang, pero al presenciar su peculiar comportamiento, la curiosidad pudo más que ella. Se acercó y preguntó. Hermana Warner, ¿qué demonios estáis haciendo? I Warner detuvo sus movimientos y se inclinó respetuosamente ante Luo Cientua. Saludos, discípula mayor lingüe, discípula mayor Cientua. Luo Cientua era una discípula acogida por Yao, lo que la conversa en una generación mayor que by Warner. Hermana Warner, soy más joven que tú. No hay necesidad de llamarme hermana mayor. Llamame simplemente hermana menor. Luo Cientua dio un paso adelante y tomó la pequeña mano de by Warner entre las suyas, mientras pensaba para sí misma. En mi vida anterior, by Warner era la prodigio más destacada de la piscina sagrada de Yao. Habiendo dominado las verdaderas enseñanzas de la hermana mayor era la figura más destacada entre la generación más joven. Antes de despedir el físico linglong de los nuevos misterios, no podía aspirar a igualarla. Además, era una de las confidentes de Chun Dao y Luo ofrecía un apoyo significativo. Cuando Yao fue sediada, fue ella quien pidió ayuda a Chun Dao, evitando así la crisis. Sin embargo, curiosamente, después de que Chun Dao tomara el control de Yao, by Warner anunció que se retiraría a vivir en reclusión y nunca más volvió a aparecer. Si cual si la razón, ahora que he entrado en el Yao en esta vida, Chun Dao no obtendrá más ayuda de by Warner. Una vez que mi cultivo alcanza las alturas suficientes, este emperador viajará a esos antiguos reinos ocultos y aprovechará todas las oportunidades que se le presenten. Así la crisis de Yao surge dentro de 100 años, yo solo la resolver. Cientua, querida, ¿por qué estás tan pensativa? Preguntó by Warner varias veces. Nada. Luo Cientua miró desconcertada hacia la roca. Solo me preguntaba qué estarías haciendo. Je. By Warner esbozó una sonrisa. Un joven bastante formidable nos enseñó este truco, al parecer, arrastrar una roca de 10,000 mientras se pueda ayudar a superar los propios límites. Luo Cientua. Hermana Warner, esta es una técnica de cultivo físico. No es adecuada para nosotros. En absoluto. By Warner negó con la cabeza apresuradamente. Ese chico es increíblemente hábil, las 7 juntas no podríamos derrotarlo. Debe de tener razón. Estamos de acuerdo, intervinieron las otras 6 al unísono. Luo Cientua parecía completamente atonida. A juzgar por sus expresiones, by Warner y los demás habían sido derrotados por completo. Bueno, pues acabo de salir de mi retiro y aún no he encontrado un oponente adecuado. Usar a este chico para practicar mis habilidades. Hermana Warner, ¿a qué secta pertenece ese muchacho? ¿Cómo es el llama?
By Juaner Fruncio los labios. Un niño regordit de unos 3 o 4 años. Nuestro maestro dice que es un cultivator físico. De 3 o 4 años? Un cultivator físico? Luo Qianxue fruncio ligeramente el seno. No es el amor Chen Yang, verdad? No, su apellido no es Chen. Es Shui. By Juaner nego con la cabeza enfaticamente. Así es como se llama a sí mismo. Luo Qianxue. Seguro que es este pequeño. Es bastante narcisista, ese. Acaba de empezar a entrenar, ¿no? ¿Cómo puede enfrentarse 7 oponentes? El cultivo de Juaner está en el noveno nivel de templado corporal. ¿Son tan formidables los cultivadores físicos? Por un momento, Luo Qianxue se encontró contemplando el camino del cultivo físico. No, esto debe de ser otra maravilla del físico de las 10,000 tribulaciones. Una constitución que incluso los inmortales temen, verdaderamente extraordinaria. Parece que ahora posee suficientes capacidades de autodefensa, no necesito preocupar más. Cuando nos adentremos en ese reino secreto, más vel que lo vimos con nosotros. A su lado, Lingüe estaba igualmente perpleja, reflexionando para sí misma, la piscina inmortal nunca ha tenido discípulos varones. El hermano menor del que hablan debe de ser younger, pero es realmente tan formidable? Desde lejos, se oyó un grito agudo que interrumpió bruscamente los pensamientos de Luo Qianxue y Lingüe. Tía abuela. Hermana. Por fin habías legado. Os hiacado mucho de menos a las dos. Volviéndose hacia el sonido, Chunyang corrió hacia ellos con el rostro radiante de emoción. Los ojos de Lingüe se iluminaron de alegría mientras se adelantaba para abrazarlo y acunarlo en sus brazos. Luo Qianxue apretó ligeramente los labios mientras la seguía, con la mirada fija en el niño de voz infantil. Una energía vital rica, con un aura tenue que parece capaz de destrozar los cielos. Verdaderamente digno del físico de las 10,000 tribulaciones, incluso antes de déspota, posee un misterio tan profundo. Guapo hermanito, ya estás aquí. Detrás de Luo Qianxue, Juaner y las otras chicas se apresuraron a acercarse. Ya puedo mover rocas, guapo hermanito. Yo también. Siento que mi fuerza ha mejorado aún más. Chen Yang hizo un gesto con la mano para restar la importancia. No os volve arrogance. Seguid entrenando. Juaner y las demás se sintieron con entusiasmo, con los ojos llenos de alegría y admiración. Luo Qianxue se detuvo sorprendida. ¿De verdad este mocoso tiene tanto éxito con las chicas? Tía abuela, bajame para que pueda ver. Lingüe sonrió levemente. Pequeño granuja, ¿qué estás tramando ahora? Chunyang cavó ligeramente los labios mientras gritaba hacia la cueva, chica, sal aquí. Ya voy, Jeef. Una llama roja ardiente brotó de la cueva y una criatura regordeta y carmesí besó a sus alas y aterrizó en el hombro de Chunyang. ¿Es un pájaro de fuego? Preguntó Luo Qianxue, desconcertada. No, el patrón dorado de su frente es inusual. ¿Podría ser un pájaro de fuego ancestral revertido? Chunyang corrió hacia Luo Qianxue, acunando con tenura a pequeña furia roja mientras declaraba. Hermana, esta es la bestia espiritual que elegí de la secta domadora de bestias. Es de color rojo brillante y bastante adorable. Creo que te queda perfectamente, así que te la regalo. Antes de que Luo Qianxue pudiera protestar, le puso la pequeña furia roja en las manos. Chu Yushin se quedó paralizado y preguntó, hermano menor, así que este pájaro de fuego fue elegido especialmente para esta niña? Lingüe se quedó igualmente sorprendida, y su mente especuló involuntariamente, podrían younger y Qianxue ser realmente. Luo Qianxue se quedó mirando al pequeño pájaro de fuego que tenía en las manos, perdida en sus pensamientos por un momento. ¿De verdad quieres dármelo? Un yen que regresado tiene el potencial de alcanzar el reino de la búsqueda del Dao en el futuro. Sí. No me sirve de nada, así que te lo regalo, hermana, respondió Chunyang con sinceridad. En ese momento, el corazón de Xiao Hongnu se llenó de emoción. Yet está aquí. Tal y como dijo el Jeef. Si sigo sus instructions a partir de ahora, tendré la oportunidad de un segundo déspota. Al pensar esto, Little Red Rage comenzó a forstear, derramando dos lágrimas de pájaro mientras suplicaba con tristeza. Jeef, me has abandonado? Jeef, prometiste quedarte conmigo para siempre. Estás rompiendo tu palabra. No quiero seguir viviendo. Todos los presentes se quedaron paralizados. Chu Yushin estaba llena de confusión. Esta pequeña yen bird ha sufrido un trauma? ¿Por qué ha cambiado su temperamento tan drásticamente de repente?
Luo Qianxua hablo lentamente, Chenyang, Paris que no quiere separarse de ti. Quizás no debería cuidármelo después de todo. Chen Yang nego con la cabeza con determinación. Ni hablar, hermana. ¿Cómo podría recuperar algo que he regalado? Ni hablar. Los lamentos de Little Red se hicieron más fuertes. Mi amo ya no me quiere. Mi vida de pájaro podría terminar aquí, wa. Luo Qianxua no pudo evitar sonreír. Tomó la mano de Chen Yang y la devolvió al pequeño rojo. No puedes recuperarlo, pero yo puedo dártelo de nuevo. Este pajarito yen es tuyo. El corazón de Chen Yang se llenó de emoción. Hermana Emperatriz, tú sí que me entiendes. En ese mismo instante, sonó el aviso mecánico tal y como se había prometido. Adquirido, un joven pájaro de fuego imbuido con una desmolésima parte del lineage del pájaro vermelón de la llama divina, regalado por Luo Qianxua. MEJORA 10,000 veces. Capítulo 21, El pájaro vermelón de la llama divina conmociona a los cielos, invitations de 10,000 sectas. MEJORA exitosa. Adquirido un pañuelo de pájaro vermilion de la llama divina de sangre pura. La antigua bestia divina, el pájaro vermilion de la llama divina, cuyas llamas sagradas pueden incinerar todas las calamidades del cielo y la tierra. Ya viene. Little Red sintió furiosamente como el poder latente dentro de él se despertaba poco a poco. El jefe no me mencia, realmente ha despertado. Jefe, te adoro. Al instante siguiente, las llamas sagradas se dispararon hacia el cielo, atravesándolo como se quisiera destrozar este mundo. Zayahando cerró ligeramente los ojos mientras su cuerpo se elevaba sin esfuerzo en el aire, suspendido en medio del cielo. Detrás de ella, se materializó la forma espectral de la bestia divina Juque, cuyos gritos interminables resonaban en el vacío. Todas las miradas se dirigieron hacia este espectáculo. SOES, el pájaro vermelón. Yao Xia, Ji Lingyue, Chu Yushen, todas las almas presentes llegaron de asombro. Incluso la figura que habitaba en lo más profundo de la sagrada piscina Yao abrió lentamente los ojos. Una mirada de desconcierto cruzó los ojos de Luo Qianxua. ¿El pájaro vermelón existe de verdad? En mi vida anterior, nunca hablar de la presencia del pájaro vermelón en el continente Tianxian. ¿Qué está pasando? Ahora todo parecía diferente. ¿Podría ser que mi renacimiento hubiera alterado la causalidad del mundo? Luo Qianxua estaba completamente perpleja. Chen Yang, el único guardián de la verdad, ahora le hizo una amplia sonrisa mientras contemplaba al furioso pajarito rojo en el cielo, con el corazón rebosante de alegría. Paleto, de ahora en adelante serás el verdadero espíritu de la estrella de Marte, un ser divino de los cielos. Las llamas sagradas se extendían sin cesar, cubriendo el cielo de color carmesí y proyectando deslumbrantes matices de luz. Todo Dongzhou y, de hecho, todo el continente Tianxian se vieron sacudidos por este espectáculo repentino y extraordinario. Los antiguos patriarcas de las principales facciones de las tierras parasitas del sur, los reinos celestiales occidentales, los yermos polares del norte y las innumerables dinastías del reino central se despertaron con la conmoción y dirigieron su mirada hacia la piscina de jade. En el reino de los 10,000 demonios, una antigua estatua de piedra se hizo añicos de repente, transformándose en rayos de luz carmesí que se dispararon en dirección al estante de jade. Un anciano, con el cuerpo entrelazado por enredaderas marquitas, se arrodilló con un cetro en la mano, con una expresión llena de fervor mientras cantaba sin cesar. El pájaro vermelón ha aparecido. Consumirá la calamidad y extinguirá el desastre. Nuestra raza demoníaca alcanzará la grandeza. El pájaro vermelón ha surgido. Consumirá la calamidad y extinguirá la tribulación. Nuestra raza demoníaca florecerá. Los ecos resonarán en los cielos, resonando en todo el reino demoníaco. Sobre la piscina de jade, un rayo de luz carmesí descendió de los cielos, sumergiéndose directamente en la frente de Xiao Hongnu. Los ojos de Xiao Hongnu se abrieron de gol, y en su profundidad se arremolinaban ahora visions del pájaro vermelón. Este era el legado dejado por los antepasados del pájaro vermelón, la escritura divina sin igual exclusiva del clan del pájaro vermelón. El registro de las tribulaciones ardientes del pájaro vermelón. Xiao Hongnu lanzó un rugido atronador mientras las llamas sagradas estallaban violentamente, desatando oleadas ilimitadas de energía. En ese instante, el pájaro vermelón de llama divina de sangre pura despertó por completo. Chief, lo he conseguido. Realmente lo he conseguido. Xiao Hong, con el cuerpo en llamas por la furia, voló emocionada ante Chen Yang. Sus plumas carmesí ahora estaban adornadas con patrones dorados, y las llamas irradiaban un aura divina. Bueno, no soy esplendido, mi líder.
Los labios de Chun Yang se curvaron en una leve sonrisa. Jeef, iris ni Dios. Las llamas sagradas continuaban ardiendo sobre la figura de Xiao Hong Nu, mostrando vividamente sus fervientes emociones. Jeef, te seguir durante el resto de mi vida. Al pronunciar estas palabras, un misterioso patrón dorado apareció en la frente de Xiao Hong Nu antes de fusionarse rápidamente con la frente de Chun Yang. Una marca de llama carmesí apareció en la frente de Chun Yang, solo para desaparecer casi al instante. Los ancianos de Yauchi, que se habían apresurado a quitar al lugar el or el alboroto, se quedaron paralizados, con los ojos llenos de asombro. El pájaro vermelho ha elegido a su amo, un vínculo de vida y muerte. Yao Xia murmuró para sí misma, con la mirada fija en Chen Yang y rebasante de total desconcierto. Un reino dual polar del cuerpo divino, maestro del pájaro vermelho, salvo circunstancias imprevistas, está destinado a convertirse en emperador. Probablemente, todos los prodigios de esta generación quedarían eclipsados por él. Los ojos de Luo Qianxue brillaban con diversión. Aunque esto difería un poco de su vida pasada, el pájaro vermelho había reconocido sin lugar a dudas a Chun Yang como su amo. Wei Qin era suyo. A su lado, los ancianos del palacio Yauchi se acercaron uno tras otro, con los ojos arrogados por la diversión. Joven, ¿estarías dispuesto a unir en nuestro Yauchi? Chu Yu Xian. En un instante, se materializó ante Chen Yang, con expresión cautelosa. Es mi discípulo menor. Además, no prohíbe el Yauchi aceptar discípulos varones? Las reglas las hacen los hombres, sería un anciano de Yauchi, y una excepción ocasional es perfectamente aceptable. Basta. Younger es el más adecuado para el camino del cultivo físico. No hay necesidad de seguir discutiendo, afirmó Yao Xia con calma. Además, no se divulgará en una palabra sobre el reconocimiento del pájaro vermelho a su maestro. Cualquier infracción dará lugar a la revocación del cultivo y a la expulsión de Yauchi. Obedeceremos el decreto del Santo Soberano. Los ancianos no prestarán atención. ¿Revelarlo? Querida. ¿Cómo así fuéramos a hacerlo? Este es el amo del pájaro vermelho de la llama divina. Contárselo a los demás y invitarlos a arrebatarnoslo? ¿Quién hubiera pensado que tu suerte podría ser tan extraordinaria? Murmuró Luo Qianxue en voz baja. Este pájaro vermelho es una bestia divina legendaria. Debes tratarlo bien. Tranquila, hermana. Mientras tenga un bocado que comer, este paleto nunca pasará hambre. Declaró Chun Yang solemnemente. Little Red se sonrojó de indignación. Soy el pájaro vermelho. El pájaro vermelho. No vuelvas a llamarme palito nunca más. De acuerdo, palito, lo entiendo. Pequeña roja nu. Boom. 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 En ese momento, una serie de rugidos atronadores resonaron en los cielos. Yao Xia y los ancianos de Yauchi palidecieron al instante. ¿Quién se atreve a espiar a Yauchi? Yao Xia golpeó con la palma de la mano, liberando una energía espiritual ilimitada que se fusionó en pétalos de lodo, lanzándose hacia la fuente. Sagrado soberano, no actus precipitadamente. Una voz profunda y resonante resonó, aunque no se veía ninguna figura. ¿Transmisión telepática? Resopló Yao Xia con frialdad. Iris del Valle del Oído Inmortal. La voz resonó una vez más. Soy un Rinchangi, Jeef del Valle Xianwen. Habiendo admirado durante mucho tiempo la fama de la piscina sagrada, por la presento mi tarjeta de visita, con el deseo de traer a mis discípulos para discutir el Dao con los inmortales de la piscina sagrada. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, se vio otro talismán de papel negro azabache cruzando el cielo. La Tierra Santa de Xianin presenta por la presente esta carta de presentación, con el fin de intercambiar enseñanzas con Yauchi. Inmediatamente, un grito desgarrador resonó en los cielos mientras un fantasma dorado del pájaro Xian se precipitaba hacia ellos. Santo soberano de la piscina de Jade, hace mucho que nos separamos y te he echado mucho de menos. Legaron mensajes de todas las facciones importantes del continente Tianxian, todos con el mismo contenido, todos buscaban entablar un discurso filosófico con los inmortales de Yauchi. Unos viejos cascarabias, resoplo Yao Xia. No creáis que no sé lo que estáis tramando. Los ancianos de Yauchi miraron al cielo con expresión sombría. Todos comprendían que estas facciones habían venido únicamente para sundir la verdad detrás del pájaro vermelho de la llama divina. Santo soberano, ¿cómo debemos responder? Esto abarca casi todos los poderes de primer nivel del continente Tianxian, incluidas varias tierras sagradas importantes suya fuerza y herencia rivales en con las de Yauchi si nos negamos, es muy posible que tomen medidas. Yao Xia reflexionó por un momento.
Si una bestia divina legendaria apareciera entre otras facciones, ella misma habría intentado investigarla. Su mirada se posó en luo qianxue y qingyang, y de repente, Yao Xia tuvo una idea. Puesto que dejan venir, que vengan todos. Esta vez les mostraremos la profundidad de los cimientos de Yao Qi y su futuro. Con esa resolución, Yao Xia agitó su manga y su teoría vos razonó por todo Yao Qi. Dentro de 6 meses, los melocotones de Yao Qi majoraron. Entonces se celebrara un banquete de melocotones. Este palacio extiende por la presente una invitación a todos los compañeros cultivadores para que asistan y discuten el camino. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, las diversas figuras etéreas en el aire se dispersaron gradualmente. Habiendo recibido su respuesta, no había necesidad de más enredos. Chan Yang se quedó algo desconcertado. Dios mío. ¿De verdad hay melocotones aquí? Luo Qianxue, sin embargo, estaba profundamente perpleja. En mi vida anterior, fue precisamente en esta época cuando la piscina de Jade anunció el banquete del melocotón. Pero el motivo de la reunión no parecía estar relacionado con el pájaro vermelho? No importa. Quizás el preciso sea diferente, pero el resultado sigue siendo el mismo. En mi vida anterior, Chen Dao, gracias al poder de su Huso Supremo innado, demostró el poder del noveno nivel de templado corporal con solo un ano y medio de edad. Brilló con luz propia en el banquete y fue acogido bajo el amparo de la tierra sagrada y, así, todo lo que seguía legó a suster. Ahora, con este emperador presente en el estante de Jade, no le dará Chen Dao ninguna oportunidad. Cada una de sus posibilidades será extinguida por mi propia mano. Capítulo 22, El plan de los demonios seguida, cada uno con sus propios planes. En lo más profundo del dominio de los 10,000 demonios, junto al estanque Baisal, había 4 estatuas de piedra. Ahora solo quedaban 3. Ante la estatua destrozada se encontraban 2 figuras. Una estaba enredada en enredaderas marquitas y parecía profundamente envejecida. El otro estaba envuelto en una niebla de energía demoníaca que ocultaba sus rasgos. Una sola mirada revelaba una profundidad de cultivo inconmensurable. El pájaro vermelho ha descendido. Esta es una oportunidad para nuestra raza demoníaca. ¿Has averiguado los detalles con claridad? El anciano envuelto en enredaderas marquitas a su lado respondió respetuosamente, Su Majestad Imperial, los signos celestiales han revelado que la esencia del planeta ardiente se ha manifestado en el continente oriental. El continente oriental. Murmuró pensativo el emperador ancestral. Después de permanecer inactiva junto al abismo durante milenios, es hora de que nuestra raza demoníaca rompa el polvo del aislamiento y regrese al mundo. La expresión del anciano marchito se agitó con emoción. Obedeceremos la orden de su majestad. Las señales celestiales son claras, el destino de la raza demoníaca ha legado, y nuestro futuro sin duda florecerá. Continente oriental, la casa Chen. Chen Dao yacía inmóvil, con los ojos bien cerrados, y el Huso Supremo sobre su pecho irradiaba una luz brillante mientras nutría incesantemente su cuerpo. Desde su déspota, su cultivo había crecido sin cesar, incluso sin practicar deliberadamente. La conciencia de Chen Dao ahora se asemejaba a un jade pristino y sin pulir, listo para ser moldeado. El alma demoníaca dentro de él nunca dejaría pasar tal oportunidad. En lo más profundo de su mar de conciencia, la voz del alma demoníaca resonaba sin cesar. Chen Dao, poses un maestro, que ahora habita en tu cuerpo como un alma. Tu maestro es en quien más confías, más que en tus padres, tu hermano mayor o cualquier otro pariente. Maestro, cerdo, confianza. Obedecerías cualquier orden de tu amo incondicionalmente, nunca desobedecerías y, por supuesto, nunca revelarías su existencia a nadie. Cada vez que Chen Dao cae en el sueño, el alma demoníaca plantaba diversas sugerencias en su conciencia, que ahora se habían arraigado profundamente. El Huso Supremo es verdaderamente maravilloso. En un mes, su conciencia se agudizará gradualmente, haciéndolo indistinguible de cualquier bebé normal. La semilla demoníaca que plante en él también está a punto de brotar. Entonces, este ser supremo nacido naturalmente será mi peón. Una vez que se restore el poder demoníaco de este soberano y mi apoder de este cuerpo, quien se interpondrá en mi camino hacia la inmortalidad. Joven, te considera un último regalo del destino. J.E. Cuando las palabras se desvanecieron, un orbe de luz negros se separó del ojo del demonio y se fusionó con lo más profundo de la conciencia de Chen Dao. Este es el arte demoníaco más potente del maestro. Cultivalo bien. J.E.
Dentro del ilimitado reino de los santos tierras de Xianin, el soberano sagrado de Xianin, vestido con una túnica negra, se arrodilló ante un atad de bronce. El atad se abrió lentamente y una voz anciana emanó de su interior. ¿Por qué me has invocado? El santo maestro de Xianin habló lentamente, Maestro, el pájaro vermelho de la lama divina ha aparecido en el reino mortal. ¿Qué has dicho? La figura dentro del atad se levantó de un salto y se apresuró a acercarse al hombre. Inesperadamente, la figura no era un anciano, sino un niño que parecía no tener más de 4 o 5 años. ¿Dónde está el pájaro vermelho? ¿Y es pura su línea de sangre? El estanque sagrado de Yaoqi, reflexionó el santo maestro de Xianin. La aparición del pájaro vermelho trae presagios celestiales, lamas que abrazan 10,000 li su lineage debe ser profundamente potente. Excellent! 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 Exclamó el niño con una risa maníaca. Una vez que viva la sangre divina del pájaro vermelho, mi cultivo alcanzará su cenit. Entonces, rompiendo estas cadenas, el camino hacia el poder imperial será mío. Ya. Cough, cough, cough. De repente, estalló una violenta tos, y la risa del bebé desapareció al instante mientras sus rasgos se contorsionaban de dolor. Maldita sea, Ejim. Actualmente me encuentro en un estado debilitado. El asunto del pájaro vermelho debe ser manejado por ti. Un destello fugaz y imperceptible de astucia brilló en los ojos del soberano en oscuro mientras hablaba lentamente, como usted orden, maestro. Dentro de 6 meses, en el banquete del melocotón en la piscina de Jade, serví entrar el pájaro vermelho ante ti. En todo el continente Tianxian, los principales lugares sagrados y sectas comenzarán a agitarse. Incluso algunas sectas recluidas mostrarán signos de salir de su aislamiento. Sin que nadie lo supiera, una tempestad que estaba a punto de engullir todo el continente Tianxian estaba a punto de comenzar. En la piscina inmortal, Chen Yang trotaba detrás de Luo Qianxue, preocupándose constantemente por ella. Hermana, ¿tienes sed? Te traer un poco de rocío matutino para beber. Este lugar está demasiado expuesto al sol para cultivar. ¿Nos retiramos al paraíso de las cuevas? Hermana, lo he pedido prestada esta campana dorada a la hermana mayor, y es tuya. Luo Qianxue respondió irritada, ¿qué quieres ahora? Siempre estás siguiéndome día tras día. ¿No necesitas cultivarte? Últimamente, cada vez que ella no estaba en reclusión, Chen Yang aparecía inevitablemente ante ella. La mente de Luo Qianxue estaba llena de confusión. Chen Yang ideaba constantemente nuevas formas de obsequiar diversos artefactos mágicos, al tiempo que lo exigía a cambio objetos peculiares, cosas que no tenían nada que ver con el cultivo. Adornos para la cintura, horquillas, collars. Una vez, incluso le pidió que lo recogiera una flor silvestre de la carretera. Luo Qianxue no podía entenderlo en absoluto. Hermana, tu cinta es preciosa. ¿Me la regalarías? Maldición. Chen Yang adoptó una expresión ligeramente adorable. Luo Qianxue suspiró resignada para sus adentros. Bueno, ¿qué es la vieja hacer? No es más que un niño pequeño. Toma. Si te gusta tanto, te la puedes quedar. Una manita, blanca como el jade, extendió una cinta roja y se la entregó a Chen Yang. Gracias, hermana. Eres la chica más guapa del mundo. Adquirida cinta decorativa del atuendo de Luo Qianxue. Mejorando a una velocidad 10,000 veces superior. Mejora realizada con éxito. Obtenido bracado dorado que atraviesa el alma. El bracado dorado que atraviesa el alma ataca directamente el espíritu divino del objetivo, demostrando ser excepcionalmente potente contra los seres basados en el alma. El rostro de Chen Yang se iluminó de alegría, irradiando felicidad. Al ver la expresión de alegría de Chen Yang, Luo Qianxue se sintió cada vez más desconcertada. Cualquier objeto aleatorio que me hubiera dado sería 100 veces, 1000 veces mejor que estas simples baratillas. ¿Por qué está tan encantado? ¿Podría ser porque estas cosas eran mías? ¡Qué tontería! En mi vida pasada, no me faltaban pretendientes, pero todos ellos eran astutos manipuladores. Ninguno era tan dulcemente ingenuo como él. Al ver la adorable sonrisa de Chen Yang, Luo Qianxue sintió que así le sonrojaban ligeramente las mejillas. La sonrisa de este pequeño es realmente encantadora. Espera, Luo Qianxue, ¿en qué estás pensando? Tu objetivo es alcanzar la iluminación y convertirte en emperador. ¿Cómo puedes permitirte enredarte en apegos románticos? Además, no es más que un niño. ¿Quién sabe si seguirá enamorado de ti cuando crezca? Chen Yang seguía ajeno a la confusión interior de Luo Qianxue, centrado por completo en el bracado dorado que ataba el alma.
Chen Yang, nunca hemos entrenado juntos, verdad? Dijo luo qianxue de repente. Ahora no hay nada urgent. ¿Por qué no lucamos? Hermana. Acabo de recordar que la hermana mayor tiene algo que discutir conmigo. Polimos otro día. Antes de que pudiera terminar, Chen Yang se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Un comate? No voy a entrenar contigo. Gano pierda, no vale la pena. Es agitador. Sin embargo, luo qianxue parecía estar preparada para ello, y su pelito brazo lo agarró rápidamente por el hombro, sabía que intentaría huir. Cada vez que menciono el come, tienes algo mejor que hacer. Si lo que sí, tienes que luchar conmigo antes de irte. Luo qianxue sentía una intensa curiosidad, hasta que punto se había vuelto poderoso Chen Yang. Hermana, va a llover. ¿Podemos entrenar mañana? En hablar. La postura de luo qianxue era totalmente inflexible, hay que hacerlo. Hoy. Chen Yang se encontró entre la espada y la pared. Justo cuando la situación llegaba a un punto crítico, la voz de Ji Lingyue resonó desde arriba. Chen Yang lo escuchó como si fuera música celestial y gritó, tía abuela, estamos aquí. Ji Lingyue descendió lentamente, sonriendo cálidamente. Yanger, qianxue, el maestro solicita vuestra presencia. Luo qianxue hizo un puchero y se soltó a regañadientes. Chen Yang exhaló un profundo suspiro de alivio. Salvada. Capítulo 23, El Rocío de la Transformación del Lodo Dorado, Luo qianxue supera sus límites. En el salón interior de la piscina de jade, tanto Yao Zhou como Yao Xia mostraban expresiones de grave preocupación. Maestro, ¿el ancestro realmente se acerca al final de sus días? Preguntó Yao Xia con ansiedad. Yao Zhou asintió levemente y suspiró profundamente. 100 años como máximo. 100 años, murmuró Yao Xia. Aunque el instante de jade permanece al margen de las disputas mundanas, muchos son lo que dicen. Si el ancestro falleciera, la propia existencia del instante de jade podría verse amenazada. La mirada de Yao Zhou se agudizó y, con air de autoridad, declaró, si ese día liga realmente, debes proteger a qianxue a toda costa, aunque eso signifique sacrificar tu vida. Con su talento innato, incluso si se queda sola, podrá devolver el estanque a su antigua gloria. Esta discípula lo entiende. 100 años siguen siendo muy pocos, suspiró Yao Zhou. Si tuviéramos 1000, cuando qianxue y younger alcanzaran la mayoría de edad, ¿quién se atrevería a codiciar nuestro Yaoqi? Yaoqi se quedó en silencio. Su cultivo se encontraba ahora en la cima del reino de la búsqueda del Dao, pero estaba a solo un paso de la etapa quasi emperador. Si tuviera otros 1000 años, sin duda habría alcanzado ese reino. Por desgracia, solo quedaban 100 años. Han legado. Recuerda, este asunto es de la máxima confidencialidad. Solo tú, yo y el ancestro lo sabemos. Bajo ninguna circunstancia debe revelarse a nadie. Si él lo entiende. Esposa del maestro. Hermana mayor sie. Yanger está aquí. En la puerta de la cámara interior, Chen Yang saltó alegremente ante las dos. Luo qianxue se detuvo sorprendida. ¿La esposa del maestro? Yao Zhou levantó suavemente a Chen Yang en sus brazos, completamente encantada con la pequeña. Yanger, qianxue, os he convocado hoy para entregaros algo. Al pronunciar estas palabras, dos gotas de rocío doradas, que brillaban con energía espiritual, aparecieron en la palma de Yao Zhou. La esencia sin dolor del rocío dorado del Yaoqi. Exclamó Ji Lingyue sorprendida. Era bien sabido que incluso los ancianos de Yaoqi solo usaban versiones diluidas de este elixir. Esta esencia sin dolor era algo que solo Yao Zhou y Yao Xia tenían el privilegio de usar. Qianxue, eres la discípula más dada en la historia de nuestro Yaoqi. Esta esencia sin dolor es extremadamente preciosa, debes refinarla con la mayor diligencia. Luo qianxue la aceptó y respondió respetuosamente, gracias, maestro. Esta discípula lo entiende. En cuanto a Yanger, esta gata te fue prometida hace mucho tiempo. La esposa de tu maestro no lo ha olvidado. Chen Yang pensó para sí mismo, no, deberías dársela primero a la emperatriz y que ella me la entregue a mí. De lo contrario, me encontraré en una situación bastante incómoda. Sin embargo, solo se atrevió a albergar esos pensamientos en su interior, sin expresarlos en voz alta. Mi más sincero agradecimiento, suegra. Chen Yang reflexionó por un momento, con una mirada de angustia en sus ojos. Yanger, ¿qué te preocupa? Preguntó Yao Zhou con curiosidad. Chen Yang respondió con sinceridad, esposa del maestro, Yanger realmente no lo necesita. Creo que sería mejor dárselo a la hermana. Yao Zhou. Yao Xie. Ji Lingyue.
Luo Qianxu es equado mirando sin comprender, de verdad está dispuesto a darme incluso el verdadero tesoro de Yao Qi. Yao Jiao y Yao Xie se sintieron de repente bastante derrotadas. ¿Acaso este joven tenía tan poca consideración por su tesoro sagrado del Yao Qi? Chunyang también se sentía bastante impotente, pero la esencia del rocío dorado del Yao Qi era fundamentalmente mejorar la constitución de un cultivador y acelerar su capacidad para reunir energía espiritual. Para él, era completamente inútil. Hermana, es para ti. Chunyang corrió hacia Luo Qianxu y le puso el rocío dorado en la mano. Shen Yang, tu. Luo Qianxu es equado momentáneamente sin palabras. Jilingüe es aprisionó ligeramente la scene con los dedos y suspiró suavemente para sí misma. Xiao, tu hijo te ha conquistado por completo. Chen Yang, no puedo aceptar esto, dijo Luo Qianxu con severidad. Wah. Hermana, no te gusta el regalo que te he dado? Chen Yang forzó unas lágrimas en sus ojos y puso un puchero con air ofendido. Luo Qianxu quiso razonar con Chen Yang, pero la idea de que se trataba de un niño de solo 3 años la disuadió al instante. Tal vez su mente once demasiado inmadura para darse cuenta del tesoro que tiene entre manos. Tenía buenas intenciones conmigo y no puedo aprovecharme de él. Con ese pensamiento, Luo Qianxu apretó ligeramente los labios. Como es tu regalo, lo aceptar. Pero tengo algo que darte cambio. No me dejarías rechazarlo, así que tú tampoco puedes rechazarlo. Chunyang asintió enérgicamente, no rechazar nada de lo que me de mi hermana. Luo Qianxu frunció los labios y puso su propio Yao Qi golden dew en las manos de Chunyang. Toma. Este es mi regalo para ti. No puedes rechazarlo. A Chen Yang se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie me conoce mejor que mi hermana Emperatriz. Adquirido esencia del rocío dorado Yao Qi, regalo de Luo Qianxu. Potenciando a una velocidad 10,000 veces superior. MEJORA exitosa. Obtenido rocío dorado de la creación del loto, las legendarias gotas de rocío condensadas sobre el tesoro sin igual, el loto dorado de la creación. Capaz de desbloquear los meridianos innatos y forjar los fundamentos supremos del Dao. Yao Jiao observaba a la pareja con profunda satisfacción. Dos amantes de la infancia, criados juntos desde que florecieron los ciruelos, lo más esplendido sin duda. Yao Xie sonrió mientras hablaba, Jianxue, el banquete del melocotón es inminente. Cuando los prodigios de todas las sectas se reúnen en la piscina de Jade, espero que tú solo eclipses a todos tus compañeros y traigas gloria a nuestra piscina de Jade. ¿Está eso dentro de tus capacidades? Luo Qianxu esbozó una sonrisa de confianza. Tranquila, hermana mayor. Qianxu no te decepcionará. Chen Yang flexionó el puño. No son más que un puñado de mocosos. Un solo puñetazo de esta hermana los mandaría volando. ¿Cómo si fuera posible? ¿Una emperatriz renacida? ¿Cómo podría perder contra un puñado de mocosos? Incluso si ocurriera algo inesperado, siempre podría contar con este joven maestro. ¿Derrota? En hablar. Lingüe, levelos abajo para entrenar. Sí, maestra. En la tranquila sala de la cámara interior, Chunyang reflexionaba. Tonzi, ¿puedo compartir este rocío de la creación del loto dorado con otros? Respuesta al anfitrión, el sistema aún no ha evolucionado por completo. Actualmente, solo puede ser utilizado por el propio anfitrión o por los objetivos vinculados al sistema. Entonces, ¿eso significa que puedo dárselo a la emperatriz? Respuesta al anfitrión, sí. El cultivo de la emperatriz Luo Qianxu es insuficiente en este momento. El rocío de la transformación del loto dorado debe dolerse 1000 veces antes de poder usarse. ¿Tantas veces? Chunyang es equado momentáneamente desconcertado. Aún así, cuanto más fuerte sea la emperatriz, mejor. Y es la única forma de evitar cualquier percance. Con ese pensamiento, colocó rápidamente el elixir del loto dorado en el tanque de agua cercano. Posteriormente, Chunyang añadió discretamente el rocío de la transformación del loto dorado diluido a las comidas diarias de Luo Qianxu. Con la ayuda del sistema para ocultarlo, ninguno de los grandes seres de la piscina inmortal se dio cuenta. En la tranquila cámara, Luo Qianxu contemplaba la comida que tenía delante, perdida en sus pensamientos. ¿Qué diablos está pasando? No puedo evitar la sensación de que esta comida contiene un poder profundamente misterioso que refina constantemente mi ser. Luo Qianxu no podía comprenderlo. Ni siquiera en su vida anterior había encontrado jamás una fuerza semejante. ¿Podría ser que algún venerable anciano me esté ayudando en secreto? Mientras hablaba, Luo Qianxu recordó de repente la familia Chen.
Cuando esa bendición celestial cambió abruptamente su objetivo hacia mí, debió de ser gracias a la ayuda encubierta de alguien. Para manjar tales medios, deben haber cultivado durante incontables épocas. Este anciano me ha ayudado en todo momento y es probable que no albergue ningún renser. Luo Qianchu se inclinó ligeramente hacia el aire y murmuró, gracias, venerable, por tu gran bondad. Qianchu lo recordará para siempre. Anciano? ¿Tan viejo soy? Murmuró Chunyang entre dientes. Bueno, se ella insiste en llamarme anciano, que así sí. Mientras la emperatriz esté satisfecha. El tiempo pasó rápidamente. Día tras día, Luo Qianchu permaneció en reclusión, contemplando el reino supremo. Medio año después, con la ayuda del rocío de la creación del loto dorado, la constitución de Luo Qianchu avanzó aún más, sintonizándose cada vez más con los cielos y la tierra. La energía espiritual circundante parecía poseer conciencia propia, fluyendo hacia su cuerpo por voluntad propia. El poder dentro de su cuerpo alcanzó gradualmente su límite, luego estalló con un rugido atronador, rompiendo los límites que lo habían contenido. En ese momento, Luo Qianchu se convirtió verdaderamente en una cultivadora en la cima del reino del templado del cuerpo. En las sombras, Chunyang sintió con profunda satisfacción. Verdaderamente digna del nombre de la emperatriz hermana, bien hecho. Mientras tanto, todo el palacio yauchi bulia de actividad. El tan esperado banquete del melocotón comenzaría formalmente en 3 días. Capítulo 24, días mil sectas se reúnen en la piscina de Jade, comienza el banquete del melocotón. 3 días después. En la sagrada piscina yal, decenas de miles de lotos dorados florecen sin cesar, envueltos en niebla. Ante ellos yacen melocotones que irradiaban energía espiritual y una variedad de manjares exquisitos. Muchas sectas que habían legado temprano no pudieron evitar exclamar. Un espectáculo así solo se puede presenciar en las tierras sagradas. No muy lejos, Chunyang disfrutaba plenamente del espectáculo. ¿Qué gran banquete podría compararse con la pura alegría de un festín? Iwaner y los demás se sentaron junto a Chunyang y le dieron de comer continuamente. Guapo muchacho, este melocotón es tuyo, gracias por tu guía. Y también puedes tomar mi néctar divino. Esta carne de grula espiritual también está deliciosa, pruébala, apuesto muchacho. Durante los últimos 6 meses, gracias a los incansables esfuerzos de Chunyang, Iwaner y los demás habían experimentado una notable mejora en sus habilidades. Ahora, a sus ojos, Chunyang era único entre un millón, absolutamente insustituible. Sin embargo, lo que Chunyang más ansiaba era el sustento de Luo Qianchu. Por desgracia, ella estaba actualmente atendiendo a Yaoxia. Hablando de eso, la emperatriz ha estado recluida todo este tiempo. No he tenido oportunidad y mis tesoros mágicos se están agotando. Chunyang. Absorto en sus pensamientos, un grito juvenil le perforó los oídos. Se volvió y vio una joven vestida de carmesí que sostenía un pañuelo de cuervo devorador del cielo en sus brazos mientras agitaba frenéticamente las manos. Chunyang la reconoció de inmediato, no era otra que Fanny, la viva nina de los campos de lava del jardín de las 10,000 bestias. Una pizca de emoción se reflejó en el rostro de Fanny, que inmediatamente corrió hacia Chunyang. Chunyang. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Little Red? ¿Puedo verlo? El pañuelo de Gorian devorador de cielos que Fanny lavaba en brazos resoplo con destin. Bah. No es más que un pajarito de fuego. ¿Qué hay que ver? Pequeño verde. La pequeña roja es bastante formidable, ¿sabes? Declaró Fanny con sinceridad. Little Green resoplo ligeramente, poderoso, y una mierda. ¿Cómo podría comparar su poder con el de este pájaro? Iwaner y los demás observaron al pájaro swallowing heaven y pensaron para sí mismos, este va a recibir una buena paliza más tarde. Chunyang no pudo evitar reírse. Probablemente pequeño rojo este demiendo ahora mismo. Cuando termine el banquete del melocotón, te llevará a conocerlo. Trato hecho. En los cielos, magníficas carretas de guerra legaban en sucesión interminable. Prácticamente todas las sectas prominentes y dinastías imperiales del continente Tianxian se habían reunido aquí. Los cultivadores budistas de los cielos occidentales y los cultivadores insectos de la frontera sur no fueron una excepción. Todas las tierras sagradas de esta era se han reunido, comentó Chu Yuxian, observando a la multitud. Hermana Mayor, ¿qué constituye exactamente una tierra sagrada? Preguntó Chunyang con curiosidad. Chu Yuxian sonrió y explicó, las sectas y facciones que han producido grandes emperadores pueden llamarse a sí mismas tierras sagradas. Sin embargo, también hay algunas que poseen los fundamentos de las tierras sagradas, pero no reclaman ese título.
Yauchi, en el continente oriental el Palacio Sagrado de la Nube de Hielo, en el Polo Norte el Reino de Buda, en el Cielo Occidental y las dos grandes tierras sagradas del dominio central, Xianin y Tianhuan, junto con la más enigmática de todas, la tumba de la dinastía sagrada. Estos constituyen las seis tierras sagradas más formidables de la raza humana actual. Por debajo de las tierras sagradas se encuentran las sectas de primer nivel, entre las que destacan las ruinas de la espada del continente oriental, el clan insecto de la frontera sur y nuestro propio salón sagrado van. Aunque, a decir verdad, con este anciano recludo durante milenios, pocos han oído hablar de nosotros. Debajo de las sectas de primer nivel, hay muchas más. La gran dinastía Qian de tu joven dama y es una de las más poderosas. Chen Yang asintió levemente, obteniendo una comprensión preliminar de la estructura del continente Tianxian. En ese momento, una intención espada penetrante barrió el cielo, llamando la atención de todos los presentes. Las ruinas de la espada han legado un destello de luz blanca estalo, el brillo de la espada era demasiado rápido para que los ojos mortals pudieran seguirlo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de las ruinas de la espada se materializó en el centro mismo de la piscina de jade. Era un anciano con el pelo y la barba blancos como la nieve, cuyo ser irradiaba una energía espada que atravesaba los cielos. La luz de la espada se remolinaba a su alrededor, como si fuera capaz de destrozar todas las cosas del mundo. Detrás de él había una joven de impresionante belleza y, detrás de ella, un niño de poco más de un año. Esta doncella no era otra que Jiao, la heredera de las ruinas de la espada. Madre! Exclamó Chen Yang con los ojos llenos de alegría. Yanger! Los ojos de Jiao se llenaron de tierno afecto. Al no haberlo visto durante medio año, el anhelo en su corazón se había vuelto insoportable. Jiao, la discípula más fuerte de la generación más joven de las ruinas de la espada. Ha derrotado a cientos de prodigios, incluso el hijo sagrado de la tierra sagrada de Xianin sufrió una derrota a manos de ella. Exclamó alguien entre la multitud con asombro. ¿Esos dos pequeños son sus hijos? Una prodigiosa como ella, y sin embargo fue engañada por Chen Zhantian, de la familia Chen de Gran Xian. ¡Qué pena! Ese niño no muestra en una pizca de energía espiritual en ninguno de sus movimientos. Parece que los rumores eran ciertos, no tienen ningún talento para el cultivo. Un completo fracaso. Alguien señaló a Chen Yang, susurrando y señalando. La expresión de Jiao se volvió gelada y una olida de intención espadas y despero hacia el que había hablado. El rostro del hombre se quedó paralizado por el terror, totalmente desprevenido ante el ataque de Jiao a la vista de todos. Tomado completamente por sorpresa, salió volando y aterrizó de espaldas. ¿Te atreves a difamar a mi hijo? Te voy a dar una paliza. Mientras tanto, Zhu Yuxian se había materializado junto al hombre en algún momento, y sus puños le golpeaban como 10,000 montañas. Cabrón. ¿Te atreves a insultar a mi hermano menor? ¿No tienes ganas de vivir? Los espectadores retrocedieron inmediatamente, ya que ninguno había previsto tal giro de los acontecimientos. Solo por decir la verdad, estos dos recurrieron inmediatamente a la violencia. La multitud había dado por hecho que la hada del estante de Jade intervendría. Sin embargo, para sorpresa de todos, los inmortales Yauchi solo miraron en esa dirección antes de darse la vuelta, fingiendo que no había pasado nada. En cuestión de segundos, el chismoso yacía golpeado y apenas consciente, tirado a un lado con indiferencia por Zhu Yuxian. Todos. En ese momento, los ojos de Chen Yang estaban fijos únicamente en su madre. Corrió hacia Jiao y puso un puchero adorable, mama, Kojima en brazos. Jiao entrecerró los ojos con diversión. Yanger, ya eres bastante mayor, pero sigues comportando como un niño. Mientras hablaba, Jiao abrazó a Chen Yang sin dudarlo un instante. Abajo, un par de ojos oscuros y redondos observaban a Chen Yang con atención, rebasantes de curiosidad. Dauer, este es tu hermano mayor. La mali hermano rapidamente. Didi. Dijo Chendao con una voz suave y adorable. Chen Yang sonrió, saltó del abrazo de Jiao y se colocó delante de Chendao. Acarició suavemente la cabeza del niño. Sin embargo, en el instante en que sus dedos tocaron a Chendao, una frialdad escalofriante lo invadió, amenazando con consumirlo por completo. Atención. Atención. Detección de intrusión de semilla demoníaca. Expulsado automáticamente por el host. Cuando la voz mecánica se desvaneció, el frío escalofriante desapareció al instante. Tonzi, ¿qué acaba de pasar? Chendao empleó la técnica del demonio devorador de Yomi sobre el host, intentando implantar una semilla demoníaca en su interior. Chen Yang se quedó paralizado por la sorpresa.
Ese mocoso, desafiando a los cielos. No hace falta adivinarlo, ese alma demoníaca ese lo enceno. Maldita criatura, atreviéndose a inciter a mi hermano menor a atacarme. Pagarás por esto. Al pensa esto, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chunyang, y su mirada hacia chendausatino de un toque de efecto. Mi querido hermanito, tu hermano mayor tiene aquí tu tipo de delicias. Ven, te llevará a comer. Madre, anita nosotros. Giao hizo una reverencia al anciano que estaba a su lado. Anciano, esta discípula acompañará al niño un rato. El anciano de las ruinas de la espada sonrió levemente. Muy bien. Chunyang acuno a Chendao en sus brazos, llegando con el bebé regordit y de piel clara mientras confirmaba en silencio los detalles con el sistema. Sistema, ¿estás seguro de que puedes proporcionar una guía precisa? Confirma du, anfitrión. Muy bien, eso servirá. Chunyang se sentó con Chendao en brazos y sacó lentamente de su bolsa de almacenamiento un brocado dorado que brillaba con esencia toesta. Su rostro lucía una sonrisa infinita. Mi querido hermanito, lleguemos a un juego. Capítulo 25, 1, 2, 3, quietos. El alma del demonio se derrumba. Chunyang sostenía el brocado dorado que golpeaba el alma, sonriendo cálidamente al pequeño bebé que tenía delante. Chendao parecía completamente desconcertado, parpadeando con sus grandes ojos. Dentro de su cuerpo, el alma demoníaca estaba completamente desconcertada. ¿Qué tipo de artefacto mágico posee este pequeño? Porque, a pesar de haber plantado la semilla demoníaca dentro de él, no puedo sentir su presencia? ¿Podría ser que su método de cultivo fuera excepcionalmente único? Pero a juzgar por esa abundante energía vital, este niño debe de ser un cultivador físico. ¿Cómo podría un cultivador físico resistirse a la semilla demoníaca de este maestro? El alma demoníaca estaba completamente perpleja. En medio de su desconcierto, el alma demoníaca vio el brocado dorado que Chunyang sostenía en la mano. De repente, un profundo temor brotó de lo más profundo de su ser. ¿Qué clase de cosa es esta que puede infundir temor en este maestro? Chunyang acarició la cabeza de Chendao y se rió entre dientes. Pequeño Dao, quédate quieto, ¿quieres? Te voy a poner una pulsera. En cuanto pronunció estas palabras, el anillo infinito del cielo y la tierra se materializó silenciosamente y se deslizó en la muñeca de Chendao. Chendao quedó inmovilizado al instante, incapaz de hacer el más mínimo movimiento. Pequeño Dao, este es un juego llamado 1, 2, 3, muñeco de madera. Cuando diga no debes mover en absoluto, ni siquiera hablar. Chendao parecía comprender el concepto solo parcialmente. Una premonición siniestra brotó dentro del alma demoníaca, que buscaba manipular el cuerpo de Chendao para que volviera al lado de Jiao. Sin embargo, para su sorpresa, se encontró completamente inmovilizado, sin poder articular palabra. Preparados, listos, ya. Dijo Chunyang con una lenta sonrisa en los labios. Jiao observaba a los hermanos jugar, con una leve sonrisa en los labios. Ahora, hay un músculo, quien se mueve pierde. Chendao permaneció completamente inmóvil. Muy bien. Ahora, yo voy a empezar. Tonzi, ponte a trabajar. Chunyang tiró del brocado dorado que ataba el alma y lo pasó suavemente por el cuerpo de Chendao. Sin ejercer ninguna fuerza, parecía como ese solo lo estuviera haciendo cosquillas. By one y las otras chicas exclamaron al unísono. Dios mío. Es un niño tan pequeño, pero permanece completamente inmóvil, ni siquiera parpadea. Es realmente el hermano pequeño de nuestro apuesto hermano mayor. Al mismo tiempo, en el momento en que el brocado dorado que golpea el alma tocó a Chendao, un rastro de esencia se transformó en una espada invisible, golpeando directamente en lo más profundo de su mar de conciencia. El ojo demoníaco de Chendao se abrió abruptamente dentro de su cuerpo, y una horrible herida apareció de la nada en su globo ocular. Un gemido desgarrador brotó del ojo demoníaco. ¿Qué es esto? La energía demoníaca fluía del ojo demoníaco como sangre negra como el azabache, y el alma demoníaca podía sentir claramente como su esencia se agitaba. Maldita sí. Maldita sí. Maldito mocoso. Te voy a destrozar miembro o miembro. Ding. Anfitrión, el alma demoníaca ahora te odia profundamente. Bueno, este pequeño, Chunyang esbozó una sonrisa burlona mientras seguía acariciando suavemente a Chendao con el brocado dorado golpeador de almas. Las aterradoras espadas de esencia Dao atravesaron el cuerpo de Chendao, pero milagrosamente no lo causaron ningún daño. Cada espada golpeó el ojo demoníaco con precisión milimétrica, pero en un solo rasguño empanó el mar de conciencia de Chendao.
Aparecieron heridas aterradoras en el ojo demoníaco, acompañadas de interminables y horribles gemidos. Maldita sea, ajá. Una vez que control completamente este cuerpo. Ajá. Te devoraré por completo. Ajá. Con un estruendo atronador, el globo ocular del ojo demoníaco explotó dentro del cuerpo de Chendao, vomitando un torrente de sangre negra. Afuera, Chendao se vio repentinamente abrumado por una somnolencia abrumadora. Anfitrión, el alma demoníaca está gravemente dañada, cerca de su límite. El uso continuado provocará una reacción adversa que afectará a la conciencia de Chendao. Al arresto, Chunyang retiró inmediatamente el bracado dorado celador de almas y el anillo del cielo y la tierra. Chendao cerró los ojos y se recostó en los brazos de Chunyang mientras se sumía en un profundo sueño. Maldito seas. Por ahora te dejaré escapar, pero cuando tengas suficiente poder, te erradicar por completo. Madre, la pequeña se ha quedado dormida, llamó Chunyang a Jiao. Jiao levantó suavemente a Chendao, con voz suave. Debe de estar cansado por el largo viaje. Chunyang recuperó un collar, que originalmente era un artefacto especial sin importancia que pertenecía a Luo Chenxue. Ahora se había reforzado para convertirlo en la cadena supresora de demonios y nutridora de almas. Con este collar, junto con las graves heridas del alma demoníaca, no debería poder influir en la voluntad del pequeño Dao durante algún tiempo. El resto depende de la guía de padre y madre. Al pensa en Chen Zhantian, Chunyang se quedó paralizado y preguntó, Madre, ¿dónde está padre? ¿Por qué no ha venido? Jiao esbozó una leve sonrisa. Tu padre está actualmente recluido. No se unirá a nosotros esta vez. Por cierto, Yanger, ¿cómo vie tu cultivo? ¿Has estado entrenando con diligencia? Chunyang se puso las manos en las caderas, con un toque de orgullo en la voz. Yanger es invencible ahora. Jiao no pudo evitar reírse, sin importarle si era cierto o no. Lo hizo cosquillas suavemente en la nariz a Chunyang. Sí. Yanger es el mejor en todo lo que hace. Chuyushian habló lentamente, nuestro hermano menor posee un talento asombroso, que realmente supera al de sus compañeros. Jiao se inclinó ligeramente. Estaremos en deuda con el señor Chu por su continua orientación. De nada. Es un honor para mí ser su hermana mayor. Las palabras de Chu Yushian no eran meras cortesías, sino sinceras. Dong dong. Sonaron dos campanas. Dentro del palacio del estante de Jade, aparecieron unas figuras que se deslizaban sobre las nubes. Sus elegantes formas captaron la atención de todos los presentes. Hace tiempo que hemos oído que los inmortales del estante de Jade son bellezas sin igual entre los mortales. Al contemplarlas hoy, son realmente extraordinarias. Yao Xie se sitúa en el centro, sentada junto a Luo Qianxue. Sus mejillas suaves y regorditas, junto con un vestido fluido como el cristal, la hacen parecer absolutamente entrainable. Yo, Yao Xie, soberana de la piscina inmortal, doy la bienvenida a todos los compañeros cultivadores. Los melocotoneros de la piscina inmortal están ahora en plena floración, y los hemos invitado especialmente a todos ustedes para que participen. A continuación se sucedieron una serie de formalidades cortesas, pero Chunyang apenas les prestó atención. Sus ojos estaban fijos únicamente en las bandejas de exquisitos manjares celestiales. Poderosos en el cultivo físico, comían con voracidad, reponiendo constantemente su energía vital. Después de mucho tiempo, uno finalmente no pudo contenerse y se levantó para preguntar. Hace medio año, las llamas divinas estalaron sobre Yaoqi. Nuestros antepasados, tras realizar una adivinación, discernieron la aparición del pájaro vermelón. Podemos preguntar, Santo Soberano de Yaoqi, este pájaro vermelón está presente en Yaoqi? Albergamos un profundo anhelo por el legendario pájaro vermelón. Suplicamos humildemente al Santo Soberano del estante de Jade que nos conceda este modesto deseo, para que podamos contemplar a esta fabulosa bestia divina. Estas palabras provocaron una oleada de agitación entre las sectas reunidas. Los representantes de los principales lugares sagrados dirigieron su mirada hacia Yao Xie. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Yao Xie. En efecto, una llama divina descendió sobre el mundo ese día, y se descubrieron rastros del pájaro vermelón. Los ojos de todas las sectas se iluminaron al instante. Sin embargo, continuó, este pájaro vermelón es una bestia divina legendaria. Nuestro Yaoqi carece del poder para someterlo. El Santo Soberano de Xianin habló con calma, amigo mío, estás equivocado. En ese momento, el pájaro vermelón acababa de aparecer. Con los cimientos de la piscina Yao, ¿cómo no vamos a ser capaces de someterlo? Yao Xie habló con mesurada calma, su etérea voz resonando en todo el Yaoqi.
Ninguno de los discípulos de Yao Chi Samicio al pájaro bermelón. Si alguno de vosotros, amigos taoístas, lo duda, este palacio puede girarlo por el dao celestial. Esto. Por un momento, todos se quedaron estupefactos. Un juramento al camino del cielo no era ninguna broma ni siquiera algo tan formidable como el santo soberano de Yao Chi podía desafiarlo. Así que, después de todo este alboroto, el pájaro bermelón realmente no está en Yao Chi? Entonces, ¿por qué habían venido? La expresión del soberano Xian en ese ensombricio. Sin ningún rastro del pájaro bermelón, ¿cómo podría dar explicaciones al maestro dentro del estado de bronce? Los susurros de discusión se extendieron entre la multitud mientras los labios de Yao Xie se curvaban en una leve sonrisa. Aunque no sé dónde reside el pájaro bermelón, tengo una idea aproximada de su destino. Al instante, todas las miradas se volvieron hacia Yao Xie. Imploramos al santo soberano de la piscina de jade que nos ilumine. Yao Xie habló con calma, de hecho, os informar a todos, compañeros taoístas. Sin embargo. ¿Pero qué? Yao Xie sonrió levemente. Hoy se han reunido aquí 10,000 sectas, lo cual es una ocasión muy poco común. ¿Por qué no participar en una competición amistosa de habilidades? El paradero del pájaro bermelón servirá como premio para el vencedor. ¿Qué os parece, compañeros cultivadores? Las diversas sectas asintieron al unísono. Chunyang sonrió para sus adentros, pensando, la jugada de la hermana mayor Xie es realmente magistral. Si simplemente hubiera revelado el rastro falso del pájaro bermelón, seguramente habría enfrentado la condena de las 10,000 sectas después. Las grandes tierras sagradas podrían incluso unirse para atacar a los Yao Chi. Ahora, al revelar el paradero del pájaro bermelón a una sola secta, quien quiera que reclame el primer lugar se convertirá instantáneamente en el blanco de la condena universal. Incluso hace más tarde se informa al ganador de que la información era falsa, algunos creen inevitablemente que es cierta. En medio de esta confusión entre la verdad y la falsedad, nadie podría adivinar que el auténtico pájaro bermelón yacía dormido en el estanque de jade. Tras un momento de silencio, las principales tierras sagradas tomaron la palabra. El soberano de Xianin esbozó una sonrisa y declaró, excelente. Dado que se trata de una competición de habilidades, se necesita una plataforma. En cuanto pronuncio estas palabras, una magnífica plataforma es elevó del suelo, erigiéndose majestuosamente en el centro de la arena. El soberano celestial Phoenix declaró solemnemente, este intercambio de ideas no debe interrumpir nuestra armonía. La generación mayor debería abstenerse de participar. El santo maestro de la nube de hielo asintió lentamente. De acuerdo. Amit ba. Este humilde monje tampoco tiene ninguna objeción. Finalmente, todas las miradas se volvieron hacia el enigmático soberano de la dinastía sagrada del entierro. En hay hombre en hay mujer, una máscara ocultaba sus rasgos, su rostro era invisible. Bajo la máscara, una voz neutra dijo, entonces comencemos con la generación infantil. Los ojos de Luo Chenxue parpadearon mientras reflexionaba, al igual que en mi vida anterior, las pruebas comienzan con los bebés. Ahora es el momento de que el uso supremo de Chendao demostrar su poder. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, Luo Chenxue miró hacia la posición de Chenyang. Qué extraño. ¿Cómo es que Chendao se ha quedado dormido? Esto no está bien. En ese mismo instante, los labios de Chenyang esbozaron una sonrisa burlona. Con este joven maestro aquí, asegurar el campeonato para la Emperatriz hermana entre la generación infantil debería ser tan fácil como quitarle un caramelo a un niño. Capítulo 26, La Batalla de los Infantes, la mano oculta del alma demoníaca ya disponible. El periodo de prueba ha terminado. Mi más sincero agradecimiento a todos por vuestro apoyo. Para las grandes figuras de las diversas sectas, las batallas de la generación infantil eran meros juegos de niños, incapaces de provocar la más mínima onda en sus corazones. Sin embargo, mientras que la generación mayor representaba la gloria pasada de las sectas y la generación más joven mostraba su esplendor actual, la generación infantil alimentaba el futuro de las sectas. Por lo tanto, en cada gran reunión de la raza humana, cada secta mostraba a sus jóvenes discípulos, ansiosos por presenciar el calibre de la próxima generación. Los jóvenes de las principales sectas estaban ansiosos por competir, con el corazón lleno de emoción. Esta era su primera oportunidad de mostrarse en un escenario tan grandioso. Asegurarse el primer puesto podría incluso granjearles el favor de las tierras sagradas. Como no había despeda eso su entusiasmo. Los labios de Yao Xie se curvaron en una leve sonrisa. Como anfitrión de la secta Yao Chi, mi discípulo más joven participará en esta primera competición.
By Water lo entendió de inmediato y le dedico una dulce sonrisa a Chunyang, que estaba a su lado. Guapo muchacho, me voy entonces. Los labios de Chunyang se curvaron hacia arriba mientras gritaba, adelante, hermano Warner. No son más que un puñado de pequeños karamis, un golpe con la palma de la mano los mandara volando. La multitud se quedó ligeramente en silencio. Aunque no sabían qué significaba pequeños karamis, el tono de Chunyang dejaba claro que no era un cumplido. ¿Qué mocoso de qué secta habla con tanta insolencia? Lo reconozco, es ese mocoso inútil de los Chun. Antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, dos miradas gélidas lo atravesaron. Jia y Chuyushan miraron al hombre con ojos helados. Si se atrevía a pronunciar la palabra inútil, disfrutaría del doble placer de la espada chi y los puños. El hombre tragó saliva. El heredero legítimo al que habían dedicado tantos esfuerzos en cultivar. A su lado, el patriarca de la secta yen resopló con desdén. ¿Qué heredero legítimo? No es más que un inútil. Mi secta yen no tema tus ruinas de la espada. Un murmullo recorrió la multitud. Se rumorea que un anciano de la secta yen encontró su fin a manos de las ruinas de la espada. Las dos grandes sectas llevan mucho tiempo enfrentadas, y sus antepasados se han visto envueltos en innumerables disputas. Ahora parece que esos rumores tienen algo de verdad. Una chispa de aire brilló en los ojos de Jiao. Detestaba que otros se refirieran a Chunyang como un inútil. Chunyang tiró de la manga de Jiao. Madre, no pierdas los estribos. Pronto recibirán su merecido. En el escenario, by Warner aprieto sus pequeños colmillos, con el rostro retorcido por la indignación. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi apuesto hermano? Ya verás cuando te de una lección. By Warner, de la piscina sagrada, solicito humildemente a la generación más joven de la secta yen que me imparten sus enseñanzas. Ante estas palabras, la multitud se quedó en silencio. ¿No debería un discípulo directo de las tierras sagradas desafiar a otras tierras sagradas? ¿Por qué buscar peli con la secta yen? ¿No lo ves? Esta joven está reparando el daño causado por ese muchacho. ¿Acaso este chico posee tal encanto? Para ganarse la admiración de una doncella celestial y chi. Su cultivo parece totalmente anodino. Lo único digno de mención es ese rostro, incluso con los restos persistentes de la infancia, su llamativa belleza es evidente. ¿Podría ser que él se haya enamorado de su aspecto? ¿Por qué te preocupas por esas tonterías? Con la piscina inmortal desafiando a la secta yen, nos espera todo un espectáculo. La expresión del patriarca de la secta yen vaciló ligeramente, totalmente desprevenido ante tal giro de los acontecimientos. Era de conocimiento común que by Warner era la discípula más destacada entre la generación infantil de la piscina inmortal. Con solo 6 años, ya había alcanzado el noveno nivel de templado corporal, superando con creces a sus compañeros dentro de su propia secta. Sin embargo, ahora la habían llamado por su nombre. El honor de la secta no podía verse comprometido. De un paso al frente. Un niño que parecía tener 8 o 9 años dio un paso al frente ante la orden. SAESNE. A los 7 años y medio, alcanzó el noveno nivel de templado corporal. Se dice que su cultivo ha sido deliberadamente suprimido para evitar un avance, y ahora está intentando romper los límites del templado corporal. Verdaderamente una secta de gran profundidad, que se atreve a desafiar la cima. Realmente extraordinario. Chunyang le lanzó una mirada destinosa y pronunció 2 palabras con indiferencia casual. Cobarde. Los rostros de los miembros de la secta yen se oscurecieron de aire, pero al mirar al anciano Jinshu junto a Jiao, finalmente reprimieron su furia. Yeni, igualmente enfurecido, le gruñó a Chunyang, pequeño mocoso, ya verás. En el próximo come te dar una paliza tan grande que ni tu propia madre te reconocerá. Chunyang bostezó. Si eres tan inútil, tendrás suerte se sigues en pie para entonces. 2. Resoplo yen con fuerza. Niño arrogant, ya tendrás lo tuyo más tarde. By Warner frunció el seno. Débil, ¿por qué tienes que decir tantas tonterías? Los ojos de yen brillaron con un color carmesí mientras las llamas brotaban de su cuerpo. ¿Crees que entrar en las tierras sagradas de Yaochi te convierte en algo especial? Soy el prodigio de la secta yen. No soy en absoluto inferior a ti. El patriarca de la secta yen asintió con satisfacción. Las llamas de han comenzado a dispersarse. Parece que ha alcanzado el umbral del reino definitivo. La envidia brilló en los ojos de la multitud, incluso la mirada de los ancianos de la secta de la espada contenía un toque de admiración.
En ano más, este joven de la secta yen podría tener la oportunidad de entrar en ese reino. Yen y miró con air de suficiencia a Chun Yang, buscando un destello de mito en sus ojos. Sin embargo, Chun Yang se limitó a poner los ojos en blanco. ¿Qué miráis? Podría aplastaros con un solo dedo. La multitud. By Warner ese impaciento. Basta ya de tonterías. No voy a seguir jugando contigo. Tengo que ocuparme de otra cosa. Con eso, by Warner desapareció en un instante, rápida como un rayo. Al instante siguiente, una esbelta pierna de jade se materializó contra el abdomen de Yen y, propinando una patada rapidísima que lo envió por los aires. Las llamas que envolvían a Yen y se dissiparon al instante y cayó al suelo, inconsciente. Muerte instantánea? Por un momento, todos se quedaron en silencio. Un joven que había alcanzado el umbral del reino extremo, eliminado de un solo golpe? ¿Podría ser que ella haya entrado con éxito en el reino extremo? Si no recuerdo mal, by Warner en ni siquiera tienen 7 años todavía. Entre ellos, varios ancianos experimentados comentaron con calma, no ha cruzado del todo, pero está un pelo de la oportunidad. De del otro año y esta niña alcanzará sin duda el reino extremo. Un grito colectivo de asombro recorrió la multitud. El reino extremo significaba invencibilidad dentro de su propio nivel. En el futuro, esta joven está destinada a situarse entre los prodigios más destacados. Chun Yang se rió mientras comía, caramba, ¿no es la secta en una secta de primer nivel? ¿Cómo es que son tan malos? ¿En I siquiera pueden soportar una sola patada? Es jodidamente divertido, ya. Los rostros de los discípulos de la secta yen se volvieron tan oscuros como el hígado, mirando a Chun Yang con odio. Mientras tanto, dentro del cuerpo de Chindao, el ojo demoníaco destrozado se abrió una vez más, con un aura débil y tenue. Maldito mocoso. Si no fuera por las técnicas de cultivo únicas de este soberano, podría haber encontrado mi fin esta vez. La sangre del pájaro vermelón es de suma importancia para este soberano. Ahora que no puedo controlar el cuerpo de Chindao, parece que debo recurrir a mi plan de contingencia oculto. En el escenario, los labios de Baiwaner se curvaron en una leve sonrisa. Los métodos de entrenamiento de mi guapo hermanito han demostrado ser muy eficaces. A partir de ahora lo pedir consejo más a menudo. Ahora bien, el evento principal está a punto de comenzar. Baiwaner se inclinó ligeramente hacia la tierra sagrada del Fénix Celestial. Esta joven, Baiwaner, desafía por la presenta la tierra sagrada del Fénix Celestial, Huang Tianyi. El soberano del Fénix Celestial sonrió levemente. Aceptado. Detrás de él, un niño pequeño que había mantenido los ojos cerrados durante todo el tiempo finalmente los abrió. Llamas doradas parpadearon en sus ojos mientras se materializaba en la plataforma en un instante. Hermana Mayor Warner, ha pasado mucho tiempo. La voz de Huang Tianyi era inusualmente serena, nada parecida a la de un niño de 4 o 5 años. La mirada de Baiwaner's agudizo ligeramente podía sentir que Huang Tianyi se había vuelto más fuerte una vez más. Junto a Yaoxia, Luo Qianshui parecía desconcertada. Huang Tianyi, a los 4 años y medio, alcanzó el noveno nivel de templado corporal. A los 5, se acercaba a la cima del templado corporal. Verdaderamente un prodigio. En la vida anterior, fue Chindao quien lanzó el desafío. ¿Cómo es que ahora ha sido la hermana Warner? En ese momento, Chindao lanzó un golpe del noveno nivel de templado corporal utilizando una técnica desconocida, lo que sorprendió a todos. Al final, fue acogido bajo el ala del soberano Fénix Celestial. Al mirar, Chindao seguía profundamente dormido. Luo Qianshui. Ahora no vi a pesar, lo que nos ahorra la molestia de hacer preparativos. Sin embargo, es probable que la hermana Warner no pueda igualar a Huang Tianyi. Parece que ha llegado el momento de que intervenga. Capítulo 27, El reino extremo conmociona la tierra sagrada, el gran demonio desciende. Huang Tianyi, una presencia absoluta y inigualable entre la generación infantil de la tierra sagrada del Fénix Celestial. La expresión de Baiwaner se volvió grave. Huang Tianyi le daba una impresión completamente diferente a la de Yen y. Hermana Mayor Warner, eres formidable, pero aún así no eres rival para mí, comentó Huang Tianyi con frialdad, con un comportamiento propio de un adulto. Si soy tu rival o no, solo lo sabremos cuando luchemos. Baiwaner no dijo nada más, su energía espiritual se fusionó en pétalos de lodo mientras lanzaba su ataque. Huang Tianyi no esquivó ni retrocedió. Las llamas doradas ardieron detrás de él, repeliendo sin esfuerzo el ataque de los pétalos de loto. Al instante siguiente, las llamas doradas desaparecieron abruptamente.
En un abrir y cerrar de ojos, se materializaron alrededor de Baiwaner rodeándola por completo. Los pétalos de energía espiritual se desintegraron al instante. La expresión de Baiwaner se ensombrició. Con un toque de renuencia, admitió, he perdido. Has sido demasiado amable. Huang Tianyi sonrió levemente, agitando su pequeña mano con suavidad mientras las llamas doradas desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Baiwaner ha admitido su derrota? Muchos discípulos de la secta parecen completamente desconcertados. Alguien explicó, la llama divina del Fénix del santuario del Fénix es absolutamente aterradora. En una batalla entre iguales, el contacto significa la muerte instantánea, no hay absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Baiwaner estaba completamente rodeada por la llama divina del Fénix, sin posibilidad de escapar. Si Huang Tianyi hubiera querido, podría haberla herido gravemente en cualquier momento. Ya vio, murmuró la multitud en señal de comprensión colectiva. No es de extrañar que esa llama provocara escalofríos, era la llama divina del Fénix. Chen Yang miró a Huang Tianyi con una mirada tenue antes de volver a mostrar el melocotón sobre la mesa. Una voz traviesa le provocó, jovencito, ¿por qué no das un paso al frente? Es tu oportunidad de hacer famoso. Chen Yang le lanzó una mirada destinosa. El oponente es demasiado débil. No me interesa. Me está interrumpiendo la comida. La multitud. Huang Tianyi se volvió hacia Chen Yang. Joven, pareces bastante extraordinario. Me gustaría pedir consejo. Ya. Jovencito, alguien te ha desafiado, no te escondas como una tortuga. Las burlas se hicieron más fuertes. Chen Yang aplaudió y suspiró suavemente. Ay, ya que todos dejan verlo tanto, les mostraré un truco. Sin embargo, antes de que Chen Yang pudiera subir al escenario, una esbelta figura se había materializado en la plataforma. Via, parece que al final no me necesitan. En la plataforma, Baiwaner llamó en voz baja, hermana mayor Qianxue. ¿La multitud? Esta joven es en realidad de la misma generación que el soberano sagrado de la piscina inmortal? ¿Qué edad tendrá entonces? Ya se habló lentamente, Qianxue es una discípula acogida por el maestro de este palacio. Aunque es mayor en lineage, aún no tiene 5 años. ¿Qué? Todos los presentes se quedaron atenidos, incluso los grandes soberanos sagrados no pudieron evitar examinar a luo Qianxue. El soberano Fénix celestial reflexionó, recuerdo haber oído hace medio año que una joven albergaba un mundo delicado en su interior, acogida bajo el ala del estancia. Debe de ser ella. Ante esta revelación, el asombro se extendió por la asamblea. ¿Un mundo dentro de ella? ¿Qué tipo de constitución es esa? Luo Qianxue miró a Huang Tianyi, y una oleada de emoción la invadió. En sus vidas anteriores, habían chocado muchas veces, con victorias igualadas. Luo Qianxue conoce a la perfección los métodos de Huang Tianyi. Hermanita, esta ronda le toca a él, declaró Huang Tianyi, con expresión totalmente imposible, mientras señalaba a Chen Yang. Chen Yang se encogió de hombres y exclamó, y si tú yo, el resultado no cambiará, no puedes vencernos de ninguna manera. Huang Tianyi. Chen Yang continuó, soy un chico honesto. Te aconsejo que te rindas ahora y te ahorres una paliza que te hará llorar. Si aún no me crees, adelante, inténtalo. Una vena palpitaba levemente en la frente de Huang Tianyi. Incluso a sus mayores le habían advertido que mantuviera la compostura y controlara su temperamento. Pero ante este mocoso más joven que él, Huang Tianyi simplemente no pudo contenerse. Pequeño mocoso, que de caro. Primero verás como la derrota y luego me ocupar de ti. Con eso, la llama del Fénix divino se encendió alrededor de Huang Tianyi mientras cargaba contra Luo Qianxue. Los labios de Luo Qianxue se curvaron en una leve sonrisa. Las técnicas de Huang Tianyi le resultaban demasiado familiares. Con un sutil cambio de postura, evadió cada ráfaga de la llama divina del Fénix con precisión milimétrica. Incluso los intentos de Huang Tianyi por ocultar el aura de las llamas resultaron inútiles. Huang Tianyi se quedó estupefacto. La chica que tenía ante sí parecía como si se hubieran enfrentado innumerables veces antes. Todas sus tácticas eran anticipadas. El soberano Fénix celestial también tenía una mirada de desconcierto. Esos últimos movimientos eran técnicas de combate sin igual del canon secreto del Fénix divino. Que ella pudiera esquivarlos, y con cada acción ejecutada con una precisión tan impecable como se pudiera prever el futuro. Realmente desconcertante. Sobre la plataforma, los labios de Luo Qianxue se curvaron hacia arriba. Eso debería bastar. Probablemente hayas agotado tu repertorio. Huang Tianyi vaciló.
Estaba realmente desesperado en ni siquiera ejerciendo toda su fuerza podía arañar a luo chenchue. Ahora me toca a mí. Luo chenchue murmuró pensativa mientras la imaginatoria del mundo linglong se materializaba detrás de ella, expandiéndose rápidamente hasta envolver toda la arena. Todos los presentes se sorprendieron. Los grandes señores santos volvieron la cabeza, con una pizca de incredulidad en la mirada. En este reino, yo soy la soberana. Los ojos de Luo Chenchua tenían una profundidad totalmente diferente a la de una niña. El aura majestuosa de una emperatriz irradiaba de ella, despertando al instante un sentimiento de sumisión en el corazón de Huang Tianyi. Este golpe lo atravesará todo. Dentro del delicado mundo, la energía espiritual ilimitada se fusionó en una joya afilada como una navaja, atravesando el cuerpo de Huang Tianyi. Huang Tianyi salió volando hacia atrás, inconsciente. Luo Chenchua se había contenido, absteniéndose de golpear los puntos fatales de Huang Tianyi. Los soberanos sagrados reunidos miraron con asombro. El soberano sagrado nug de hielo murmuró pensativo. La cima del templado corporal. Y el físico linglong de los nueve misterios. Su voz no era alta, pero resonó ensordecida en los oídos de todos. Ha alcanzado la cima del templado corporal, y ni siquiera tiene 5 años. ¿Qué tipo de físico es este físico linglong de los nueve misterios? ¿Cómo es posible que nunca hayamos oído hablar de él? Un destello de entusiasmo comenzó a aparecer en los ojos de los principales maestros sagrados. Entre sus discípulos y jóvenes, algunos habían alcanzado el umbral del reino supremo, otros se habían acercado infinitamente a él, pero ninguno había logrado entrar realmente en él. En medio del asombro colectivo, una risada infantil y adorable resonó en el aire. Chunyang sonrió, te lo dije. Te dije que debías admitir tu derrota, pero ahora te han no puedo. Ignora los buenos consejos y pagarás el precio. La multitud. Un miembro de la secta y apretó los dientes y escupió, muchachos, si crees que podías hacerlo, adelante. Si quieres que dé un paso al frente, lo daré. ¿Acaso no tengo orgullo? No lo haré. Solo para enfurecerte. Ya. La multitud. Los miembros de la secta flaming hervían de furia, pero con el anciano Jianshu de Pai junto a Chunyang, no se atrevieron a hacer ningún movimiento. Lo único que podían hacer era consolarse interiormente. No es más que un niño. No hay por qué enfadarse. No hay por qué enfadarse. En ese momento, una serie de estruendosos truenos resonaron en los cielos. Ya. ¿Quién hubiera pensado que la débil raza humana podría producir un joven que ha superado el reino extremo? ¿Quién se atreve? Los grandes señores santos reunieron simultáneamente su energía espiritual y lanzaron técnicas supremas hacia los cielos. Humph. Una voz como un trueno resonó, sacudiendo las mentes de los cultivadores como un terremoto. Los ataques de los varios grandes maestros sagrados fueron disueltos por un fantasma dorado. En el cielo, se reveló una criatura humanoid con un cuerno demoníaco en la cabeza y escamas que cubrían todo su cuerpo. Es un ser demoníaco. Todos palidecieron. ¿No estaban los clanes demoníacos celados dentro del dominio de los 10,000 demonios? ¿Cómo escapó? ¿Celado? La expresión de la criatura humanoide se oscureció mientras hablaba con frialdad. ¿Vosotros, los humanos, os atrevéis a celar en vuestra noble raza? Pura ilusión. Una aura aterradora emanó del ser demoníaco, aumentando instantáneamente la presión sobre los cultivadores reunidos. Sus cuerpos comenzaron a doblarse bajo el peso de la misma. Ya sea, al observar esto, piso un lodo dorado y se elevó en el aire. Un rastro de esencia d'agua radiaba desde sus plantas, neutralizando al instante el aura opresiva del ser demoníaco. Muy interesante, comentó el ser demoníaco, fijando su mirada en Yaucia. Tienes las cualidades necesarias para conversar conmigo. Yaucia permaneció serena, sin enfadarse ni alegrarse, y respondió fríamente. ¿De tu nombre? ¿Qué trae tu clan demoníaco aquí? Los labios del gran demonio se curvaron lentamente en una sonrisa. Soy Chiching, sentado bajo el emperador demonio. Hoy vengo por la bestia divina Juque. Capítulo 28, La campana del emperador demonio, el espejo kunlun y un momento de grave peligro. El pájaro vermelón. Las expresiones de todos los presentes cambiaron abruptamente. Anteriormente, quien quiera que obtuviera el pájaro vermelón pertenecía a la raza humana. Ahora, la raza demoníaca buscaba intervenir. Esto ya no era solo una disputa entre sectas, sino un asunto de vital importancia que concernía el destino de la raza humana.
Si el clan demoníaco se apoderara del pájaro bermelón, se pondría una amenaza inmensa para la raza humana. La expresión de Yao se volvió gelada. Esta es una reunión de la raza humana. Los de la raza demoníaca no tienen cabida aquí. Les ruego que se merquen. Al mismo tiempo, los otros 5 soberanos sagrados llegaron al lado de Yao. Amit ba. El cielo aprecia a todos los seres vivos. Este humilde monje aborrece el derramamiento de sangre. Por favor, retirees, benefactor. El santo monje del reino de Buda junto las palmas de las manos y, detrás de él, se materializa en una sucesión de figuras ilusorias de Buda. Una sonrisa escalofriante se extendió por el rostro demoníaco de Chiching. Nuestro santo plan ha permanecido aislado durante tantos años. Parece que el plan humano ha producido bastantes prodigios. Sois bastante decentes. Tenías las cualidades necesarias para enfrentaros a nosotros en combate. Al caer las palabras, un lejano y resonant repique resonó en el aire. Sobre la cabeza de Chiching, una antigua campana dorada se materializó de la nada, irradiando una esencia taoísta ilimitada. La campana del emperador demonio. Las expresiones de los grandes soberanos sagrados se volvieron graves al instante. La campana del emperador demonio, un arma imperial del Dao Supremo, era un tesoro sin igual forjado durante la época dorada del gran emperador del clan demonio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chiching. Al instante siguiente, la campana del emperador demonio volvió a repicar. Ola tras ola de figuras sombrías se materializaron sin cesar. Detrás de Chiching, se materializó una horda interminable de tropas demoníacas. Raza humana, ¿puedo ahora participar en esta gran reunión? Sus palabras resumaban desprecio y burla. Yao se es solto un resoplido frío. Esto es el estanque de jade. Como os atrevéis, simples tribus demoníacas, a actuar con tanta insolencia. En ni siquiera el arma imperial suprema del Dao infanterra en nuestro Yaoqi. En cuanto pronuncio esas palabras. Desde las profundidades del Yaoqi, un antiguo espejo de bronce, envuelto en un oro taoísta, se elevó lentamente. Nueve dragones se enroscaban alrededor de su marco, grabado con el diagrama cósmico del cielo y la tierra. Su superficie era cristalina, tan redonda y lisa como la luna, con un brillo tenue. La superficie se asemejaba al jade, con el borde incrustado con gemas de 7 colores, cada una de las cuales contenía una energía ilimitada. Esto es, el espejo Kunlun. El recipiente a través del cual el gran emperador de la piscina de jade alcanzó la iluminación en años pasados. Al ver el espejo Kunlun, una chispa de aprensión finalmente brilló en los ojos de Chiching. El emperador demonio Zhong y el espejo Kunlun se quedaron enfrentados, sin que ninguno de los dos diera el primer paso. Se ignoraban las consecuencias y se enfrentaban sin reservas, la tierra sagrada de Yaoqi quedaría destruida y la raza demoníaca sufriría grandes pérdidas. La mirada de Chiching titubeó. Su propósito aquí era simplemente intimidar a la raza humana y ganar tiempo, no tenía intención de luchar hasta el final. Con este pensamiento, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chiching. Las tierras sagradas de Yaoqi hacen honor a su reputación. Nuestro santo plan vino aquí solo para buscar el paradero del pájaro bermelón, no para declarar la guerra a la raza humana. ¿Qué tal una competición? Si pierda, entregarás al pájaro bermelón sin más preámbulos. ¿Y perdíais vosotros? Gritó un cultivador desde abajo. Chiching respondió con un toque de desdén, mi clan sagrado no pierde. Naturalmente, realmente privilegios, estos tesoros serán vuestros. Al terminar de pronunciar estas palabras, apareció ante la multitud reunida una vasta colección de tesoros medicinales sin igual. Una potente oleada de energía vital se disparó hacia el cielo, dejando a los espectadores boquiabiertos. Los ojos de Chun Yang y Chu Yuxian se iluminaron al mismo tiempo. La voz de Yao Xia era solemne. ¿Qué decís disputar? Xi Qing sonrió. Mi santo plan nunca ha sido partidario de las exhibiciones frívolas. La competición se librará en la arena imperial de armas, en un duelo a vida o muerte. Los oponentes serán elegidos por la campana del emperador demonio y el espejo Kunlun. Al mejor de 5. La arena imperial de armas se refiere a la comunicación con los secretos celestiales a través de armas imperiales supremas, lo que les permite seleccionar oponentes para el combate sin importar la vida o la muerte. La victoria o la derrota dependían por completo del destino de cada raza. Los grandes soberanos sagrados intercambiaron miradas y asintieron lentamente. Que comienza la competición. Abajo, la mente de Luo Qianxue estaba llena de desconcierto. ¿Cómo es posible que hayan aparecido las tribus demoníacas?
En mi vida anterior, incluso hasta mi muerte y la disolución de mi dal, nunca fui testigo de una exhibición tan grandiosa por parte de las tribus demoníacas. Parece que esta vida es completamente diferente. Mi renacimiento ha alterado el caso de la causalidad. Dentro del cuerpo de Chandal, el alma demoníaca debilitada inició una risa siniestra. Muy divertido, realmente muy divertido. Con la raza demoníaca causando el caos aquí, será mucho más fácil para este soberano obtener el pájaro vermelho. Pum. La campana del emperador demonio repicó, y sus resonantes campanas agitaron la esencia infinita del Dao, que se extendió hacia afuera. Al mismo tiempo, las piedras preciosas que rodeaban el espejo con luna emitieron un resplandor multicolor, colisionando con la esencia del Dao que emanaba de la campana del emperador demonio. Una plataforma de energía espiritual, forjada a partir de la esencia del cielo y la tierra, se materializó gradualmente, suspendida en el aire. Con un amplio gesto de su enorme mano, Chiching atrayó todos los elixirs de esencia vital cercanos hacia la campana del emperador demonio. Ya se hizo lo mismo, inscribiendo el paradero del pájaro vermelho en el espejo culun. Al mejor de 5 combates el vencedor se liberaría todas las apuestas realizadas sobre las dos armas imperiales supremas. Chi-Ching murmuró pensativo, comienzan. Al pronunciar estas palabras, la campana del emperador demonio inició una serie de resonantes repiquedos. Un rayo de luz dorada se disparó y aterrizó sobre un gran demonio. Era un ser demoníaco en la cima del nirvana, con cabeza de ciervo y torso de oso. Una larga barba adornaba su rostro y todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje marrón. Su mirada era feroz y intimidante. Ya. Soy yo. Tuoyu consiguiera la primera victoria para el clan sagrado. Rey Tuoyu, que tu campana comienza triunfalmente. Rey Tuoyu, sin igual en valor. Fila tras fila de soldados demoníacos gritaban estos resonantes limas, y sus gritos resonaban en todo el cielo. Las expresiones de los cultivadores humanos cambiaron notablemente. La energía sanguínea que emanaba de Tuoyu era aterradora más allá de toda medida, superando con creces la de cualquier cultivador humano en la cima del nirvana. Entre los presentes, quizá solo Chu Yuxian podía igualarlo en comate. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chu Yuxian. ¿Un ser demoníaco en el reino nirvana? Nunca he vencido a uno. Con eso, Chu Yuxian gritó hacia el pico culun, hoy, espejo. Elegim. Los cultivadores reunidos la miraron con asombro. Chi-Ching estudió a Chu Yuxian con atención, y una chispa de sorpresa cruzó su frente. Este humano posee una abundante energía vital, en nada inferior a la de nuestro santo clan. A su lado, un cultivador demoníaco al tanto del asunto ofreció una explicación, Señor Chi-Ching, parece ser una cultivadora humana especializada en el cultivo físico, centrada en la energía vital. Tiene cierto parecido con las prácticas de nuestro clan sagrado, aunque carecen de nuestras habilidades divinas basadas en el lineage. Bastante interesante, murmuró Chi-Ching con una leve sonrisa. Sin embargo, la reina imperial de Armos pone a prueba la suerte de ambos clans. El espejo Kunlun no la elegira simplemente porque lor. Tal y como Chi-Ching había previsto, la figura que emergió del espejo Kunlun no era Chu Yuxian, sino un anciano con el pelo rojo fuego. Es el anciano Yen Hangshan de la secta Yen. Todas las miradas se dirigieron al espejo, donde un anciano miraba fijamente, con el rostro marcado por el asombro. La expresión del líder de la secta Yen se congeló. No había previsto que la primera batalla recayera en su secta. La expresión de Yao se volvió grave mientras innumerables pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Por qué no Yuxiano Lingyu? En términos de destreza en el combate, ellos son la cúspide del reino nirvana del clan humano. ¿Podría ser que el cielo haya decretado nuestra derrota? ¿Que el pájaro vermelho de la llama divina esté destinado a eludar en nuestra raza? Los otros soberanos sagrados tenían expresiones igualmente sombrías, pero no podían interferir en la elección del espejo Kunlun. Solo podían suspirar impotentes. Mientras tanto, Chi-Ching estalló en una sonora carcajada, jajajaja. La proficia se cumple. Nuestra raza demoníaca está destinada a una gran prosperidad. Al instante siguiente, Tuoyu y Yen Hangshan desaparecieron abruptamente, reapareciendo en la arena de energía espiritual. Uno rebosante de vitalidad, el otro frágil como madera podrida una vela titila al viento, el contraste entre ellos era enorme. El anciano Yen leva años en la cima del nirvana, no puede perder. Dijo un discípulo de la secta Yen. Aces. Las lamas del anciano Yen son magistrales. Ese clan de demonios peludos debe temer el fuego.
Anciano yen, sin duda te levaras el primer premio. En ese momento, Chen Yang contempló la campana del emperador demonio y el espejo cunlun, sumido en sus pensamientos. Los elixirs de sangre demoníaca que presenta la raza demoníaca son todos tónicos potentes. Serían muy beneficiosos tanto para mí como para mi hermana mayor. Debo ir una forma de conseguirlos. Si el mecanismo celestial selecciona al destinatario, solo hay que desviar su atención hacia uno mismo. Con este pensamiento, una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Chen Yang mientras corría hacia Luo Qianxue. Capítulo 29, Caramba, por fin me toca. En la arena de energía espiritual, la mirada de Tuayu denotaba destin, y su rostro se retorció en una mueca de desprecio. Ya. ¿Se han cuidado sin contendientes los humanos? Han enviado a un viejo decrépito con la vitalidad en declive. La mirada de Yen Hangshan se agudizo mientras declaraba con voz grave, soy más que suficient para enfrentarme ti. Sobre estimas tus habilidades. Resoplo tuayu con fuerza, con cada pelo de su cuerpo erizado mientras un poder demoníaco ilimitado surgía salvajemente de su interior. Por otro lado, profundas llamas karmacías se incendiaron sobre la figura de Yen Hangshan, levando su estado al límite absoluto. Esta batalla, la libraria hasta la muerte. La tensión estaba en su punto álgido mientras los dos se enzarzaban en combate. Luo Qianxue observó la escena que se desarrollaba ante ella, y su sorpresa persistió mucho después de que el espectáculo hubiera terminado. La campana del emperador demonio, el espejo kunlun. Las armas imperiales supremas que había anhelado en su vida pasada ahora yacen ante ella, brillando a plena vista. Hermana, ¿en qué piensas? Chen Yang se abrió paso entre la multitud y se acercó a Luo Qianxue. Luo Qianxue volvió a la realidad, desterrando sus pensamientos caóticos, y le dedicó a Chen Yang una dulce sonrisa, nada. Chen Yang, ¿quién crees que ganara esta contienda, el clan humano o el clan demoníaco? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Chen Yang. Hermana, quédate tranquila. El clan humano tiene la victoria asegurada. ¿Estás tan seguro? Preguntó Luo Qianxue con cierta perplejidad. Pero me temo que perderemos este primer combate. En la arena del poder espiritual, un humano y un demonio levaban apenas una docena de respirations enzarzados en combate cuando Yen Hangshan se encontró en desventaja. Chen Yang se dio una palmada en el pecho. Conmigo aquí, todas esas tribus demoníacas? Las aplastaremos a todas. Luo Qianxue frunció los labios y negó con la cabeza. No podemos influir en la selección del espejo kunlun. Quizás no seas elegido para ninguno de estos 5 combates. Y es posible que no me elejan para una partida, pero también es posible que me elejan para la siguiente. Declaró Chen Yang con sinceridad. Hermana, si me elige, ¿no deberías darme algo como muestra de tu bendición? Parpadeó. Luo Qianxue se rió ante la adorable expresión de Chen Yang y murmuró, pequeño granuja, ¿por qué siempre te comportas de forma tan adorable? Hermana, déjame aclarar algo, esto no es lindo, es encantadoramente adorable. Luo Qianxue parecía un poco desconcertada, claramente sin comprender el significado de guapo lindo, aunque en realidad no importaba. Bueno, ¿qué te gustaría esta vez? Chen Yang esbozó una sonrisa. Hermana, tú me conoces mejor que nadie. Quiero un talismán para templar el cuerpo. ¿Todavía te queda alguno? ¿Amuletos para templar el cuerpo? Luo Qianxue se quedó paralizada. ¿Para qué demonios los necesitas? Chen Yang se rió entre dientes. Es el segundo regalo que me hiciste, hermana. Quiero usarlo como amuleto de la suerte. Pft, granuja, Luo Qianxue no pudo evitar reírs. ¿Quién demonios usa eso como amuleto protector? Bromas apart, Luo Qianxue sacó 3 amuletos para templar el cuerpo de su bolsa de almacenamiento y los puso en la mano de Chen Yang. Toma, son todos tuyos. De todos modos, solo me quedan estos 3, no me sirven para nada. Adquiridos los amuletos de templado corporal de Luo Qianxue X3. Sometidos a una MEJORA de 10,000 veces. Refuerzo completado. Adquiridos amuletos del mecanismo celestial y la inversión cósmica X3. Al usarlos, oscurecen los mecanismos celestiales y invierten el orden cósmico. Todo listo. Chen Yang esbozó una sonrisa. En ese mismo instante, un grito desgarrador estalló en la arena del poder espiritual. Yen Hangshan estaba firmemente sujeto por Tuayu, con los usos destrozados sin posibilidad de reparación, despojado de cualquier capacidad de resistencia. Los humanos son tan débiles. Se burló Tuayu, con el rostro retorcido por el desprecio. Nuor.
Un rugido atronador rizono cuando el cuerpo de yen hangshan explodo en un charco de sangre, sin dejar en un solo rastro de carno huso. Los demonios prorrumpieron en vidas. El rey tuoyu, sin igual. Los humanos, escoria sin valor. Los cultivadores humanos permanecieron con expresiones sombrías, sintiendo una olida de resentimiento que no tenían donde descargar. Hemos perdido. Una derrota casi total. Las expresiones de varios grandes señores sagrados se ensombreceron. ¿Podría ser esto realmente la voluntad del cielo? Esta nuestra raza destinada a perder para siempre el pájaro vermelho. Clang. La campana del emperador demonio repicó. Primer comate, victoria del clan demonio. Ja. Rugio chicheng con una carcajada, con los ojos rebasantes de un desprecio indisimulado. La arena imperial de armas no permite ningún respiro entre rondas. El segundo comate comenzó inmediatamente. Dentro del espejo kunlun, otra figura borrosa se materializó gradualmente. A juzgar por su silueta, parecía ser una mujer. Sin que nadie lo notara, un símbolo del mecanismo celestial en la mano de Chunyan comenzó a brillar de forma constante. Al mismo tiempo, la imagen dentro del espejo kunlun se oscureció abruptamente antes de agudizarse rápidamente. La figura femenina indistinta desapareció, sustituida por un niño pequeño y regordito, que parecía tener 3 o 4 años. Bueno, por fin me toca a mí. Pensó Chunyang, mientras sus labios se curvaban gradualmente hacia arriba. Yanger. Él soltó un grito de sorpresa, con el rostro nublado por la preocupación. Solo entonces los demás se dieron cuenta de que el niño pequeño del espejo no era otro que el hijo de Jiao, el joven que no había dejado de cuidarse en todo momento. ¿Cómo puede ser él? Esto es un desastre. ¿Cómo podría un niño tan pequeño derrotar a una criatura demoníaca con ventajas innatas? Luo Chenxue parecía totalmente incrédula. Realmente es él. Yao se miró a Chunyang en el espejo y su inquietud se disipó al instante, mientras una imperceptible cabeza de bujaba en la comisura de sus labios. Parecía que la voluntad del cielo favorecía a la raza humana. Chiching miró fijamente a Chunyang, con una pizca de diversión en su rostro. Chunyang estaba en el reino del cuerpo templado, por lo que el oponente elegido por el emperador demonio bel seguramente sería del mismo reino. Hoy, los pocos jóvenes del clan demonio en el reino del cuerpo templado que lo habían acompañado a ver el mundo eran todos verdaderamente excepcionalmente dotados. Se encontraban entre los 100 mejores de toda la generación infantil del clan demonio. El más fuerte de ellos ocupaba un notable 29º puesto. Esta competición estaba prácticamente ganada. Hoy, como se llama el de la campana, vas a elegir o no? Chunyang es impaciente. Estoy esperando para conseguir esa preciosa medicina de esencia de sangre de tu vientre. Ya. Un mocoso humano de barba humida que se atreva a presumir de apoderarse de la medicina del tesoro? Que iluso. Los soldados demoníacos instalaron en olitas de risas burlonas. Jiao se acercó a Chunyang, con voz tenida de preocupación. Yanger, tú. Antes de que pudiera terminar, Chunyang la interrumpió, madre, confía en Yanger. Jiao se detuvo, momentáneamente atonida. La confianza ilimitada en las palabras de Chunyang alivió ligeramente sus preocupaciones. Don. Sonó la campana del emperador demonio. Una luz dorada brilló sobre un híbrido blanco de león y tigre. Ya. Es el cachorro del gran rey león tigre. Con un físico sin igual, y a medio camino del reino extremo. Ese mocoso humano está prácticamente muerto. En un destello de luz, Chunyang y el cachorro de león tigre se materializaron simultáneamente en la arena. Los ojos del cachorro ardían con ferocidad mientras fijaba su mirada en Chunyang y lanzaba un rugido ensordecido. Sin embargo, para sorpresa de todos, Chunyang no mostró ni una pizca de miedo. En cambio, se limpió los labios. Si no me equivoco, acaba de limpiarse la baba? Sí, sin duda. Yo también lo sé. ¿Qué significa eso? Los cultivadores humanos se quedaron perplejos. Del mismo modo, los soldados demoníacos estaban perplejos. ¿Por qué este chico humano parece tan valiente? Esa mirada en sus ojos es exactamente la misma que la mía cuando vio comida. ¿Es posible que este muchacho considera a la descendencia del rey león tigre como sustento? De repente, una leve sensación de aprensión se agitó en el corazón de Chiching. La batalla era inminente. El cachorro de león tigre cargó a 4 patas, abriendo sus fauces mientras se abalanzaba hacia Chunyang a una velocidad asombrosa. Esperando que Chunyang se apartara, se quedó atenido al verlo completamente inmóvil. Rápido, muchacho, apartate.
La embestida de una bestia león tigre no es algo que la gente común pueda soportar. Los gritos de ansiedad cesaron abruptamente, sustituidos por exclamaciones de asombro. Sobre la plataforma, Chanyang esquivó casualmente el ataque del cachorro con un solo dedo. Inmediatamente después, cerró la palma de la mano en un puño y lo golpeó hacia la cabeza del joven híbrido león tigre. Con un crujido agudo, el cráneo del cachorro se hizo añicos y su vida se extinguió sin un momento de vacilación. El espejo con luz siguió irradiando una luz deslumbrante. Lo que significaba que, en esta batalla, la raza humana. Victoria. Capítulo 30. Ay, Dios mío, sigo siendo yo. ¿Y es esto una victoria? Los cultivadores humanos no lo habían asimilado del todo. Ese mocoso la ha destrozado el cráneo al cachorro de león tigre de un solo puñetazo. Así que el niño no estaba fanfarroneando después de todo. La fuerza detrás de ese puñetazo debe de ser comparable a la del reino extremo, ¿verdad? Los ojos de los principales señores sagrados de la raza humana ardían con intensidad mientras miraban fijamente a Chanyang. El santo maestro Fénix celestial tomó la palabra, compañero toestao, este joven seguramente no es un discípulo de la piscina de Jade, ¿verdad? Recuerdo que el Yauchi nunca acepta discípulos varones. Yao CS sonrió levemente. Por supuesto que no. Ya, esplendido, sin duda. Los labios del santo maestro Fénix celestial se curvaron hacia arriba. Este santo maestro observa que el muchacho posee una estructura ósea extraordinaria y una abundante energía vital. Si legara a domina la llama divina del Fénix, su destreza ascendería a nuevas alturas. Uf. El soberano nube de hielo se rió entre dientes. Tu débil llama apenas serve para asar carne. Este muchacho debería unirse a mi palacio sagrado nube de hielo. La boca del soberano Fénix celestial se crispó. Tu energía de vendaval con venas de hielo apenas serve para conservar la frescura. Este joven es mucho más adecuado para mi santuario del Fénix celestial. Amit ba. Caballeros, dejen de discutir. Por la gracia de Buda, este joven está destinado a nuestra orden monástica. Entrar en la vida monástica es su mejor camino. Viejo burro calvo. Declararon al unísono el soberano Fénix celestial y el soberano nube de hielo. Yao se así río suavemente. Caballeros, no hay necesidad de discutir. Este muchacho está destinado al camino del cultivo físico. Aunque lo acayeran, no podrían enseñarlo. Además, su maestro no es otro que ese. ¿Cultivo físico? Los grandes soberanos vacilarán ligeramente. Basta. No deseo atraer la atención de ese anciano, dijo el soberano Fénix celestial con un gesto de desprecio, abandonando al instante la idea. El soberano nube de hielo resopló ligeramente y se quedó en silencio. Mientras tanto, los clanes demoníacos reunidos se quedaron sin palabras, con los ojos llenos de asombro mientras contemplaban la diminuta figura de Chanyang. La expresión de Chiching se ensombreció considerablemente. Era bien sabido que los clanes demoníacos poseían ventajas físicas innatas. En el reino del templado corporal, los cultivadores humanos no eran rivals para los miembros de los clanes demoníacos. Sin embargo, este niño que tenían ante ellos era claramente una animalia. Muy bien, esta ronda será tuya. Chi Cheng resopló ligeramente y esperó pacientemente que Chanyang abandonara la arena. Según las reglas de la arena imperial de armas, los oponentes solían seleccionarse de nuevo para cada combate, lo que hacía prácticamente imposible que se elegera dos veces a la misma persona. Solo habían perdido un combate quedaban tres más, y la raza demoníaca estaba decidida a asegurarse la victoria. En la arena del poder espiritual, Chanyang contempló el cuerpo del cachorro, perdido en sus pensamientos. ¿Qué le pasa al chico? ¿Por qué se ha quedado en blanco de repente? La multitud murmuró confundida. Podría ser que, bajo su aparente actitud despreocupada, en realidad haya sufrido lesiones ocultas? El rostro de Gio se nubló con preocupación al oír el comentario. Al darse cuenta de ello, Xu Yuxian sonrió levemente. Tranquilo, el hermano menor está bien. Tras unas cuantas respiraciones más, por fin se produjo movimiento en la arena del poder espiritual. Chanyang aplaudió con fuerza y declaró con seriedad. Está decidido. Lo voy a usar para cocinar hotpot. ¿Todos? Bajo la atenta mirada de todos los presentes, Chanyang sacó varios objetos de su bolsa de almacenamiento. ¿Eso es una olla? ¿Y agua y fuego? No puede estar planeando. Al instante, todos tuvieron el mismo pensamiento. La multitud demoníaca observaba a Chanyang con expresiones cada vez más sombrías. Al poco tiempo, el aroma de la carne asada se extendió por toda la arena de energía espiritual.
Dios mío, ese mocoso ha estado mirando al vacío durante un buen rato. Estaba tramando como comercial? La multitud. La mirada de Chi Ching se volvió gelida. Nunca antes nadie se había atrevido a ser tan insolente ante mi santo clan. Joven, te recordaré. Chanyang cogió un trozo de carne y así lo metió en la boca, con tono de disgusto. Bah! Que ricos! ¿Es que los demonios nunca hacías ejercicio? Demasiado rica. Guardar el resto para más tarde. Primero pedimos otra ronda para quemar algunas calorías. Ya. Excellent. Esplendido. Nuestros descendientes humanos son verdaderamente formidables más allá de toda medida. Estas simples tribus demoníacas solo sirven para convertirse en el manjar de nuestros platos. Los cultivadores humanos sintieron que su ánimo se levantaba al instante, y el resentimiento anterior se desvaneció como el humo. El rostro de Chiching se volvió ceniciento. En miles de años, nunca había sentido tanta furia como hoy. Muchacho, has insultado a mi sagrado clan. Aniquilara to tu lineage. ¿Me estás amenazando? Pregunto Chanyang con mirada gelida. Detesto que me amenacen. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, Chanyang fue transportado fuera de la arena del poder espiritual. La campana del emperador demonio repicó, señalando la selección de oponentes para la tercera prueba. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chanyang cuando el segundo símbolo del mecanismo celestial comenzó a arder. La campana del emperador demonio vaciló visiblemente, luego un rayo de luz dorada se disparó, aterrizando una vez más sobre un cachorro. Era un miembro del clan demoníaco de tipo vegetal, la vid sangrienta azaplatida. Otro reino del cuerpo templado? Una sensación de aprensión brotó una vez más en el corazón de Chiching. Al momento siguiente, el espejo con luz brilló con luz propia y un niño regordito y familiar apareció una vez más. Bueno, soy yo otra vez. Dijo Chanyang con una lenta sonrisa. En verdad, no se puede desafiar la voluntad del cielo. Imposible. Exclamó Chiching con cara de sorpresa. ¿Por qué el arma imperial elegiría a la misma persona dos veces? En un destello de intuición, Chanyang y la vid de sangre azul platita se materializaron simultáneamente en la arena de energía espiritual. Oh, esta vez sin adornos. Perfecto para cortar la riqueza, una combinación sabrosa y sencilla para una nutrición equilibrada. La multitud. Al instante siguiente, Chanyang desapareció abruptamente y se materializó ante blue silver vina una velocidad asombrosa. La vid platita azul parecía completamente desconcertada. ¿Todavía mirando? He venido a Kumrut. Un puño tan grande como una montaña se estrelló contra la blue silver vine, atravesándola de un puñetazo. Fue limpio y decisivo, la vid azul platita ni siquiera tuvo oportunidad de contraatacar. Sobre el espejo Kunlun, una luz deslumbrante brilló una vez más. He ganado. He vuelto a ganar. Un golpe, una muerte. Una victoria más y las tribus demoníacas serán derrotadas definitivamente. Todos los cultivadores humanos mostraban expresiones de alegría. Los cultivadores de la secta Yin tenían expresiones ligeramente sombrías. No habían previsto que la fuerza de Chanyang fuera tan absolutamente inconmensurable. Los demonios que se acercaban a la cima del reino del templado corporal eran tan indefensos como polluelos ante el matadero en su presencia. Plop, plop. El sonido de las salpicadoras resonó en la arena de energía espiritual. Chanyang trabajaba con facilidad, desmembrando rápidamente la vid sangrienta azul platita y ecándola en la olla. Jugó bastante bien. Chanyang movió la garganta mientras saboreaba el aroma, con una expresión de puro deleite. Ya observó, algo hipnotizada, antes de solta, younger. ¿Cuándo así ha vuelto tan formidable? El cultivo que acaba de mostrar ya no está lejos del reino extremo. Los labios de Chu Yuxian se curvaron en una leve sonrisa. Esto es solo el comienzo. Lo verdaderamente espectacular aún está por llegar. El clan demoníaco llevaba mucho tiempo en silencio. La expresión de Chi Ching era grave y habían perdido dos rondas. Otra derrota significaría perder esos elixirs de esencia de sangre vitales. Esto no puede ser. No hemos tenido noticias del mono. No podemos perder la próxima partida bajo ningún concepto. Al pensa en ello, los ojos de Chi Ching se oscurecieron aún más, con la mirada fija en Chanyang como si quisiera devorarlo por completo. Mirad, que estáis mirando todos. Chanyang frunció los labios, sin inmutarse en absoluto. Una vez que alcanzó la iluminación, tarde o temprano os cocinaré en una olla. Chi Ching resopló con frialdad. Pequeño mocoso de lengua afilada.
Habla cuando hayas vivido para ver ese día. Chunyang cogio un trozo de vida azul platita y así lo metió en la boca. Su expresión cambió al instante. Ah. Escuper, escuper, escuper. Maldita sea, que amargo. Que clase de basura coméis los demonios? Es repugnant. Maldita sea. Chi ching y la tribu demoníaca reunida hicieron una mueca, con los ojos ardientes de furia. La poderosa raza demoníaca nunca había soportado tal humiliación. Debemos ganar la próxima ronda. Murmuró Chi Cheng, dando una orden absoluta. Con un silbido, Chunyang desapareció y regresó al lado de Luo Qianxue. Luo Qianxue, algo preocupada, lo advirtió, ser el objetivo del plan demoníaco no es nada bueno. Chunyang sonrió levemente. Tranquila, conozco mis límites. Por cierto, hermana, ¿te apetece un guiso? Luo Qianxue frunció el seno, confundida. ¿Qué es un guiso? Pronto lo descubrirás. Antes de que pudiera terminar, una figura sombría volvió a aparecer en el espejo Kunlun. A través de la neblina, parecía ser un anciano. Chunyang esbozó una sonrisa mientras pensaba para sí mismo, los elixirs de esencia vital son todos míos. Todos los demás, apartens de mi camino. Cuando el último símbolo del mecanismo celestial se consumió, la figura sombría desapareció del espejo Kunlun. En su lugar apareció una figura muy familiar para los presentes. Caramba, lo siento, pero sigo siendo yo. Chunyang aplaudió y reapareció en un instante en la arena de energía espiritual. Capítulo 31, Triunfant, la llama sagrada se eleva hacia el cielo. El otra vez. ¿Cómo es posible? El rostro de Chi Ching reflejaba incredulidad. Dos veces podría considerarse una coincidencia, pero tres veces seguidas? Eso solo podía significar que alguien estaba interfiriendo entre bastidores. Sin embargo, se trataba de la arena imperial de armas. ¿Quién, sino un emperador, podía alterar la voluntad de los cielos? Chi Cheng no podía comprenderlo en absoluto. Los cultivadores presentes, tanto demoníacos como humanos, estaban igualmente perplejos. Incluso Yao Xie estaba profundamente asombrada. Esto confirmaba que el antiguo ancestro de la piscina de Jade no había interferido con el espejo Kunlun. Lo que significaba que todo esto estaba predestinado por la voluntad del cielo. Chunyang estaba destinado a librar tres batallas. Al darse cuenta de esto, la mente de Yao Xie se tranquilizó. La aparición de Chunyang significaba que la fortuna de la raza humana aún superaba a la de la raza demoníaca. La raza humana debe prevalecer en esta batalla. Bueno, amigo de escamas largas, ¿por qué tienes el rostro tan sombrío? ¿Acaso ya has previsto la derrota? Pequeño mocoso, nuestro plan demoníaco también tiene un joven que ha alcanzado el reino supremo. Una vez que se elegido, estarás tan huerto como yo. Chi Cheng habló con frialdad. Ah, sí. Chunyang se rió entre dientes. No creo que sea necesario llegar a tales extremos. Con eso, Chunyang gritó hacia el emperador demonio Bel, ¿por qué no traes a todos tus descendientes demoníacos aquí de una vez? En ese momento, el símbolo del mecanismo celestial que tenía en la mano se quemó por completo. Como se comprendiera las palabras de Chunyang, el emperador demonio Bel parpadeó con destellos de luz dorada. En un abrir y cerrar de ojos, 9 jóvenes descendientes demoníacos fueron transportados simultáneamente a la plataforma de energía espiritual. Chi Cheng se quedó mirando en silencio, atenido. ¿Qué significa esto? ¿No había sido siempre uno contra uno en la arena del arma imperial? Ahora, todos los descendientes demoníacos que Chi Cheng había traído para entrenar habían subido a la plataforma. El emperador santo enterado, que había permanecido en silencio, habló con voz grave, el buitre rayo purpura y la hormiga tidera del trueno han alcanzado el reino extremo. Las expresiones de los cultivadores humanos cambiaron notablemente. Dos criaturas del reino supremo, más 7 cachorros de bestias demoníacas que se acercaban al reino supremo. Y es evidente que el emperador demonio Zhong está haciendo trampa. Enfrentando solo a 9 oponentes, incluso si Chunyang ha alcanzado el reino más alto, no puede ser rival para ellos. Yang el corazón de Ji Yao Celino de Paver y no pudo evitar gritar. La expresión de Luo Qianxue era igualmente grave. Si él mismo hubiera estado de pie en la plataforma, la victoria lo habría parecido totalmente inalcanzable. Los soldados demoníacos rugieron salvajemente. Ya. Esta es la voluntad del cielo. Solo nuestro santo plan está destinado por el cielo. La cabeza de este mocoso se convertirá en el botón del joven maestro rayo purpura.
Los cuernos gemelos del joven maestro le que atravesaron su cuerpo, vengando a nuestros familiares caídos. En la arena del poder espiritual, el joven buitre rayo purpura fijo su morada en Shenyang, con los ojos llenos de desprecio. Clasificado en el puesto 29 entre la generación más joven de las tribus demoníacas, había sido uno de los prodigios más destacados desde su nacimiento. El joven Thunder Puppet Ant no era diferente. Como criatura demoníaca que había traspasado el reino extremo, nunca tenía en cuenta a otras razas. Shenyang observó la fila de bestias demoníacas y, de repente, sus ojos se iluminaron mientras se reía entre dientes. Bestias voladoras del cielo, criaturas del mar y bestias terrestres, ahora las tenemos a todas reunidas. Esto es un auténtico festín de tierra, mar y air. Este chico no puede contenerse más. Los demás. El joven buitre rayo purpura y la joven hormiga tidera del trueno se quedaron paralizados. El humano que tenían ante ellos parecía totalmente indiferente a su presencia. Ambas bestias resoplaron con fuerza al unísono. El ambiente cambió abruptamente. Rayos purpura envolvieron toda la arena. Una energía atronadora tan potente. ¿Realmente puede ser manejada por alguien del reino del cuerpo templado? La multitud miró con incredulidad. Yanger, ten cuidado. El corazón de Jiao se le subió a la garganta. Al instante siguiente, los rayos purpura que lo invadían todos se fusionaron abruptamente y se abalanzaron hacia Shenyang. Con un estruendo atronador, el rayo purpura golpeó el cuerpo de Shenyang, y su violenta explosión resonó en los cielos. Los cultivadores humanos apartaron la mirada, incapaces de soportar el espectáculo que se desarrollaba en la plataforma. Los labios de Chi Ching se curvaron en una lenta sonrisa. ¿Recibir ese golpe de frente? Incluso alguien en la cima del reino del templado resultaría gravemente herido. Ah, sí. Resonó una voz infantil desde el centro de la explosión. Cuando el humo se disipó, Shenyang permanecía ileso. Las pupilas de Chi Ching se contrajeron bruscamente. Imposible. El joven buitre rayo purpura estaba igualmente atenido, ¿realmente su ataque había sido ineficaz? Entre los cultivadores humanos estalaron los viters. Está ileso. El pequeño está ileso. Shenyang aplaudió y comentó con indiferencia, ¿es este el llamado prodigio de tu raza demoníaca? No es gran cosa, ¿verdad? Sus ataques son tan suaves como el ronroneo de un gatito, apenas suficientes para hacer cosquillas. A su lado, la hormiga tidera del trueno emitió un rugido agudo y penetrante. Al instante, la arena de energía espiritual quedó envuelta en un trueno celestial. Un relámpago tras otro descendió, golpeando el cuerpo de Shenyang. Sin embargo, Shenyang permaneció de pie como un meteorito indestructible. Por muy feroz que fuera el rayo, no logró arenarlo. Tanto los humanos como los demonios se quedaron paralizados. ¿En qué reino se encuentra este joven? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Luo Qianxue miró fijamente a Shenyang, perdida en sus pensamientos. Impresionante. ¿Es este el cuerpo de los 10,000 tribulations? Debo continuar con mi arduo cultivo, no puedo dejar que me eclipse. Yo también se quedó paralizado en el sitio. Hacia mediano, no posía en una pizca de cultivo, pero ahora en siquiera una bestia demoníaca en la cima de su reino podía arenarlo. Para alcanzar tales alturas, Yanger debe haber soportado inmensas dificultades durante los últimos 6 meses. El rayo se disipó, dejando a Shenyang ileso. El juego por turnos ha terminado. Ahora es mi turno. Con esa declaración, los golpes sin adornos de Shenyang aterrizaron sobre los 9 cachorros de bestia demoníaca. Un puñetazo por objetivo, ejecutado con una eficiencia despiadada. Todas las bestias, incluidas las dos jóvenes en su etapa máxima, el buitre rayo violeta y la hormiga tidera del trueno, fueron atravesadas, y toda su vida se desvaneció. El espejo con luna radió una luz brillante, anunciando la victoria de la raza humana. ¿Eso es todo? ¿Hemos ganado? Todo sucedió demasiado rápido para comprenderlo. Los grandes señores santos fijaron su mirada en Shenyang, con ojos que delataban un asombro absoluto. Esto traición la destreza ordinaria del reino extremo. ¿Cómo demonios lo ha conseguido? Pum. La campana del emperador demonio emitió una serie de vibraciones zumbantes, y un sinfín de elixirs de esencia vital se materializaron ante Shenyang. Al mejor de 5, esta era la recompensa que le correspondía al vencedor. Los ojos de Shenyang se iluminaron al instante y, como un pequeño avaro, se abalanzó sobre la pila de elixirs. Mío. Todo mío. Ya.
También guardo los cuerpos de varios cachorros de bestias demoníacas en su bolsa de almacenamiento. Estos tampoco deben desperdiciarse, son perfectos para un bocadillo. Todos. Chiching, maldita sea. Maldita sea. La arena de energía espiritual se desvaneció gradualmente. Los labios de Yao se curvaron hacia arriba cuando se materializó junto a Chun Yang en un instante, protegiéndolo de una emboscada demoníaca. Demonios, no sois nada especial, declararon al unísono los grandes señores santos. No tenías cabida en la gran reunión de nuestra raza humana. Desapareced. El rostro de Chi Ching se volvió ceniciento. Nunca imagino que las cosas se desarrollarían de esta manera. Monkey Holgazan. ¿Ya estás listo? Este rey no puede contenerlos más. ¿Cómo se respondiera a la súplica tachita de Chi Ching, una lama divina broto de las profundidades del estanqueauchi, disparandos directamente hacia los cielos? ESAES, la lama divina del pájaro vermelón. Todos los presentes se quedaron paralizados por la sorpresa. La expresión de Chun Yang se ensombreció al instante. Esto es malo. La pequeña roja está en peligro. La ira de Chi Ching se disolvió en alegría mientras gritaba, se ha encontrado el rastro del pájaro vermelón. Este príncipe se despide. Al pronunciar estas palabras, unas alas platidas brotaron de la espalda de Chi Ching, impulsándolo a una velocidad vertiginosa hacia las profundidades del estanque de jade. Los otros grandes señores sagrados la siguieron, desatando a sus artes y técnicas divinas mientras cargaban hacia las lamas divinas. La expresión de Yao se cambió abruptamente. Agarró a Chun Yang y corrió hacia la ubicación de Xiao Hongnu. En cuestión de segundos, varios poderosos buscadores del Dao se materializaron junto a las lamas divinas. Ay, Chief, salvim. Un mano apestoso ha intentado secuestrarme. Desde el interior de las lamas divinas, una figura carmesa salió disparada de repente, volando a una velocidad asombrosa hacia los brazos de Chun Yang. Capítulo 32, La batalla entre el hombre y la bestia, el ataque repentino. Mil gracias por vuestros votos y recomendations mensuales. Ay, Chief. Me ha dado un susto de muerte. Xiao Hong sacaruco en los brazos de Chun Yang, con palabras tenidas de miedo. La expresión de Chun Yang se volvió grave. Desde que apareció Little Red Nu, todas las miradas se habían fijado en ella, sin desviarse en un momento. El pájaro vermelón. Es realmente el pájaro vermelón. Ya. Mi clan sagrado alcanzará la grandeza. El rostro de Chi Ching ardía de fervor. Entregad el pañuelo del Phoenix vermelón y os perdonar la vida. Esta es la tierra sagrada de la piscina de jade. Como os atrevéis, demonios, a causar estragos. La expresión de Yao se volvió gelada mientras el espejo con luna se elevaba lentamente, flotando detrás de ella. El soberano Phoenix celestial permanecía suspendido en el aire, un pájaro místico dorado que se elevaba hacia el cielo, con su grito atravesando los cielos. Compañeros cultivadores, ¿por qué no actuáis? El joven pájaro vermelón es el destino de nuestra raza humana. No debe caer en manos de las tribus demoníacas. Amit ba. El pájaro vermelón está destinado en nuestra raza humana. Devotos demoníacos, haríais bien en marcaros. Detrás del emperador santo enterrado, el soberano santo nube de hielo y el soberano santo místico se manifestaron fenómenos extraordinarios que rodearon completamente a Chi Ching. Simultáneamente, en el origen de las lamas divinas, dentro del reino cavernoso sagrado del santuario de Brahma, una figura oscura irrumpió a través de la pared de la montaña, estrellándose pesadamente contra una roca en un estado lamentable. Al observarla más de cerca, se trataba de un simio gigante humanoide, con el cuerpo cubierto de heridas, la forma algo distorsionada y sangrando incontrolablemente. Malditas mujeres humanas, malditas criaturas violentas. Gruñó el simio con voz ronca. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, una lanza azul zafiro, frigida con energía espiritual, siguió rápidamente, lanzándose hacia el cuerpo del simio. Mano. La expresión de Chi Ching cambió abruptamente mientras activaba con urgencia la campana del emperador demonio sobre su cabeza. Un continuo repicar de campanas resonó, fusionándose en una aparición de campana dorada que envolvió el simio gigante. Clang. El impacto seco resonó en todo Yachi, acompañado de una violenta explosión de energía espiritual. Cough. En medio de los escombros y el polvo que volaban, la TOS del simio gigante persistía. Maldita sea, eso duele como una pura. El lineage de los simios de piedra realmente posee una piel gruesa y una carne dura, aguantan bien los golpes. Una voz fría llegó a los oídos de la multitud.
Mirando en la dirección del sonido, virana una mujer de impresionante belleza de pie en el aire, con una expresión algo sombría. Esposa del maestro. Chen yang agito los brazos enérgicamente. Yagio parpadio y aparicio junto a yao siye y chen yang en un instant, con voz solemne. Yanger, ten por seguro que, con la esposa de tu maestro aquí, Nadia te quitará a pequeña rabia roja. ¿Essa el hora de un quasi emperador? No, parece que no liga hacerlo. La expresión de Chi Ching es tenso. Esto complica bastante las cosas. Aunque se quedara a un pelo de alcanzarla, Yao Jiuan podía decidir el poder de un emperador. Saludos, anciano. Los principales señores sagrados se adelantaron para presentar sus respetos. En los días en que eran santos hijos y hijos de Buda, ya habían sido testigos de la formidable presencia de Yao Jiu. Sia, vigila de cerca a Yanger. Sí, maestro. Con eso, Yao Jiu agarró el espejo Kunlun y lo lanzó hacia Chi Ching con suprema maestría. El espejo Kunlun se iluminó al instante con una deslumbrante luz divina. Yao Jiu se encontraba a un pelo del reino quasi emperador. Cuando canalizó todo su poder en esta arma imperial suprema, liberó al menos el 70% del verdadero poder del espejo Kunlun. Chi Ching, sin embargo, se encontraba simplemente en la cima del reino de la búsqueda del Dao, a muy lejos del reino del emperador. Apenas podía activar la campana del emperador demonio. Claramente, Chi Ching no podría aguantar mucho tiempo. ¿A qué esperas? Haz tu movimiento. Chi Ching gritó, aunque parecía que no se dirigía a nadie en particular. Sobre la pared rocosa, el colosal simio incrustado en el abrió de repente los ojos. Su cuerpo se disparó hacia arriba, con las heridas corrándose a un ritmo asombroso. Humph. Tu, miserable testarudo y de piel gruesa, recibe este gol. Amatba Buddha, el Dharma no conoce límites, todos los seres pueden ser salvados. El soberano Phoenix Celestial, el monje sagrado del reino de Buddha y el emperador santo enterrado lanzaron su ataque contra el colosal simio. El cuerpo del simio demostró ser resistente, pero bajo el ataque combinado de los tres soberanos, luchó por mantener su posición. Del mismo modo, a pesar de impunar la campana del emperador demonio, Chi Ching fue retrocediendo constantemente por los implacables ataques de Yao Jiu y el espejo Kunlun. Mientras tanto, los cultivadores humanos llevaban mucho tiempo enfrentándose a las tropas demoníacas en la batalla. Las artes divinas y las técnicas maravillosas estaban sin cesar, creando un caos absoluto. Zhu Yuxian se transformó en una seguidora demoníaca, aniquilando a un gran número de enemigos con cada punetazo donde quiera que iba. Varios seres demoníacos del reino de la búsqueda del Dao intentaron rodearla y atacarla, pero fueron interceptados por los ancianos de la secta Yachi. Zhu Yuxian saltó al aire, fallando su mirada en su objetivo, Tuayu, el rey demonio en la cima del nirvana. Iris 2. Antes te dejé escapar, pero ahora pagarás con tu vida. Un hora aterradora golpeó a Tuayu como un rayo caído del cielo. Cuando Zhu Yuxian lanzó su puño, el poder atronador azotó el aire, provocando una profunda punzada de terror en el corazón de Tuayu. Esta humana, y es formidable. Tuayu luchó por defenderse, incluso desatando su poder divino vinculado a la vida. Sin embargo, el ataque de Zhu Yuxian resultó tan imparable como una joya afilada, destrozando instantáneamente sus defensas y atravesando su cuerpo. La incredulidad se extendió por el rostro de Tuayu. De verdad, realmente, has alcanzado el nirvana. Zhu Yuxian se rió suavemente, solo ahora te das cuenta? Demasiado tarde. Nos vimos al otro lado. Con un estruendo atronador, el cuerpo de Tuayu explotó, reduciéndose a un montón de escombros. La batalla continuó, y los cultivadores humanos fueron ganando poco a poco ventaja gracias a sus tácticas de formación y a la ventaja de jugar en casa. Chen Yang observó el desarrollo de los acontecimientos, con una vaga sensación de inquietud que se agitaba en su interior. Aunque la raza demoníaca no ha aparecido, no deberían ser tan descuidados. Realmente esperaban arrebatar el pájaro vermelón de las manos de la tierra sagrada con solo dos reyes demonios en la cima del reino de la búsqueda del Dao. Ahora, y así con las fuerzas de élite que en los campos de batalla más ala, los humanos tienen la ventaja. Sin embargo, la raza demoníaca no muestra signos de retirada. ¿A qué demonios están esperando? Al observar la escena, vio al rey demonio verde Loron y el simio gigante al borde de la derrota, mientras que el y la pequeña furia roja estaban siendo protegidos por tres señores santos. Incluso se apareciera un quasi emperador de la raza demoníaca, sería imposible arrebatar a la pequeña furia roja por sorpresa. A menos que alguien les estuviera ayudando. Al darse cuenta de esto, el cuerpo de Chun Yang tembló violentamente.
Esa observation que hizo chinchiantes, tal vez no estaba dirigida al simio gigante. Maldita sea. Al darse cuenta de esto, Chun Yang agarró con fuerza a Xiao Hongnu y gritó a Yao Xia, hermana mayor, ten cuidado. Yao Xia y el soberano sagrado nube de hielo se quedaron paralizados por la sorpresa. Por otro lado, una sombra de tristeza brilló en los ojos del santo soberano del inescuro, que mocoso tan perspicaz. Te has dado cuenta de eso. Ay, es demasiado tarde. En cuanto pronunció esas palabras, una energía en Shen Ming ilimitada surgió repentinamente debajo de los pies de Yao Xia y del soberano sagrado nube de hielo. La energía en se fusionó en dos formaciones mágicas, de las que se extendieron cadenas celadoras que ataron simultáneamente a los dos señores sagrados. Xianin, ¿qué estás haciendo? Gritó el santo maestro nube de hielo en tono de reprimenda. El estandarte del cruz Xianin. La mirada de Yao Xia se volvió gelada. ¿Como seres humanos, os atrevéis a usar este artefacto venenoso contra nosotros? El soberano sagrado Xianin se burló con frialdad. TSK. Realmente tiene suerte. Si este joven no lo hubiera descubierto a tiempo, en unas pocas docenas de respiraciones, este soberano os habría celado a ambos dentro del estandarte. Aún así, esto es suficiente. Esta bandera Shenming que cruza las sombras ha agotado la mitad de mi esencia vital para mantenerla. Una vez atrapados en ella, nunca escaparías. Yao Jiu sintió la conmoción y una olita de furia brotó dentro de ella. Lanzó un golpe con toda su fuerza contra Chi Ching antes de dirigir su atención hacia Chunyang. ¿Crees que podíais escapar? Seguid sanando. Chi Ching encendió su esencia demoníaca, reuniendo cada gramo de fuerza para activar la campana del emperador demonio. Un repique ensordecido resonó cuando la campana del emperador demonio descendió a una velocidad vertiginosa, envolviendo tanto a Chi Ching como a Yao Jiu dentro de su esfera protectora. Maldita sea. Yao Jiu activó el espejo Kunlun, desatando un bombardeo implacable. La campana del emperador demonio se sacudió violentamente. Chi Ching escupió sangre por la boca, pero aún así no pudo romper la barrera. ¿De verdad crees que los demonios no tenemos planes de respaldo? Ya. El rostro de Chi Ching se retorció en una sonrisa maníaca. El cielo lo ha decretado, el pájaro vermelón es nuestro. El soberano Phoenix Celestial, el monje sagrado del reino de Buda y el emperador santo enterrado también percibieron el peligro y intentaron retirarse, pero el simio colosal no les dio oportunidad. Confiando en su gruesa piel y su formidable defensa, el simio colosal ignoró por completo sus ataques. Su forma se dividió en tres, cada una de las cuales se centró exclusivamente en contener a los tres grandes soberanos. Yao Xia golpeó sin piedad las cadenas Shen Ming, con palabras llenas de furia. Xianin. Como miembro de la raza humana, te has convertido en un traitor a las tribus demoníacas. A partir de hoy, la tierra sagrada de Yao Qi y la tierra sagrada de Xianin estarán enzarzadas en una disputa sin fin. El señor sagrado Xianin desestimó sus palabras con indiferencia. No hables con tanta dureza. Mi alianza con las tribus demoníacas es solo un acuerdo temporal. Ellos dejan el pájaro vermelón, mientras que yo solo busco una parte de su esencia sanguínea. Al pronunciar estas palabras, la mirada del santo señor Xianin se posó en Xiao Hongnu, con los ojos rebosantes de codicia. Capítulo 33, el hombre que destrozó a un soberano sagrado de un puñetazo. Chief, vamos a darlo todo. Las chispas bailaban por todo el cuerpo de Xiao Hongnu mientras se preparaba para un golpe con toda su fuerza. Al mismo tiempo, una voz mecánica sonó en la mente de Chunyang. Al escuchar su contenido, los labios de Chunyang se curvaron en una sonrisa burlona mientras la marca de la llama dorada reaparecía en su frente. La marca de la llama divina. Las pupilas del santo señor de Xianin se contrajeron abruptamente y el asombro se extendió por su rostro. ¿El pájaro vermelón ya ha reconocido a su amo? Pequeño mocoso, realmente me sorprendes. Tenía la intención de eliminarte como una mera formalidad, pero parece que eso ya no es posible. El pájaro vermelón había jurado lealtad, vinculado a la vida y la muerte de su amo. Si Chunyang parecía, el pájaro vermelón seguiría su ejemplo y su esencia se extinguiría. Una sonrisa siniestra y escalofriante se extendió por los labios del santo maestro de Xianin. ¿Qué te parece esto? Déjame implantar una marca de esclavitud en ti. De esa manera, tanto el pájaro vermelón como tú pertenecerás a mi tierra santa Xianin. Ya. Chunyang lanzó una mirada fulminante al santo maestro Xianin antes de hablar lentamente. ¿Crees que puedes esclavizar a este joven maestro? Sigue sanando.
El joven tiene bastante carácter, dijo el santo maestro de Xianin con una sonrisa, en lugar de enfadars. Espero que sigas diciendo lo mismo después de esto. Uf. Chen Yang se rió entre dientes. Espero que entonces sigas teniendo fuerzas para hablar. El santo maestro Xianin vaciló ligeramente. Ignorando al santo maestro Xianin, Chen Yang reunió todas sus fuerzas y gritó al aire. Maestro. Si no aparece ahora, capturarán a su discípulo más querido. La expresión del santo maestro cambió mientras percibía cuidadosamente las energías circundantes, pero no detectó ninguna presencia oculta. ¿Me estás engañando, muchacho? Nicio, estás acabado. Chen Yang esbozó una leve sonrisa. Mira detrás de ti. El santo maestro de Xianin giró la cabeza confundido, pero detrás de él no había nadie. Ah, que tanto eres. Te dije que mirarás detrás de ti y lo has hecho. Chen Yang apoyó la barbilla en una mano mientras sostenía a Xiao Hongnu con la otra, y luego se dejó caer al suelo. Divertido, muy divertido. Exclamó el santo maestro de Xianin con una risa salvaje. Muchacho, nadie se ha atrevido nunca a jugar así con este santo maestro. En un momento, este santo maestro te hará comprender lo que significa de estar muerto. Al pronunciar estas palabras, el santo maestro de Xianin formó una espada con su dedo, suya punta estaba envuelta en energía y la apuntó hacia la frente de Chen Yang. Esta era la técnica de esclavitud única de la Tierra Santa de Xianin, imposible de romper para cualquiera. Muchacho, eres mío. Sin embargo, antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, un aura aterradora rugió desde la distancia. El soberano sagrado de Xianin es equado rígido como el hielo, con el cuerpo tenso como si se hubiera sumergido en una caverna glacial. Antes de que pudiera reaccionar, la aterradora presencia se había acercado. El maestro sagrado Xianin reunió todas sus fuerzas para resistir, pero fue en vano. El aterrador viento del puño barrió como una navaja, sin tener en cuenta ninguna defensa. Con total desconcierto grabado en su rostro, el santo señor de Xianin quedó destrozado por un solo golpe. Chen Yang abrió mucho los ojos. Maldita sea, un solo puñetazo para aniquilar a un soberano sagrado? ¿Y es tan poderoso? Con un ligero parpadeo, un anciano de aspecto juvenil vestido con piel de oveja apareció ante Chen Yang. Bueno, este muchacho es tan retorcido y astuto como su maestro. Solo dejó aquí su cuerpo espiritual, lo cual cuenta como su buena suerte. Chen Yang miró al anciano de aspecto juvenil y le preguntó con cautela, ¿eres mi maestro? En realidad, Chen Yang ya había confirmado con el sistema que su maestro, Lin Wuji, el actual jefe del Van Holy Hall, estaba justo a su lado en ese mismo momento. Por lo tanto, al enfrentarse al santo soberano del místico, todo lo que Chen Yang hizo fue simplemente una táctica dilatoria. Lin Wuji observó a Chen Yang de pies a cabeza, con una expresión rebosante de satisfacción. Muy bien de verdad. Haber superado el reino extremo a una edad tan temprana. Verdaderamente digno de ser mi discípulo, Lin Wuji. Poses el mismo espíritu incomparable que yo tenía en mi mejor momento, ya. Aunque debo confesar que tengo bastante curiosidad, ¿cómo me descubriste, muchacho? Seguro que utilizas un artefacto para ocultar mi aura. Chen Yang se quedó un poco desconcertado y pensó para sí mismo, este nuevo maestro mío parece un poco desquiciado, ¿no? Maestro, solo fue una suposición, una pura coincidencia. Podría soltar primero las cadenas que atan a la hermana Mercia y a los demás. Lin Wuji aplaudió. Por supuesto, no hay ningún problema. Con eso, lanzó un poderoso puñetazo. La formación completamente negra no opuso resistencia alguna y se hizo añicos al instante. Muchas gracias, hermano Mayor Lin. Sia, querida, cada día estás más guapa. Yao Sia esbozó una leve sonrisa. Lin Wuji, ven a ayudarme. Grito Yaojiao, ligeramente enfadado, desde cerca. Ya voy. Chen Yang se detuvo y luego lo susurró discretamente al oído a Xiao Hongnu, ¿has visto lo que acaba de pasar? ¿No te ha parecido que el maestro se ha estremecido? Chief, los six claramente. ¿Podría ser que le tenga miedo a la esposa del maestro? Yao se carraspio suavemente y adverso, no mires donde no debes. Chen Yang y Xiao Hongnu cerraron los ojos al instante. Lin Wuji saltó hacia adelante y lanzó un puñetazo hacia la campana del emperador demonio. Sencillo, pero absolutamente devastador. La forma ilusoria de la campana del emperador demonio se desintegró al instante. Chi Ching fue golpeado inmediatamente por el contragolpe del arma imperial, escupiendo sangre continuamente por la boca. Retirada. Chi Ching gritó, instando a la campana del emperador demonio y juró toda velocidad sin dudarlo un instante.
El colosal simio rugio ferrisman al verlo, y entonces todo su cuerpo se hizo anicos de repente en innumerables fragmentos de roca. Su verdadera forma había desaparecido sin dejar rastro. El soberano Phoenix celestial murmuró pensativo, parece que este simio gigante utilizó esa misma técnica para infiltrarse en el yauchi. No es de extrañar que nadie dentro de la piscina lo detectara. Con la raza demoníaca haciendo una aparición tan grandiosa, es probable que el continente Tianjin se sumerja en el caos a partir de ahora. En otro campo de batalla, las tropas demoníacas comenzarán a retirarse en desorden, mientras que los cultivadores de varias sectas humanas barrían el campo de batalla, limpiando las seculas. Ji Lingue, Ji Yao y Luo Qianshu elegarán en espadas y aterrizarán junto a Chunyang. Yang ¿estás bien? Chunyang sonrió levemente. Madre, tía, hermano Luo, estoy bien. La pequeña furia roja tampoco ha sufrido ningún daño. Solo entonces ese relajaron. Viejo. Por fin has legado. El rostro de Chu Yushin se iluminó de alegría mientras saltaba al lado de Lin Wuji. La mame maestro. Lin Wuji le dio un fuerte golpe en la cabeza a Chu Yushin. Muestra un poco de respeto. Ay. Viejo, eso ha sido demasiado. Fingió indignación Chu Yushin. Te he conseguido un discípulo prodigioso sin igual y aún así me golpeas. Hermano menor, vámonos. Fundaremos nuestra propia secta. Chunyang esposo una sonrisa y dijo alegremente, hermana mayor, ¿por qué no te uns directamente a la secta yauchi? Con la esposa de nuestro maestro Ali, no sería como traicionar a nuestro antiguo maestro. Lin Wuji agarró a Chunyang por el cuello. Pequeño mocoso, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué, esposa del maestro? Tonterías. Se está dirigiendo a mí. ¿Tienes algún problema con eso, Lin Wuji? Preguntó Yaojio con voz fría. Naturalmente no tengo ninguna objeción. Lin Wuji carraspeo, con su larga barba temblando ligeramente. Ahora que todo está arreglado, debería marcharme. Joven, vámonos. Antes de que terminara de pronunciar las palabras, Lin Wuji agarró a Chunyang con una mano y Xiaohonu con la otra, y luego saltó al aire, elevándose hacia el cielo a una velocidad asombrosa. Chunyang? Maestro, ¿qué demonios está haciendo? Cala, pequeña. No tengo ningún deseo de quedarme en la piscina de jade, solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Chunyang se quedó estupefacto. Tú no quieres quedarte, pero yo sí. Si me voy, no perder de vista a mi querida hermana Emperatriz? De ninguna manera, en hablar. Maestro, de en el suelo inmediatamente. Mientras tanto, los ojos de Yaojo ardían de furia mientras apretaba los dientes. Lo único que haces es fur. Huis en cuanto me ves. Lin Wuji, bastardo, ya verás. Todos apartaron la mirada, fingiendo no oír nada. Desde el cielo llegó el desgarrador grito de Chunyang, hermana, esperam. Volveré pronto a por ti. Ay. Chunyang recibió un golpe en el cuello de Lin Wuji y se desmayó inmediatamente. Este mocoso, tan joven y esperando por las chicas. Es completamente absurdo. ¿Para qué sirven las mujeres? Una vez que te en el guante, pierde toda tu libertad. Esto no puede ser. Debo llevarme este muchacho lejos. Solo sin pensar en las mujeres se puede cultivar el gran camino. Con esa determinación, Lin Wuji cambió de rumbo y se dirigió hacia el reino central. Mientras tanto, en las sombras cercanas, un par de ojos negros como la tinteza brillaron silenciosamente y una figura lo siguió sigilosamente. Capítulo 34, Baño Purificador de la Médula Ósea, preparándose para la venganza. Gracias a todos por vuestros votos mensuales y votos de recomendación. En un valle rico en energía espiritual dentro del reino central, Chunyang gimió aturdido. Me duele mucho la cabeza. No, me duele todo el cuerpo. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Al abrir lentamente los ojos, se encontró con una neblina de vapor ondulante. Al enfocar la vista, se dio cuenta de que estaba sumergido en un gran caldero. Un líquido espeso y viscoso envolvía su cuerpo, burbujeando y chapoteando. Podía sentir vagamente restos de hierbas medicinales adheridos a su piel. A su lado, Little Red yacía inmóvil en la superficie, con los ojos bien cerrados y las alas extendidas, sin dar señales de vida. Chunyang abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué demonios? ¿Me están cogiendo vivo? Una olita de dolor punzante atravesó a Chunyang, perforando su piel hasta llegar a sus nervios y huesos. ¿Despierto? La voz algo despreocupada de Lin Wuji resonó. Maestro, ¿por qué demonios me está hirviendo? Joven, no te cuijas si no lo entiendes.
Este es el baño medicinal exclusivo de nuestra secta para templar los tendons y purificar la médula. Expulsa las impurezas del cuerpo y nutre el chi y la sangre. Por extraño que parezca, nunca te has sometido a este ritual de baño medicinal, pero tu cuerpo casi no contiene impurezas. Eres incluso más puro que ese pájaro vermelón que tienes a tu lado. Realmente notable. Los labios de Chun Yang se curvaron hacia arriba. Sin duda, esto era obra de Tonzi. Bueno, quizás si simplemente que poseo un talento innato extraordinario, adecuado para el cultivo físico. Lin Wuji asintió lentamente. Parecía la única explicación plausible, ya que el mundo nunca ha carecido de prodigios. Maestro, ¿qué ocurrió exactamente entre usted y la señora Lin? ¿Por qué hay cada vez que la vi? Preguntó Chun Yang con una sonrisa pícara, aburrido por el baño. Para asegurarse de poder permanecer al lado de Luo Chenxue sin complicaciones futuras, decidió iniciar un caso de asesoramiento psicológico para Lin Wuji, con el objetivo de reparar la brecha emocional entre él y la esposa de su maestro. De esa manera, no tendría que preocuparse de que su maestro apareciera de repente y se lo lavara de nuevo. La expresión de Lin Wuji se congeló por un momento. ¿Qué estás husmeando, mocoso? Un hombre debe ser libre como el viento. ¿Qué hay de bueno en seguir a las mujeres todo el día? Jovencito, según mi consejo, mantén alejado de las mujeres. Put. Chen Yang puso los ojos en blanco. No me lo vas a dejar, ¿eh? Espera a que vuelva y así lo pregunta la esposa del maestro y a la hermana Mercia. Entonces te dar un plan de tratamiento especial. ¿Problemas emocionales? Con este joven maestro aquí, los resolver en un santiamen. Con ese pensamiento, Chun Yang se estiró cómodamente y comenzó a disfrutar de su baño medicinal. Momentos después, Lin Wuji levantó una ceja cuando una piedra de jade de comunicación apareció en su mano. Del jade salieron los gritos indignados de Chu Yuxian. Viejo. ¿Dónde has lavado a mi discípulo menor? Jovencito, tienes miles de años y sigues siendo tan temperamental. Replicó Lin Wuji. El muchacho ha alcanzado el reino extremo. Romper una de las 8 cadenas lo califica perfectamente para entrar en el reino de las venas abiertas. Lo sac de la piscina de jade precisamente para buscar tesoros celestiales adecuados que lo ayudarán a abrir sus meridianos. ¿Es eso cierto? Chu Yuxian frunció el seno, confundida, y de repente se dio cuenta, pero eso no tiene sentido. ¿Qué tesoros raros no se encuentran en el estante de jade? ¿Por qué buscarlos en otro lugar? Mejor no preguntes eso. Lin Wuji carraspio. Cuando digo que no los hay, es que simplemente no los hay. Chu Yuxian. Yanger, ¿estás con el señor Lin? Pregunto Jiao con voz urgente a través de la piedra de jade de comunicación. Madre, Yanger está aquí. Bien. Debes hacer caso a las palabras de tu maestro, cuidar tu propia seguridad y evitar problemas. ¿Entendido? Lo indicó Jiao. Chen Yang esbozó una leve sonrisa. Lo entiendo, madre. Madre, ¿está aquí la hermana Luo? Ya. Ya sabía que lo preguntarías. Chu Yuxian no pudo evitar reírse en voz alta. La mente de nuestro hermano menor está completamente ocupada con pensamientos sobre la pequeña. Era inevitable que lo preguntara. Chen Yang. Hermano menor, tanto el santo soberano de la nube de hielo como el santo soberano del Phoenix celestial han venido a buscar a tu madre hace un momento. ¿Te gustaría adivinar que han dicho? El corazón de Chun Yang dio un vuelco y una leve sensación de aprensión se apoderó de él. Dijeron que hay bastantes chicas jóvenes de tu edad en sus respectivas tierras sagradas. Quizás os la veríais de maravilla. Los dos señores sagrados están muy interesados en concertarte un compromiso matrimonial, ¿sabes? Y por cierto, el santo monje del reino de Buda mencionó que tienes una conexión kármica con el budismo y dice ordenarte. Ya. Chu Yuxian no pudo contenerse más y se echó a reír. Chen Yang. No. Por supuesto que no. ¿Un compromiso matrimonial? ¡Qué broma! Si tengo que comprometerme, solo puede ser con su majestad la emperatriz. Si me comprometera con otra chica y su majestad la emperatriz se enfadara, ¿no sería mi fin? Y hacer monje. Eso es absolutamente imposible. Madre, ¿no has dado tu consentimiento, verdad? Preguntó Chun Yang, sintiéndose bastante inquieto. La suave risa de Jiao flotó en el aire. Yanger, tu madre entiende tus sentimientos. No he dado mi consentimiento. Quédate tranquilo. Uf. Chen Yang exhaló un profundo suspiro de alivio. Jiao continuó, Yanger, Chenxue se ha recluido para prepararse para su avance al reino de las venas abiertas.
Mi ha pedido que te transmita unas palabras. Dentro de un año, se abrirá el reino secreto de la montaña de las nubes en el dominio central. Ella espera que puedas alcanzar el reino de la apertura de las venas dentro de ese año, para que puedas entrar en el reino secreto junto con ella para entrenar. Mi hermana está en reclusión? Chen Yang hizo una breve pausa antes de responder, entendido, madre. Por favor, dil que la esperaré en el reino central. Por cierto, Yanger, ¿dónde estás ahora? Preguntó Ji Yao de repente. Chen Yang miró a su alrededor, completamente desconcertado. Tonzi, ¿dónde estamos? Respuesta al anfitrión, esta ubicación es el Valle de Caming, a 3,000 li de la Tierra Sagrada de Xianin. Chen Yang asintió ligeramente. Madre, estamos en el Sagrado Xianin. Antes de que pudiera terminar, el brillo del jade de comunicación se atenuó instantáneamente. Joven, ¿de verdad conoce este lugar? Preguntó Lin Wuji, desconcertado. Menos mal que reacción rápido, o nos habrían descubierto. Chen Yang, maestro, porque parece que está un poco avergonzado. Mientras tanto, dentro de los terrenos sagrados de la piscina de jade, Ji Yao miró fijamente a Yao antes de hablar con vacilación. Mayor, parece que el jade de comunicación ha fallado. Fallo. Maldita sea, fallo. Exclamó Yao enfurecido. Ese bastardo debe de haber cortado la transmisión. Sea, estar fuera durante un tiempo. Si surge algún asunto urgent, envíame un mensaje. Sí, maestro. Con eso, Yao desapareció en un instante. En el Valle de Caming, Chen Yang se estiró lujosamente. Aunque el baño medicinal había sido doloroso, le siguió una inexplicable sensación de frescor y sintió que su energía vital era cada vez más abundante. Xiaohong nu beso a sus alas con fuerza, elevando sin cesar por el aire como si poseyera una energía ilimitada. Maestro, ¿a dónde vamos ahora? Los labios de Lin Wuji se curvaron en una leve sonrisa. Habiendo llegado al reino central, ¿cómo no vamos a visitar la tierra sagrada? Chen Yang se animó ante la sugerencia. No muy lejos de allí se encontraba el templo sagrado de Xianin. El renser contra ese traitor señor sagrado de Xianin, que de repente se había vuelto contra ellos, seguía sin vengarse. Lin Wuji se rió entre dientes. Por atreverse a reclamar uno de los santuarios Vajra, pagaron el precio. ACES. Han pasado muchos años desde la última vez que tu maestro estiró las piernas. He oído que los jardines medicinales de la tierra sagrada de Xianin son ricos en energía espiritual, rebosantes de tesoros raros y hierbas potentes. Deberíamos visitarlos. Joven, hoy tu maestro te impartirá varias de las técnicas supremas del santuario Vajra. Presta mucha atención. Con eso, Lin Wuji agarró a Chen Yang y saltó hacia el cielo, dirigiéndose directamente al terreno sagrado Xianin. Mientras tanto, en un rincón sombrío, un par de ojos negros como el azabache que habían estado asacando se transformaron en una voluta de humo negro y fino. Se deslizó silenciosamente bajo tierra, siguiendo de lejos a Lin Wuji. Capítulo 35, El pequeño rabano que trastoca el orden celestial. Fuera del terreno sagrado Xianin, Chen Yang y Xiaohong nu se pusieron artefactos mágicos para ocultar sus horas y alterar su apariencia. Mi querido alumno, una vez que tu maestro rompa la barrera y distraiga a los ancianos del santuario Xianin, debes provocar la oportunidad para colarut en el jardín medicinal. Recoge todo lo que puedas, entendido? Y recoge las hierbas medicinales que pueden correr y saltar, esas son las más valiosas. Xiaohong nu tartamudeó, pero, y hay bestias espirituales guardianas en el jardín de hierbas. Lin Wuji se rió entre dientes. No estarán allí por mucho tiempo. Con eso, Lin Wuji saltó al aire. Detrás de él, un rugido como el de un verdadero dragón pareció resonar cuando golpeó la barrera con el puño. Al instante siguiente, la barrera del jardín medicinal de la tierra sagrada de Xianin se hizo añicos con un estruendo atronador, y la bestia espiritual guardiana quedó reducida a polvo por la fuerza de su puño. Eso fue brutal. Los ojos de Chen Yang brillaron con admiración. Algún día serán más formidable que esto. Viejos cobardes del templo sagrado Xianin, todos vosotros, salid aquí para ver al abuelo Lin. Dentro del terreno sagrado Xianin, todos los cultivadores que buscaban el Dao se despertaron simultáneamente y aparecieron ante Lin Wuji al unísono. Lin Wuji. ¿Cómo te atreves a destruir nuestro jardín sagrado? ¿De verdad crees que nuestro santuario no tiene defensores? Reprendió inmediatamente un anciano de los terrenos sagrados Xianin. Lin Wuji respondió con indiferencia, tu abuelo está de mal humor hoy y lo apetece pelear un poco. Solo pasaba por aquí. Solo puedo decir que tienes muy mala suerte. Tú.
Ya que buscas problemas, no nos culpes por no mostrar piedad. Formad la formación. Los ancianos de Xianin tomaron positions en los puntos cardinales, murmurando conjuros mientras una formidable formación asesina Xian Ming se materializaba en un instante. Han pasado años desde mi última visita y debo decir que han progresado bastante, comentó Lin Wuji con una leve sonrisa en los labios. Permitan poner a prueba el alcance de su avance. Al instante siguiente, Lin Wuji desapareció y estaba enzarzado en comer con los ancianos. Dentro del jardín de hierbas medicinales, Chen Yang y Xiaohong nu se colaron sigilosamente. El tesoro del maestro realmente hace maravillas, nadie nos ha detectado. Xiaohong nu baixó las alas con impaciencia. Jeef, date prisa. Aquí huel tan bien. No puedo aguantar más. No seas impatient. Las cosas de fuera son todas comunes. Si vamos a coger algo, tiene que ser lo mejor. Xiaohong nu parecía desconcertada. Pero Jeef, ¿acaso reconoces esas hierbas? Algunas en siquiera sé cómo se llaman. Chen Yang esbozó una sonrisa. ¿Quién crees que es tu Jeef? ¿Reconocer hierbas? Eso no me va a dejar perplejo. Con eso, Chen Yang invocó silenciosamente el sistema. Sistema, marca todas las hierbas preciosas de este jardín que tengan más de 1000 años, no, que tengan más de 3000 años. Recibido, anfitrión. Mercando en progreso. Al instante siguiente, se produjo un sutil cambio en los ojos de Chen Yang. Una parte de las hierbas medicinales del jardín comenzaron a emitir brillos de colores distintivos. Ding. Marcado completado. Marcator verde, antegueta de 3000 a 5000 años. Marcator azul, entre 5000 y 8000 años de antigüedad. Marcator rojo, más de 8000 años de antigüedad. Al observar la densa agrupación de puntos verdes dentro de su campo de visión, Chen Yang no pudo evitar maravillas, realmente digno de un lugar sagrado, absolutamente abundante. Si vas a cogerlo, coge lo mejor. Con ese pensamiento, Chen Yang bloqueó por completo las luces verdes y se dirigió directamente a los especímenes de color rojo más intenso. Este grupo, aquel grupo y el de Ali, levitelo todo. Sí, Jeef. Xiaohong nu voló hacia los lugares que Chen Yang lo había indicado, con la baba prácticamente cayendo de la boca. Chen Yang se fijó en una planta en particular. Parecía un pequeño rabano común, pero su brillo era de un color carmesí intenso que rayaba en el púrpura. Probablemente tenía más de 10,000 años. Curiosamente, esta rara hierba estaba oculta entre un grupo de plantas milenarias sin nada de especial. Sin el sistema, habría sido casi imposible de detectar. Que hábil es escond, murmuró Chen Yang, con una leve sonrisa en los labios mientras se acercaba rápidamente al pequeño rabano. Sin embargo, justo cuando iba a cogerlo, la hierba que parecía estar al alcance de la mano se desplazó de repente. Con un silbido, el pequeño rabano desapareció sin dejar rastro. ¿De verdad puede moverse? Se quedó paralizado Chen Yang por la sorpresa. ¿Podría ser que esta hierba espiritual esté a punto de adoptar forma humana? Los ojos de Chen Yang se llenaron de emoción. Su mirada recorrió la zona y el resplandor purpura tenido de carmesí reapareció. Te encontré. Chen Yang saltó hacia adelante, corriendo hacia el pequeño rabano a una velocidad asombrosa. Por desgracia, con un rápido silbido, la hierba espiritual se hundió directamente en la tierra y reapareció a cientos de metros de distancia. Siguieron varios intentos más, todos ellos fallidos. Chen Yang se sentó abatido en el suelo, con la mente acelerada buscando soluciones. El pequeño rabano pareció percibir su frustración y se pavoneó hasta situarse frente a él. Dos tentáculos lo apuntaban, emitiendo un sonido bulón y provocador. Luego, con un giro, levantó su extremo radicular y comenzó a moverlo hacia Chen Yang. Chen Yang se quedó paralizado por la sorpresa. Maldita sea, ¿me está burlando un rabano? Rabano insignificant, ¿cómo te atreves a desafiar a los cielos? ¿Te atreves a burlar de este joven maestro? Espera a que te convierta en rabano incurtido. Sin nada que perder, Chen Yang sacó el orb celador de espíritus y lo agarró con fuerza. En un instante, la energía espiritual de todo el jardín medicinal pareció evaporarse en el aire, desapareciendo sin dejar rastro. Todas las hierbas medicinales comenzaron a marcatarse a un ritmo visible. El pequeño rabano perdió instantáneamente su vigor, quedando flácido y marchito. Chen Yang extendió la mano y lo agarró sin esfuerzo. Cor, site atreves. Pequeño granuja. ¿Crees que puedes burlarme? Mientras tanto, la vitalaria sufrió un cambio dramático. Originalmente, los ancianos habían combinado sus esfuerzos para formar una gran formación, lo que les permitía intercambiar golpes de forma equilibrada con Lin Wuji.
Pero cuando Chunyang activo el orb celador de espíritus, la energía espiritual circundante desapareció abruptamente, lo que hizo que la formación fuera totalmente incapaz de mantener su gasto energético. Los ancianos de los tiranos sagrados de Xianin palidecer invisiblemente. Podían sentir claramente el agotamiento de la energía espiritual con las reservas tan mermadas, el poder que podían reunir era menos de una décima parte de su fuerza habitual. Una sonrisa se dibujó en los labios de Lin Wuji. Aunque no estoy seguro de lo que ha pasado, parece que ahora estáis bastante debilitados, bueno, no puedes culparme por eso. Como cultivador físico, Lin Wuji dependía por completo de su propia energía vital, con una dependencia mínima de la energía espiritual. Los ancianos de la Tierra Santa Xianin se quedaron atenidos. Antes de que pudieran reaccionar, Lin Wuji ya había acortado la distancia y se había planado ante ellos. Ancestro, salvame. Desde lo más profundo de la Tierra Sagrada Xianin, comenzó a extenderse una hora aterradora. Las expresiones de Chunyang y Lin Wu se ensombrecieron simultáneamente. La pequeña roja está enfurecida. Debemos partir. Ya voy, Chief. Xiaohongnu, rebosante de emoción, cogió a Chunyang, extendió sus alas y, con llamas divinas ardiendo, se disparó hacia los cielos a una velocidad asombrosa. Pájaro Bermelon. Los ancianos de los tiranos sagrados de Xianin se quedaron estupefactos. ¿No estaba el pájaro Bermelon a punto de devorarlos? ¿Cómo había aparecido dentro de sus propios terrenos sagrados? El jardín medicinal. El jardín medicinal ha sido destruido. Un anciano dejó escapar un gemido lastimero. Al mirar en la dirección del grito, vieron que casi todas las hierbas espirituales del jardín se habían marchitado, y las pocas que quedaban estaban a punto de desmoronarse. No. ¿Quién ha hecho esto? Maldita sea. Iris tú. Tienes que ser tú, mocoso. Detenedlo. Los ancianos se abalanzaron sobre Chunyang el unísono. En lo más profundo de los terrenos ancestrales de Xianin, el Xian Mingyin Chi se fusionó en una mano colosal y completamente negra que oscureció el cielo y descendió sobre Chunyang. Que de caro. Lin Wuji rugió, con su esencia vital ardiendo al máximo. Los rugidos de dragones y los alidos de tigres resonaron detrás de él mientras protegía a Chunyang y lanzaba un puñetazo contra la gigantesca mano de tinta. Se produjo una explosión ensordecedora que lanzó a todos los ancianos Xianin a más de 100 li de distancia, sin saber cuál sería su destino. El rostro de Lin Wuji se quedó sin color. Sin dudarlo un instante, agarró a Chunyang y a Xiaohongnu y a toda velocidad. En ese mismo momento, dentro de los terrenos ancestrales de Xianin, un atad de bronce se abrió lentamente con un crujido. Un niño de 4 o 5 años emergió de su interior y miró hacia la distancia. Una chispa de emoción cruzó su rostro. Pájaro Bermelon. Ya. Un pájaro Bermelon de pura sangre. Mi destino supremo por fin ha llegado. Acompañado de una risa escalofriante, el niño se subió al atad de bronce y se dirigió en la dirección en la que Chunyang y los demás habían desaparecido. Capítulo 36, El niño del atad de cabra. Ejim. Ese viejo maldito. ¿Quién hubiera pensado que aún estaba vivo? Lin Wuji estaba pálido como la muerte, y sus palabras tenían un toque de sed de sangre mientras seguía corriendo sin parar. Chunyang sintió una punzada de curiosidad. Tonzi, ¿quién era ese que acaba de intervenir? ¿En qué reino se encuentra? Respuesta al anfitrión, el dueño de esa mano gigante y oscura se llama Yi. Identidad, uno de los dos patriarcas antiguos de la Tierra Sagrada de Xianin. Reino, nivel medio cercano al emperador. Técnica de cultivo, el canon divino de la creación en supremo de las 8 desolaciones y las 6 armonias. Este método de cultivo avanza a un ritmo extraordinario, pero tiene un defecto claro, cada 100 años, el practicante entra en un periodo de profunda debilidad. Durante esta fase se pierde todo el cultivo, que se recupera gradualmente a partir de entonces. Cuanto mayor es el cultivo alcanzado, más dura este periodo de debilidad. El actual periodo de debilidad de Yi está llegando a su fin, y su cultivo se ha restaurado a la etapa inicial de quasi emperador. Las pupilas de Chunyang se contrajeron bruscamente. En ausencia de un emperador, un quasi emperador representa la cima de la destreza en combate en el continente Tianxian. Alcanzar el reino del emperador resultó ser extremadamente arduo. A lo largo de la historia, innumerables cultivadores habían alcanzado la cima de la búsqueda del Dao, pero aquellos que alcanzaban el reino del quasi emperador seguían siendo extremadamente raros. Incluso dentro de las principales tierras sagradas, solo un puñado de ancestros antiguos habían alcanzado el reino de quasi emperador.
Ese viejo fácil es completamente desvergonzado. Ese enfurició Lin Wuji. Si no fuera por la desaparición de varios ancianos de nuestro salón sagrado van, habríamos aniquilado esa tierra sagrada shenin sin dudarlo. Maestro, hemos recogido varias hierbas espirituales del jardín medicinal. Por favor, examinilas para ver si alguna puede tratar las lesiones, expreso Chunyang su preocupación. Habiendo recibido un golpe directo de un quasi emperador, incluso con un físico cultivado a través del entrenamiento físico, era inevitable que fuera doloroso. Lin Wuji negó con la cabeza. Para nosotros, los cultivadores físicos, las hierbas espirituales comunes son inútiles. Y esas hierbas solterinas y rebotadoras. La expresión de Lin Wuji se volvió de asombro, deteniéndolo en seco. ¿De verdad has capturado una hierba espiritual a punto de transformarse? Chunyang esbozó una leve sonrisa mientras sacaba la pequeña planta de rabano de su bolsa de almacenamiento. Las hojas y los zarcillos del pequeño rabano colgaban sin vida, con un aspecto totalmente abatido. Una hierba del emperador en a punto de transformarse. Esta vez, Lin Wuji estaba realmente atenido. Muchacho, ¿de verdad has conseguido atraparla? Bueno, supongo que tuve bastante suerte. Estaba dormida cuando la encontré. Lin Wuji claramente no lo creo, pero no insistió más. Maestro, ¿consumirla curará sus heridas? No. No me comas. La hierba del emperador en de repente comenzó a forzar en las manos de Chunyang. Via, este pequeño rabano puede hablar. Tú eres el pequeño rabano. Los zarcillos de la hierba del emperador en se agitaban violentamente. Pequeño mocoso, soltame ahora mismo o te arrepentir. Maestro, creo que encontrarlo primero podría mejorar el sabor, intervino Chunyang inesperadamente. No. Por supuesto que no. Protesto urgentemente la hierba del emperador en. Como mucho te dar una hoja. Una hoja será suficiente para tu herida. Este pequeño rabano tiene muchas ganas de sobrevivir, murmuró Chunyang con una leve sonrisa, extendiendo su pequeña mano. Dámela. La pequeña hierba en Huang parecía completamente agravada mientras arrancaba con delicadeza una hojita y se la entregaba a Chunyang. Maestro, ¿es suficiente? Más que suficiente. Lin Wuji recuperó su propio elixir de esencia vital y lo tragó junto con la hoja de hierba del emperador en pocas respiraciones, su pálido rostro recuperó gradualmente su color. Ya. Una hierba espiritual al borde de la transformación es realmente extraordinaria, imbita de energía vital innata. Mis heridas están ahora casi curadas. El rostro de Chunyang se iluminó de alegría. Eso es esplendido. Je. En efecto, es esplendido. Una voz ronca resonó en la distancia. El pelo de Chunyang se erizó al instante cuando una mirada fría se posó en él. Lin Wuji murmuró pensativo, con su energía vital fluyendo a su alrededor, envolviendo completamente a Chunyang. Chunyang se sintió inmediatamente mucho más tranquilo. Viejo cascarabias, escondiendo la cabeza y mostrando la cola. Tu madre era tan fea cuando te dio a luz que no te atreves a mostrar tu rostro? Un cultivador del cuerpo es un cultivador del cuerpo, incluso tu forma de hablar es grosera. Unidad de cabra, envuelto en capas de ora sombría, se materializó de la nada. Su tapa se abrió lentamente con un crujido, revelando a un niño de 4 o 5 años flotando en su interior. ¿Un niño? Chunyang estaba desconcertado. Lin Wuji explicó, el método de cultivo de este viejo cascarabias es peculiar. Su forma cambia constantemente entre la de un bebé, un joven y un anciano y es un auténtico monstruo. Quien hubiera pensado que en el mundo actual todavía existe alguien que entiende tan bien a este venerable. El niño habló con una voz tan antigua como la piedra, con un tono de burla en sus palabras. Pequeño, entrega el pájaro vermelón. Quizás perdón vuestras almas y os permita reencarnaros. Xiaohong se estremeció de ira y se escondió rápidamente detrás de Chunyang. Lin Wuji se rió entre dientes. Viejo y ¿quieres el pájaro vermelón? ¿Me lo has pedido? Je. Un cultivador físico a punto de alcanzar el reino quasi emperador podría tener alguna posibilidad contra un buscador del Dao en su apogeo, pero contra un verdadero quasi emperador? Sigu sin ser suficiente. Deja que este soberano te enseñe lo que realmente significa el reino del emperador. Antes de que sus palabras se desvanecieran, una aterradora energía insurgió hacia arriba, extendiéndose hasta el horizonte. El cielo se oscureció abruptamente, envuelto en nubes opresivas. Entre las capas de nubes, parecía como si decenas de miles de ojos miraran fijamente a Lin Wuji, irradiando un frío infinito.
Mi querido discípulo, yo lo mantendré a raya. Aprovecha esta oportunidad para huir. Lin Wuji lanzo estas palabras antes de solta un rugido atronador y cargar contra ñi. Yang permaneció en silencio, sintiendo de repente una inquietante familiaridad en la escena que se desarrollaba ante él. Tonzi, ¿tiene este viejo cascarabias alguna debilidad? Respuesta al anfitrión, el cuerpo de ñi está marchido y deteriorado, por lo que necesita un atad de cabra forjado con cabra de 10,000 años para mantener su vitalidad. Entendido. Los ojos de Chun Yang se iluminaron. Grito a Lin Wuji, maestro, ese atad de cabra es la debilidad del viejo cascarabias. Golpilo con fuerza. Lin Wuji se detuvo, reflexionó brevemente y decidió confiar en Chen Yang. Incendió su esencia sanguínea y lanzó un ataque contra el atad de cabra. Los ojos de ñi se volvieron fríos mientras observaba imposible a Chun Yang, con la mente de desconcierto. No podía comprender cómo este joven había descubierto su defensa. Has hablado demasiado pronto, muchacho. Te enviar al masala primero. Chun Yang no mostró ningún temor. La marca de la llama divina en su frente brilló intensamente. Adelante, entonces. La pequeña roja y yo estamos unidos por la vida y la muerte. Si te atreves a matarme, tampoco conseguirás el pájaro vermelho. Los ojos de ñi parpadearon con incertidumbre mientras retiraba la energía en que surgía, por temor a que dañara a Chun Yang. ¿Quién hubiera pensado que el pájaro vermelho te elegiría como su amo? Viejo ñi, recibe este puñetazo. Lin Wuji desató su poderío y destrozó el atad de cabra. Boom! La colisión resonó por todo el paisage. Lin Wuji salió volando hacia atrás, con sangre brotando de la comisura de sus labios. Verdaderamente digno de un cultivador físico. Tu fuerza no tiene parangón entre los cultivadores que buscan el dal. Por desgracia, ante este soberano, sigue siendo totalmente insignificante. Una espesa niebla negra se incendió alrededor de ñi, parecida a llamas negras que ardían perpetuamente. Detrás de él, se materializó una colosal forma espectral, que extendió una gigantesca palma que aplastó a Lin Wuji. Contempla este poder imperial. ¿Por qué no te inclinas? La voz resonó con un eco desolator y adorador. La expresión de Lin Wuji se oscureció. La presión casi imperial que se cernía sobre él lo provocaba una abrumadora sensación de peso aplastante. Maldito viejo monstruo. Yo, Lin Wuji, solo me he delado ante mi maestro y mi mujer. ¿Quién demonios te crees que eres para exigirle este anciano que se heredó? Vete al infierno. Con un estruendo atronador, los usos de Lin Wuji crujieron y gemieron. Todo su cuerpo se vio envuelto en una energía sanguínea creciente mientras quemaba su esencia vital hasta el límite absoluto, lanzándose de cabeza hacia esa mano adoradoramente inmensa. Se produjo una violenta explosión que envió ondas de choque en todas direcciones. El humo y el polvo se disiparon. La figura de Lin Wuji estaba maltrecha y destrozada, su abrigo de piel de oveja reducido a cenizas. La sangre brotaba de su cuerpo mientras su energía vital se agotaba rápidamente. Ñi se burló con frialdad, sin alcanzar el reino del emperador, no eres más que un insecto. Adiós. Su voz tenía un peso adorador que se abalanzó sobre Lin Wuji. Sin embargo, justo cuando el ataque estaba a punto de tocar el cuerpo de Lin Wuji, este desapareció abruptamente. Al mismo tiempo, una voz fría resonó. Viejo tonto. ¿Quién te ha dado la audacia para atacar a mi hombre? Capítulo 37, Las artes prohibidas del Salón Sagrado Diván. Otro tonto que no sabe cuándo retirarse. Ñi se encontraba de pie sobre el atad de bronce, con su mirada gelada fija en la parte de la entera derecha. La elegante yaujo sostenía a Lin Wuji mientras permanecían de pie sobre un loto dorado que irradiaba energía espiritual. ¿Por qué has venido? Preguntó Lin Wuji con voz débil. Si no hubiera venido, ese viejo tonto te habría matado a golpes. La voz de Yaujo denotaba cierta irritación, pero sus ojos rebosaban profunda preocupación. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tardarás en recuperarte? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lin Wuji. Ya conoces mi constitución. Incluso a un quasi emperador lo resultaría tan difícil matarme como escalar los cielos. Dame 50 respirations. Lo mostrará este viejo monstruo el verdadero legado del Van Holy Hall. De acuerdo. La mirada de Yaujo se oscureció cuando un antiguo espejo de bronce se materializó detrás de ella. El espejo Kunlun. Ñi frunció el seno brevemente antes de relajarse de nuevo.
El espejo culun que yo sostenía en sus manos no tenía nada de la majestuosidad imperial inherente un arma imperial del dao extremo. Así que solo es una réplica. Una imitation? YK. Es más que sufficient para lidiar con un quasi emperador incompleto como tú. El antiguo espejo de bronce detrás de yo emisió un resplandor multicolor. Una colosal apparición de lodo dorado giraba sin César, y su energía espiritual ilimitada se fusionaba en innumerables cuchillas afiladas como navajas que se abalanzaban hacia el fantasma detrás de Iñi. Arrogant. Como se atrieve la luz de una luciérnaga a competir con el resplandor de la luna llena. El cuerpo de Iñi ardía con energía oscura, y la forma ilusoria detrás de él se volvía aún más formidable. El corazón de Chun Yang latía con ansiedad mientras insistía sin César. Tonzi, date prisa. ¿Está listo? Inform al anfitrión, análisis del estado de cobra en Ming de 10,000 años completado. Durante su forja, algunos de los materiales utilizados en este estado no alcanzarán el grado requerido, lo que dio lugar a puntos débiles notables en las unions de los conjuntos mágicos grabados en sus lados. Chun Yang y ánimo. Lamo a Yaugio. Esposa del maestro, ese antiguo demonio no puede salir del estado. Los puntos de unión del conjunto mágico en los laterales del estado son sus puntos más débiles. La expresión de Iñi es ensombricio de repente y una chispa de alarma cruzó sus ojos. Este estado de cobra en medium de 10,000 años de antigüedad había sido forjado por su propia mano. En años pasados, al no poder encontrar tesoros celestiales adecuados, había sustituido otros objetos preciosos, lo que había dado lugar a ese único defecto. Sin embargo, aparte de él, nadie más sabía de este asunto. ¿Cómo lo descubrió este mocoso sin experiencia? En ese instante, una intención asesina ilimitada surgió en el corazón de Iñi. Viejo tonto, no te atreves a tocar a mi yang. Yo rugio, concentrando toda su energía espiritual en un solo punto y liberándola hacia el punto débil del estado de bronce que Chun Yang había señalado. La expresión de Iñi es oscuricio. La forma sombría detrás de él se disipó abruptamente, solo para fusionarse rápidamente en un escudo negro como la tinta, protegiendo el estado de bronce. Un estruendo atronador resonó cuando se produjo una violenta explosión. El escudo resistió el ataque de Yaugio. Sin embargo, un destello de emoción cruzó los ojos de Yaugio. Viejo tonto, recurriendo a la defensa con toda tu fuerza. Parece que mi yang tenía razón, ese estado de cobra es, efectivamente, tu punto débil. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, el ataque de Yaugio contra el estado se intensificó con renovada ferocidad. La expresión de Iñi es ensombricio. Seguía en un estado debilitado, por lo que necesitaba el estado de cobra en Ming de 10,000 años para reforzar su fuerza hasta un nivel cercano al de emperador. Si el estado fuera destruido, no tendría ninguna posibilidad contra dos buscadores del Dao en la cima, a punto de ascender al estatus de quasi emperador. Sin embargo, el pájaro vermelho yacía ante él. Solo la sangre de la esencia yang suprema del pájaro vermelho podía erradicar la amenaza latente dentro de él. Con su vida llegando a su fin, perder esta oportunidad probablemente significaría perderla para siempre. Iñi apretó los dientes y finalmente tomó una decisión. Aunque la esencia de sangre del pájaro vermelho sería mucho menos potente después de la muerte y es mejor que nada. Con ese pensamiento, Iñi no dudó más. Su energía se fusionó en una mano gigante de color negro azabache que se extendió para agarrar a Chun Yang. Viejo tonto. ¿Cómo te atreves? La expresión de Yaugio ensombrició mientras se abalanzaba hacia Chun Yang. Yo tengo debilidades, pero tú no? Esta pequeña es tu mayor debilidad. Yang gritó Yaugio con urgencia, corriendo hacia él con todas sus fuerzas. Sin embargo, la diferencia en su nivel de cultivo resultó decisiva. La velocidad de Yaugio no fue suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque de Iñi alcanzó a Chun Yang. El rostro de Iñi se retorció en una sonrisa fría y cruel. Este golpe por sí solo era lo suficientemente potente como para destrozar los cuerpos de Chun Yang y Zhu Ke, recuperando la esencia de sangre derramada. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chun Yang cuando un cinturón se materializó en su mano. Era uno de los adornos que la había pedido a Luo Qianxue durante su estancia en Yachi. Gracias a la mejora del sistema, se había transformado en un artefacto mágico imbuido de leyes especiales. Aunque solo se podía usar una vez, sería suficiente. Si crees que puedes capturarme, estás sanando. El cinturón especial en la mano de Chun Yang brilló con luz divina, envolviendo toda su forma.
Al instante siguiente, la mano gigante y oscura descendió sobre la ubicación de Chunyang, serendosa la velocidad del rayo, con la intención de atrapar tanto a Chunyang como al pájaro vermelho. Sin embargo, y no sintió ninguna resistencia tangible. Su golpe parecía no haber agarrado más que air. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podía un simple niño en el reino del cuerpo templado evadir el hogar de un quasi emperador? No muy lejos, se produjeron ondas espaciales cuando las figuras de Chunyang y Xiaohong no se materializaron de la nada. Las pupilas de Yi se contrajeron bruscamente. Un artefacto espacial. Parece que tienes en alta estima a este muchacho, equipándolo con un artefacto tan precioso. Pero maldita si no vio cuántas veces puedes activar ese artefacto. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, la aterradora mano gigante se abalanzó una vez más. Viejo tonto, ¿crees que no estoy aquí? Yo rugio, activando el antiguo espejo de bronce y lanzando un ataque con toda su fuerza contra el atad de cabra. Insecto molesto, gruno y con voz ronca, con el cuerpo rebosante de energía oscura y su aura en su punto algido. Con un ataque doble, repelió simultáneamente el ataque de Yaojiao mientras se estiraba para agarrar a Chunyang. Yanger, apartate. El grito de Yaojiao resonó, pero Chunyang permaneció inmóvil. En cambio, volvió su mirada hacia Yi, con una leve sonrisa en los labios. Viejo monstruo, has perdido. La expresión de Yi se congeló. No muy lejos, el rugido del dragón resonó en los cielos y la tierra. 50 respirations, había llegado el momento. Lin Wuji abrió los ojos de repente y se materializó ante Chunyang con una velocidad asombrosa. Un puño, rugiendo como un dragón y un tigre, surgió de Lin Wuji como una ola gigantesca. La mano gigante y oscura formada por la energía Ina se desintegró al instante. En ese momento, el aura de Lin Wuji no era en absoluto inferior a la de Yi. Junto con la ventaja única de la energía vital inherente al cultivo físico, Yi ya no tenía ninguna posibilidad. Sacrificando mi propia esencia y sangre, fuerzo las cadenas que atan mi cuerpo. Quien hubiera pensado que las artes prohibidas del templo sagrado de la vanidad no se habían perdido con el tiempo. La expresión de Yi se volvió sombría. Sabía que continuar la lucha no le reportaría ninguna ventaja. Su mirada se posó en Juque, con los ojos llenos de amargo resentimiento. Lin Wuji se rió entre dientes. Esta técnica sigue estando incompleta. No la domino por completo, pero aflojar los lazos de la cadena del alma sigue estando dentro de mis posibilidades. Viejo monstruo, ¿estás preparado para encontrar tu fin? Con eso, Lin Wuji se movió como una aparición fantasmal, apareciendo ante el atad de bronce en un abrir y cerrar de ojos. Explota. En cuanto las palabras salieron de sus labios, las sombras del dragón azul y el tigre blanco se manifestaron detrás de él, con un poder combinado que parecía capaz de atravesar las estrellas. 8 desolaciones, 6 cielos. Solo yo soy supremo. Yi también lo dio todo, reuniendo cada gramo de energía en dentro de él sobre el atad de bronce, montando una defensa desesperada. En un instante, los cielos se oscurecieron y el panorama se volvió sombrío. Las ondas de choque se propagaron desde los dos combatientes, destrozando rocas y montañas a su paso. Yaojiao, agarrando un antiguo espejo de bronce, partido rápidamente Chunyang y Xiaohong del embate de las ondas de choque. Lin Wuji y Yi permanecieron enzarzados en un empate. Sin embargo, la energía vital de Lin Wuji seguía siendo robusta, mientras que Yi se marketaba a un ritmo visible a simple vista. Su aspecto infantil envejecía rápidamente, y sus mejillas juveniles ahora estaban cubiertas de profundos surcos y arrugas. No pasaría mucho tiempo antes de que Lin Wuji se asegura la victoria. En ese momento crítico, una mano colosal, cargada de energía descendió del cielo. Al mismo tiempo, la voz envejecida de Tson Lao resonó en el aire. Basta. Otro antiguo progenitor del santuario místico ha hecho su jugada. Esa energía resultó ser mucho más potente que la de Yi. La expresión de Yaojiao se ensombreció de repente. Wuji, ten cuidado. El viejo cascarabias, son todos unos descarados. Chunyang frunció el seno mientras sacaba el orbe celador de espíritus y lo agarraba con fuerza en su mano. Capítulo 38, La mantis asacando a la cigarra, el Gorian inesperado. Con la gigantesca mano de energía en solo unos centímetros de distancia, Chunyang ya no podía permitir dudar. El orbe celador de espíritus se activó. Al instante, estalló un destello de luz que absorbió toda la energía espiritual circundante en un instante. ¿Qué está pasando?
Yaugio cinchio una repentina olida de debilidad, la energía espiritual extremidamente débil la dejo algo inquieta. La palma de energía en ese detuvo abruptamente, su poder disminuyó drásticamente. El único que no se vio afectado fue Lin Wuji, suya energía vital ilimitada continuó surgiendo y rugiendo. Y también se sintió profundamente agotado, su propia energía parecía escapar a su control, filtrándose hacia el exterior. Ahora, Lin Wuji rugió, concentrando su energía vital en su puño y golpeando con una fuerza tremenda. Clang. El estado de bronce Ming de 10,000 años se hizo anicos con el impacto. No. Los ojos de Yi se hincharon de furia mientras un fuerte gemido se desprendía de su garganta. Monstruo antiguo, via la muerte. Lin Wuji, sin pensarlo dos veces, lanzó un puñetazo hacia la gigantesca mano del espectro que se cernía a pocos centímetros de distancia. La fuerza residual de su puño destrozó a Yi. Vámonos. Una vez asestado el gol, Lin Wuji no mostró ninguna intención de cuidarse, retirándose rápidamente con Chen-yan y Yaugio. Desde la dirección de la tierra sagrada de Xianin, se escuchó un resoplido frío. Sin embargo, nadie salió a perseguirlos. Ahora destrozado, el cuerpo de Yi quedó reducido a un hilo de alma persistente, flotando en el aire. Hermano mayor, salvame. Un débil grito de ayuda escapó de los labios de Yi, pero no obtuvo respuesta. Mi maestro, que aspecto tan miserable tienes. Una voz, familiar más ala de toda medida, resonó en el oído de Yi. En Xian, el tono de Yi delado un atisbo de alivio. Rápido, te ordeno que recoges los restos de mi alma y los envíes a la botella que la nutra. En Xian, el actual maestro sagrado de la secta Xianin, no era otro que el individuo cuyo cuerpo espiritual había sido destrozado por Lin Wuji. La figura que apareció ahora era la verdadera forma de En Xian. En Xian soltó una risa fría y sacó una botella de jade amarillo de su palma. La botella que nutre el alma, ¿te refieres a esto? Sí. Rápido. Lévame dentro. Muy bien. La palma de En Xian parpadeó ligeramente. Una energía ilimitada surgió de su palma, haciendo que el frasco que alimenta el alma temblara violentamente. Finalmente, se rompió con un estruendo atronador, reduciéndose a un montón de escombros en el suelo. En Xian, ¿qué estás haciendo? Gritó Yi enfurecido, ahora que había perdido su único medio de supervivencia. Yi, ¿qué tanto eres? Si burló En Xian con frialdad. ¿De verdad creas que el ancestro emplearía artes secretas para prolongar tu vida? Desde el momento en que tu estado de bronce se rompió, te convertiste en alguien completamente inútil. Soy yo, En Xian, a quien el ancestro realmente eligió. ¿Qué has dicho? Preguntó Yi con voz incrédula. No olvides que la marca de esclavo que te implanté on reside en tu mente. Ya. ¿Una simple marca de esclavo? ¿De verdad crees que no puedo superarla? Además, ¿acaso te queda fuerza para activarla ahora? El alma residual de Yi tembló, y su voz suplicó, bien bisnieto, salva al viejo antepasado. Lo que dices, el viejo antepasado te lo dará. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de En Xian. Lo que deseo es tu alma residual. Al pronunciar estas palabras, una niebla negra ilimitada brotó del cuerpo de En Xian, envolviendo y devorando el alma residual. No. El alma residual de Yi luchó desesperadamente, pero fue en vano. Mientras tanto, en un rincón discreto, un par de ojos negros como el azabache habían estado fijos en el alma residual de Yi desde el principio. Mientras En Xian absorbía el alma residual, distrayendo a Wuxia, esos ojos negros como el azabache se transformaron en una imperceptible voluta de humo negro. Se deslizó silenciosamente en el alma residual de Yi. En Xian no detectó ninguna anomalía, ni tampoco lo hizo el otro antiguo antepasado de la tierra sagrada de Xianin. Después de mucho tiempo, el santo maestro de Xianin había absorbido por completo el alma residual de Yi, y comenzaron a aparecer signos de un avance en su cultivo en la cima del reino de las preguntas. Mi más sincera gratitud por su ayuda, venerable antepasado. El soberano sagrado de Xianin se inclinó ligeramente en dirección a la tierra sagrada de Xianin antes de desaparecer en un instante. Mientras tanto, Chunyang y sus compañeros habían legado un barranco montañoso rico en energía espiritual, a decenas de miles de kilómetros de la tierra sagrada Xianin. El rostro de Lin Wuji estaba mortalmente pálido, su energía vital se agotaba rápidamente. Maestro, ¿estás bien? Preguntó Chunyang con ansiedad. Estoy bien. No me estoy muriendo. Simplemente no podré combatir durante un tiempo, respondió Lin Wuji con una leve sonrisa. Sacrificar la esencia vital siempre tiene un precio.
La voz de Yaugio denotaba cierta irritación. ¿Qué demonios os llevó a ir al terreno sagrado de Xianin? Si no hubiera acudido rápidamente hoy, ¿tienes idea de lo que podría haber pasado? Lin Wuji esbozó una leve sonrisa. Jor, no te enfades. Ahora todo está bien, ¿no? La mente de Chun Yang se aceleró. Lo espero a Xiaohong, rápido, saca todas las hierbas que has recogido. Ahora mismo, Jeef. Al instante siguiente, unas raras hierbas espirituales que rebosaban energía aparecieron ante Lin Wuji y Yaugio. Cada una de ellas poseía más de 5,000 años de cultivo. Lin Wuji y Yaugio se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿Has recolectado todo esto? Entre ellas había hierbas como la hierba yang oculta y la flor inmortal, famosas por su extraordinaria capacidad para ocultar su esencia. Sin conocimientos especializados, incluso los cultivadores en la etapa de búsqueda del podrían no detectarlas. Ejam, joven, tienes buen ojo. Si rio Lin Wuji. Con esa hierba en emperor incluida, apostaría a que has recogido todas las hierbas raras de ese jardín medicinal. Maestro, no importa eso por ahora. ¿Son útiles estas hierbas? Lin Wuji estaba a punto de negar con la cabeza cuando Yaugio se levantó lentamente, tomó varias hierbas y se las llevó a la boca. Jor, tú. Calate. Vosotros dos, esperad fuera. En cuanto pronunció esas palabras, una ráfaga de viento los azotó, lanzando violentamente a Chun Yang y Xiaohong a 10 miles de distancia. La energía espiritual de Yaugio se era molino, conjurando velos que se materializaron de la nada, envolviendo la completamente a ella y a Lin Wuji. Jefa, ¿qué demonios están haciendo? Preguntó Xiaohong nu confundida. Chun Yang se sonrojó y le dio a Xiaohong un fuerte golpe en la cabeza, aclarando la garganta. Pequeña mocosa, ocupé de tus propios asuntos. Xiaohong nu hizo un puchero, jefa, ¿no eres tú también una mocosa? Lin Wuji no podía absorber energía espiritual, pero sí energía vital. Yaugio consumía elixirs espirituales para reponer su propia vitalidad y, al mismo tiempo, transfería su fuerza vital a Lin Wuji a través del cultivo dual. Las heridas de Lin Wuji mejoraban rápidamente. Al poco tiempo, un alido desgarrador resonó en el aire cuando Lin Wuji recuperó la mayor parte de sus fuerzas. Al instante siguiente, Chun Yang y Xiaohong nu sintieron que la tierra temblaba mientras las rocas rodaban por la ladera de la montaña. Las mejillas de Chun Yang se sonrojaron mientras cubría los ojos y los oídos de Xiaohong nu, exclamando repetidamente. Verdaderamente digno de un cultivador físico, absolutamente formidable. Pasaron 2 días y 3 noches. Lin Wuji había recuperado por completo su fuerza máxima, mientras que Yaugio parecía algo cansado. Maestro, señora, ¿han terminado? Las mejillas de Yaugio se sonrojaron ligeramente ante la pregunta y lanzó una mirada feroz a Lin Wuji. Lin Wuji se rió entre dientes. Y es solo un joven. No entiende estos asuntos. No te preocupes. Y es cierto, admitió Yaugio, tranquilizándose. Lin Wuji se puso de pie de un salto y se acercó a Chun Yang, con su chi y su sangre completamente repuestos, y todos los signos de declive desaparecidos. Yanger, nuestro viaje a las tierras sagradas de Xianin ha sido muy fructífero. Las hierbas espirituales necesarias para abrir tus meridianos están completamente preparadas. Yo mismo las preparar para ti. En los próximos días, te recluras. Ajusta tu estado a la máxima perfección y avanza con decisión hacia el reino de la apertura de los meridianos. Una chispa de expectación cruzó el rostro de Chun Yang. Una vez que haya alcanzado el reino de la apertura de las venas, no tardar en ver a la emperatriz hermana. Reino secreto de la montaña de los nueve luminares, a la voy. Emocionante. Maestro, señora, Yanger no defraudará sus expectativas. Capítulo 39, El cuerpo como pulso. Pasaron varios días mientras Chun Yang ajustaba constantemente su estado físico. Lin Wuji tomó el elixir de esencia vital que Chun Yang había ganado a la raza demoníaca, lo combinó con una porción recogida en los santos tierras de Xianin y añadió otra porción aportada por Yaugio. Mezcló todas las hierbas para preparar un baño medicinal. Al ver las preciosas hierbas medicinales hervir en el caldero, Lin Wuji asintió con satisfacción. ¿Podrá Yanger soportar esta potencia? Expresó Yaugio su ligera preocupación. La energía vital que contiene equivalía a infundir directamente la sangre demoníaca de un gran demonio que sacude el mundo en el cuerpo de Yanger. Lin Wuji reflexionó por un momento. Si la pequeña no puede soportarlo, yo mismo compartir la carga. No hay por qué preocuparse. Yaugio asintió lentamente y luego transmitió su voz a Chun Yang, Yanger, ven aquí ahora. Chun Yang abrió los ojos, con su forma física radiante y cristalina, su energía vital y su sangre en su punto álgido.
Pronto lego junto a Lin Wuji. Yao Jiu acaricio la cabeza de Chun Yang mientras lo explicaba patientemente. Yanger, Masala del Reino del Templado se encuentra el reino de la apertura de las venas. La apertura de las venas es similar a las venas espirituales cultivadas por las sectas. Fragilitales venas dentro de uno mismo mejora en gran medida la absorción y la utilización de la energía espiritual. Solo tras abrir con éxito estos meridianos se emprende verdaderamente el camino del cultivo. Para garantizar que la vida espiritual es armoniosa con el cuerpo, los cultivadores suelen seleccionar un objeto que sirva como ojo de la vida espiritual durante el avance hacia el reino de la apertura de las venas. ¿Un objeto? Preguntó Chun Yang, ligeramente desconcertado. Exactamente. Por ejemplo, en las ruinas de la espada, donde reside tu madre, los practicantes suelen utilizar sus espadas vinculadas a la vida como el ojo de la vida espiritual, mientras que en la piscina de jade, el lodo dorado se amplía universalmente como la vina. Chun Yang asintió lentamente y preguntó, ¿la hermana Luo también utilizaría el lodo dorado como su vina espiritual? Yao Jiu no pudo evitar sonreír. Pequeño granuja, ¿por qué piensas en ella día tras día? Qianxue alberga un delicado microcosmos en su interior. Este intrincado mundo en miniatura es el ojo de la vida espiritual que mejor se adapta a ella. Una vez que entre en el reino de las venas abiertas, se manifestará el verdadero terror del cuerpo linglong de los nuevos misterios. Para entonces, la cultivación de Qianxue avanzará a pasos agigantados. Yanger, debes esforzar diligentemente. De lo contrario, no podrás protegerla cuando llegue el momento. Los labios de Chun Yang se curvarán en una leve sonrisa. Tenga la seguridad, esposa del maestro. No me quedaré atrás. Por cierto, maestro y señora, ¿hay alguna otra particularidad con respecto a este ojo de la vida espiritual? Yao Jiu asintió levemente y continuó, el ojo de la vida espiritual gobierna la estabilidad de las venas espirituales internas de una persona. Si se destruyera, las repercusiones serían inmensas. Por lo tanto, la mayoría de los cultivadores hacen todo lo posible por ocultar su ojo de la vida espiritual, para que no se descubierto. Chun Yang asintió lentamente. Entonces, cuando luchas contra cultivadores en la etapa de apertura de las venas, siempre que localizas su ojo de la vida espiritual y lo destruyes, la victoria está asegurada, ¿verdad? Efectivamente, así es, respondió Yao Jiu con una leve sonrisa. Chun Yang suspiró suavemente. Qué pena. Parece que no poseo ningún artefacto mágico de primer nivel. A su lado, Lin Wuji se rió entre dientes, no hay ningún problema. Los cultivadores físicos nunca dependemos de artefactos mágicos. Lo que necesitamos no es energía espiritual, sino fuerza vital sanguínea. Y el mejor recipiente para esa fuerza vital sanguínea es nuestro propio cuerpo. Los cultivadores del cuerpo siempre han utilizado sus cuerpos como venas, sus cuerpos como ojos. Los ojos de Chun Yang se iluminaron. Este enfoque me gusta. En cuanto al ojo de la vida espiritual de los cultivadores espirituales, Chun Yang decidió volver a considerar el asunto una vez que regresara al lado de Luo Qianxue. Los labios de Lin Wuji se curvaron hacia arriba. Si te gusta, entrada. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, Chun Yang fue agarrado y arrojado directamente al caldero. Caramba, maestro, me está cocinando otra vez. Antes de que pudiera terminar, una avalancha de energía vital abrumadora se abalanzó sobre él. Su cuerpo se sentía como si estuviera siendo destrozado por decenas de miles de bestias demoníacas, a punto de romperse en pedazos. Aguanta. Esta es la agonía que hay que soportar para convertirse en un pulso viviente. Lin Wuji tenía una expresión grave mientras vigilaba constantemente la forma de Chun Yang. Si aparecía cualquier signo de desintegración, lo sacaría inmediatamente. Chun Yang apretó los dientes mientras la agonía se extendía por todo su cuerpo. Afortunadamente, su cultivo en el reino extremo le proporcionaba apoyo, mientras que la fuente del Dao dentro de él fluía sin cesar, nutriendo su carne. Poco a poco, Chun Yang se adaptó al tormento físico y comenzó a absorber la energía vital del baño medicinal. Lin Wuji y Yao Jiu intercambiaron miradas, ambos viendo asombro en los ojos del otro. La esencia del Dao fluye. Incluso con nuestras mentes preparadas, el talento innato de Yanger sigue superando con creces nuestras expectativas más descabelladas, murmuró Yao Jiu con asombro repetido. Los ojos de Lin Wuji se llenaron de alegría. No es suficiente, no es suficiente. Ya. Un genio, un verdadero genio. Quizás nuestro Van Holy Hall pueda producir un emperador. Con eso, Lin Wuji versió el elixir de esencia vital restante en el caldero.
La adoradora energía vital se fusionó en un espectro de bestiafuras, golpeando sin piedad el cuerpo de Chunyang. Sin embargo, el aura de Chunyang no mostraba la más mínima perturbación, sino que se hacía cada vez más formidable. El baño medicinal duró 10 días y 10 noches. Al 11º día, Chunyang abrió los ojos de repente. Un sinfín de espectros de feraces bestias se elevaron hacia el cielo desde detrás de él. Podía sentir el flujo dentro de cada uno de los vasos sanguíneos de su cuerpo, y su control sobre la energía vital había experimentado un cambio transformador. Había alcanzado el reino de las venas abiertas. Excellent. 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 Rugió Lin Wuji con una carcajada. Verdaderamente digno de ser mi discípulo. Tal talento innato supera a todas las épocas. En ese mismo instante, las cadenas latentes del Sutra de la Matanza Divina se manifestaron en el brazo izquierdo de Chunyang, mostrando leves signos de fractura. Chunyang frunció el seno. Sin dudarlo, reunió todas sus fuerzas para suprimirlas. O no hemos alcanzado el límite. Si las cadenas se rompen ahora, se perderá la oportunidad de trascender ese límite. Yao, al observar esto, comprendió al instante la intención de Chunyang. Sus dedos se deslizaron ligeramente, imprimiendo un sello en el brazo izquierdo de Chunyang. Las inquietas cadenas se comeron al instante. Chunyang podía sentir claramente una capa adicional de restricción dentro de su cuerpo. Yanger, sé que tus ambiciones son grandes. Este sello solo se liberará cuando rompas los límites de la apertura de tus meridianos. Chunyang dio un suspiro de alivio. Gracias, esposa del maestro. Yao sonrió levemente. Ahora que has alcanzado el reino de las venas abiertas, y es hora de que te avenches y entrines por tu cuenta. Lin Wuji le lanzó una bolsa de almacenamiento a Chunyang y lu dijo, mi querido discípulo, dentro hay un compendio que recopila las artes secretas ideadas por generaciones de venerables ancianos del Salón Sagrado Diván. Estudialo con diligencia. Además, contiene algunos tesoros. Siempre que habites encontrar con esos monstruos antiguos, deberían ser suficientes para tu defensa personal. Mi más sincera gratitud, maestro. Yao dio un paso adelante, levantó suavemente el little red y dijo con severidad, el pájaro vermelón es demasiado llamativo. Lo llevará primero al estante de jade, para que no atraiga las miradas codiciosas de esos monstruos antiguos. Chunyang asintió. Señora, tengo aquí algunas hierbas espirituales y tesoros que no voy a necesitar. Por favor, recuérdalo y entreguéselos a la hermana Luo de mi parte. Dica esto, Chunyang sacó la hierba del emperador y varios otros tesoros, y los puso en manos de Yao. Yao se detuvo un momento y suspiró suavemente. Esa chica, Xianxue, tendrá un muchacho tanto como tú pensando en ella. Me pregunto cuántas vidas de buena fortuna habrá acumulado para merecer tal suerte. Wuji, partemos. El camino de pruebas de Yanger debe recorrerlo él mismo. Yao lamo, pero no hubo respuesta a su alrededor. Bueno. Esposa del maestro, parece que el maestro ha vuelto a huir, murmuró Chunyang en voz baja. Los labios de Yao se crisparon ligeramente y la ira volvió a brillar en sus ojos. Ese maldito sinvergüenza. Ya verás cuando ponga mis manos sobre él. Con eso, Yao cogió a Xiao Hong Nu y se dirigió hacia Yachi. Chief, esperamos hasta que vuelva. Dijo Xiao Hong Nu, extendiendo sus alas y despidiéndose con una mirada de renuencia. Concentrate en cultivar tu poder divino innato y recuerda alabarme delante de la hermana Luo. Sí, chief. Prometo canta tus alabanzas a los cuatro vientos. Chunyang esbozó una leve sonrisa mientras sacaba una tablilla de jade de su bolsa de almacenamiento. La tierra de jade mostraba un mapa del reino central. Después de estudiarlo detenidamente, Chunyang se rió entre dientes. Todavía queda cierta distancia hasta el reino secreto de los nueve luminares. La ciudad más cercana en el camino es Tianyu. Aquí dice que las palomas espirituales de la ciudad de Tianyu son un manjar, famosas por ser una maravilla culinaria del reino central. Muy bien, entonces está decidido. Pongámonos en marcha.